Te tau hoko atu ki he talanoa te kau aki pa moe ilo, moe poto, pa moe moho founga ai Tonga. O kui pa Palani, ko localizing research and innovation. Pea, ko talanoa ko ni, i ka venga ko ni, toka ngā ia tuia Dr. Halahingano loho rua. Ange peko kulawe wea ni afi, ko ke solat mo tō ka hala, so te fito ke whanau wako ni mo fōma ia hala. I now invite the moderator for our next session. Next session will be on localizing research and innovation, and Dr. Halahingano Rorua will be facilitating this session for us. Please put our hands together to welcome Halahingano. Thank you. Te u korepe ke u ngawe aki ai ngahi Fakatapu ko Fakatapu ate me he tunga reani ka e whakamonu ho koloa ke u tak maria tu ai talanoa o e fiafu koe. Ko e tānoa whika hongo full maa waini. To e petaha ke tau talanoa ki ai whamao opo ki he karia, ki he folau ai waka o e Palani ngā ue o tau amanaki ai. Pea ko lau ko hoku monu ai o mai e whalala ki whakahoko atu ai whatongia mau inga koe ni. Ko e hange koe ne lawe atu ai Amerika Tea, ko e talanoa o e fia fini, tau whanongo me he tūsi te ki he ahoni, lahe apita ngai whihu ke tari. Ko tui pe e tokoni atu ai ki yoko oko e fia fini, ki he ngai whaunga ke he kehe. Te tau lawai o whakama opo, e tau ngahi whihu i, o tari lelei atu, kai ngā holo e wholau ho tau waka. Ane a whi he tataki atu, a e te mokala whi pea moe whihikitaki a hiki whonua, nau whakotuku atu ai ki karia koe e sia ngā ue, koe ki framework. Ke tau sio ke mahu inga, ai na panga maarie ai ongo katea o e karia kai lava ke tau tuku wholau. I tawhaake e taha, oku iai a e tau tuunga mo ui e nofo a kāinga. Oku iai a e pure a ngā, oku iai a e whaunga, oku iai a e whaunga. Ke whakapalanisi a e whono ngā, oku fie mau a e whakamatala. Ane a fia. Koe a honi, oku tataki tau tolu, ki he tānaki whakamatala, ki he whekumi, pea moe ngahi ilo fo ou, ke o mai maatonga, mantu ko tau tā noa pen maatonga. Nā kulawe a neafi, koe mahu inga koe o e ka venga whakalukfua, ke tau piki hama, ai whonua, koe uhi ko hatonga e koloa ia. Pea koe community, koe kakai, o kwhai mea ia e kamata. Aia koe mahu inga ia o e pau ke tāri e whehui, ko ha ngai whehui koe ai kakai. Ngā wele waia e kau tānak whakamatala, ke nau tokoni, ke fo i whehui koe ni pē tahau tau wham, tau e hongo fuluka hauko mai, koe tau whono ngā ki whe, pako tui atu pē ki karia e tah, na e lawe a tulu ke tolu noa, kou pē, koe ki karia pene pure a ngā te tau sio ki ai toki, heka mai ai pē a ngahi karia, o whakatatau ke ki fo i mō tolo koe ni. Kou whanongo he pongpongini pau pē, man, fo i whehui mahu inga. Ki he community ai mo ui. Koe kou ki oate ki fo i utoko e, pea moe ki whakaukau, mahu inga ia he tau whanonga ke tau siofi, ai mo ui kakato. Kai ke ngata pē koe mo ui ai mo ui, sino ata mai pea moe lau maarie. Oku iai e visone pea moe tau mua. Koe potu ngā ue koe tau whai, ai langa Palani, ko ia tene whakamana vai. Ai tau mua koe o tau ngāue ki ai. Pea koe ngāue e kau tānak whakamatala, pau ke nau whaia. Hankoe ni kou lawe ki ai, ki whakatata pen ma e pure anga. Ngahi potu ngāue ko toa pe, mou polo kalama, ko haha mou polo kalama ngāue, haha mou ngahi Palani, ko mou tau mua, ke iku nai, pea mou talangofua, ki he TS3 o tau whai. Ko hiko tau whanonga ku lahi e hou ne e toko lahi na nau pehe,
hoko mai tsunami, hoko mai ai COVID. Fia mau ia ke tau foki ki he fo i taimi koe, i he taimi ko toa pe tau whanonga. Ka hou pe tau wholau, hange ko whakatau mua varea, mea pe tau urake eke, kau taki. Koe hao mou, o tonu koe whehui nā mou eke mai ke tau tāri pe i kai. Tau toe foki pe ke whehui, tau toe foki o toe tau pulu pe tau whenga ki ai. Koe mahu inga taha ke tāre ngai whehui, pau ke ai ngai whakamooni. Pau ke ai e whakamooni me pure anga. Pau ke ai whakamooni ai potngau statistika. Pau ke ai whakamooni ai community. Pau ke ai whakamooni ai toko taha ko koe. Ko toko koe mo au, tau kau kotoa i he tāta koe ke ni hanga o mai ai tāri ki he ki i whehui koe no whai. Toki ana laiso, pau waha mea au whakalaka, ka te aha mea ke ako, sorry, ka waha mea tō nou, koe whatongia ia e taki mo ki tau tolu, ke whakarerei. O mai peki i whare tonga, neonge nei kai haha molofia hange koe ahoni. Ko tau talae, te tau foki pe, ki ho tau tupuanga. Ko ia kuma whakotuu, pia morinta, koe tau indigenous knowledge, o kai koe ilo ai whanua. Ma peheke o mai he ahoni, koe tuu whanua e. Koe tuu whanua, koe mena whai tupo, kai ke ulawe au, kai ke tāu au ki ai. Whakatoa te au i he whare tonga, koe tuu whanua e. Stand on the land. Pea koe whanua ko koe ia pea mo. Tau whoki pe, ki ho tau tupuanga. Toi tala noa, koe uhika e tokoni, ki he tānaki mai o e whakamatala. Toko lahi na nau eke, ai mahu inga, o e monitoa, mo e evaluate, kai lava innovative pea laka e Fakalakalaka. Fie mau ki ngau e whakataha kotoa. Kau tānaki whakamatala research, hau mo ki nau tolo ngau e. Ka pau kai ke hau e tāke tipe koe Palani, hae paloparema. O e tāria ke tāu e ua. Whakawike, whakamahina, kai lava Vava'u sia. Pea koe konga mahu i ngae. Pureanga, koe lava koe ho mou tānaki, mou whoki mai ki he community o tālaki ai, koe hae mea koe o koko, hae paloparema, te mau tokoni, fe atu. Ko tui koe ki maaopa tu pea e kamata o e fea fini. Koe uhia ko tui o mahu. Inga ia ke tau mahi no. I he fea fini toi pe ai kau partners ke tau sio ki ai. Ko tau hala whono ngai. Koe ki e sia ngā ue ko whokotu atu. Neongo e ne i kai ke au ki he teknolosia o e ahoni. Kei tui pe au ki he moritonga. Tu upe ki tau tolu, he tau tu whonua i he taim tatau. Ko ia, ko e tala noa e fia fini, whakamore atu, pe whakatulou atu, nā peheku o te ngāri paki halau i te lie. Ka koe loto, pe moe ofa e tonga, o kui heni maere reita, o i kai ngata i he ahoni, ka mahu inga ke hala whanonga tau te uki ai. Te tau wakai i he fia fini, ke tāri ai ngai whehu o e hala whanonga, koe ha ai mea te tau lava o malui ake, ai i lo pea moe poto. E tau tuu whanua. Te tau malui whewhe. Whatongi ai o e kinau tolo whai whakatotolo, mo kinau tolo o mai ngai whakau kau whoou. Ko uihe whia mau ia e tonga, ke ne tāri ai ngai whehui kotoa pē, ko o mau mai ki he te pire i he ahoni. Ko ia ko o mai rewa i he whiawhine o whakaampe ke o ange ki he ongo minista, o kui hene ai minista o e ekonomika, pia mo e whakatau aki, pia mo e Fakalakalaka, Honorable Kaperieri Lanmata, pia i hen fok, pia mo e minista o e ngowe, Honorable Sosiwa Halavatau. Ko uhi, ko kinau toluen, ko nau osi, whai mai ai ngā ue, tānak whakamatala, to kon ki he tāre palopare mautonga. Whewhe whanonga na tau whai mai i e tau hengo fulu ko iri. Hai mea te tau kamata ake e tau whanonga ki he tau whao ko ni oe TS3. Koe ko whakawhei, Honorable Lanmata ke ni kamata atu ai tala noa e whiawhini, pea ospea ka ataki pea Honorable Sosiwa Halavatau o hoko atu ai. Malo au pito. Ko re peke u whatap ki a whiua e tolo tahi o toa tau lolo Tonga. Whatap ki e pare mia, e ke ho e ki minista kabineto e ne a whio,
whatapu atu eki no pere whatulolo. Moimoi. Whatapu ki he kau takilotu, whatapu atu ba'u, ma pia ka whaireha. Ta koe tala whatapu e ko ato, hono tala mo kāpu he ka matanga, tu pe mua ke u whamalumalu atu ai. Ka e atamu e motuani ke tongia e whatongia kua whaikai soto whakangiangi he i pare mia. E u whai atu whakalave lave ki he kaweinga o ku te teo ke whai e whemea ki heua koe. Ko whamalo ki a toke tā halahingano i he whawhiloa ke heua koe. Ta koe tupe mua ke hoko atu. Koe kaweinga e nak maumea mai peki ai. Localizing and research pa mo development and innovation. Ako kole peke tupe mua ke sai peke e tau kau translator heni toko ni mai kau ngabe me wharea lea. Ka tupe mua ke whakahoko atu he lea Whakatonga. He ko ki mautolu koe ni pa me kau hala utaku mau kei puke tau matai koloa koe lea Whakatonga. Ka kou whakotua tai pe ik pare mia pa peke ik minista ako. Ka kua ha mea kufihi lea Whakatonga pa mo tau ulunganga Fakafonua. Ya o mai hakau hala utaki ai. Se koe tau kaweinga ena koe whekumi, ya moe ilo fo'ou, ke fo'u hakoloa fo'ou, ke tūkunga o Tonga. Koe kaweinga ea koe ke whaikea ai whakahohaa. He koe mea ea ku whakatuponga i whakai ai e fo'u koloa fo'ou, koe whekumi, ya moe Fakalakalaka. E koe research and development. E koe tawhaaki whokia ku kaunga kia e po ngāwe motuane. Ka kou whakaamu ke uraki whakamohenga ai, pau tōku whakaolunga rewa ki ai, e whakaukau pe moe tōpiki ko mai ki u whatalano atu ai. Koe whekumi pe moe Fakalakalaka. O ku uhi ngai ke ngai ngāwe ko whakau koe pureanga, koe pehe ke ngai pisimisi, pe ngahi ko whekauaki. Ke mau ha ilo fo'ou, ki hono whakalakalakai, e tūkunga lolotonga au hakoloa, pe ika sevesi, ke solo waka whainga palparema. O whekuki mo society. Sai koe taimi kou whakahoko ai e whekumi, pa mo whakalakalaka, o kune o mai, e ngahi mea lalahi tolu koeni. Uruaki, ke whakaai ai, ai wheau auhi, whiau auhi koe ngai business. Pea koe ua ke whakalakalakai, e ngai sektoa lalahi mo mahu inga, hange koe ngowe, koe tautai, koe ngahi anga koloa pa moe teknolosia. Pea koe no tolu, o kune whakalakalakai e society, i hono solova ngahi pore, o kwhehanga hangai moia, hange koe toha honge, whiuri wake o ea, ya moe ngahi paluparema whakaekonomika. Ko tuke ngahi i siwe na lave ki ai CEO e ngowe ane afi. Mahu inga ke tau toka teu ki ai. Oke, e konga lalahi e tolu, o i whekumi ba moe Fakalakalaka, ani peku mou wakai mai ki ai. E koe uluaki, koe whekumi whakalahi ilo. E koe whekumi a koe te whekumi pe kita, o ilo pe mahino ka kita pe ngatai. Pea koe whekumi hono ua, koe whekumi ke ngawe aki. E koe te whekumi ha ilo ke solo waki ha palparema. Pea koe tolu rewa, whekumi ke ngawe aki ua, pa koe tolu rewa koe whekumi mo ngawe aki. E koe whekumi ke mau ha ilo, pea ngau he koloa mo se evesi me he ilo koia. E au whai aiho no sivi mo tesi a tūnga malu, mo lerei o koloa pe se vesi, whatatau ki he ilo. Pa mei he whekumi pa mo e Fakalakalaka, ki he fo'u koloa fo'ou, pe koe innovation. O kuhinga e ke no whakahasino i ilo fo'ou, na e mau me he whekumi pa mo e Fakalakalaka. I e koloa o ngā hui pa mo e se vesi koe au whakahoko. Io no whakarea koe ke toi mahino ange. Ko no fo'u e koloa fo'ou, pa mo whakahoko ha seves fo'ou, ngā wake a ilo na mau pa me he whekumi, mo Fakalakalaka na whakahoko. Intellectual property. Ko ngā ilo fo'ou ko ia, o malu i whakalao ia.
Ego toko taha kope koe kau taha. Hana utolo e ilo ko ia. O koe ana utotonu whakalawa na utolo ki ai. Kai ke toi ngofua ke ngau ake ha taha. Pe ko hapisi disi. Ka rewa ko mau ha mawhai me te ngau tolo. O hanga rewa malui whakalao ko ia whakai ai ngahi pisinisi. O koe ana utolo e ilo ke nau investi. Hono fo e koloa ba me ngai service. Ko kai ke toi ala ha taha ia o toi ngau ake ai koloa ba me service ko ia. Ya koe foi whakawhiho ko takinga ia. E whekumi ke Fakalakalaka pa mo e whaukoloa who'ou. O ku whakapatonu ia ki he ngawe. Mo e whahau whatongia e pon ngawe. O ke ngahi lao ke kehe kune toka ngai kina e pon ngawe. O kune malu ia ngahi e whahinga ilo who'ou ke kehe koe ni. Ai au kau ke ngahi lao e nima koe ni. O ku he malu e pon ngawe. Koe lao luaki, koe lao pēteni. Ai kune malu e ilo fo'ou, pa makehe me ai, a toi ilo pe malawa ke ngahi meha koloa fo'ou, angai koe ilo whakawhai to'o, pe mau ngahi teknolosia keke. Koe hono ua, ai utilities models, pe koe lao mo tolo aonga, o ku malu ia e ilo fo'ou, ku malawa ke ngahi meha koloa fo'ou, a koe ilo koe iau kai ke fu makehe ia me ngahi ilo, o si mau lolotonga pe ia, o ngawe aki. Te utala whataata pe kia i hange koe ngahi aisi koe tau whakao ngai ke pekia, koe ngahi aisi whaoanga kiki, kawai mo ngahi mi sini whakapātūtū ka kina utolu kona u kau kohe kokaanga, ya kawai pa moe ngahi mi sini palukawa, ngau ake kalasio kalafitoni mo mea unau whata mea koko mo ai nukawa, pa moe ngahi ala mea pehe. Koe whika tolu koe lao ia ki he seketi whakauhila, ea ku malu e ngahi ilo fo'ou ki ha seketi whakauhila. Koe whārewa koe lao ti saini, ea ku ne malu e ilo fo'ou ki ha whotunga ha mai o koloa. A hono lanu mo e taimi whakafotunga whakauwhai. Koe hono nima rewa, koe lao whakailonga whakasioka alafi. Ea ku ne malu e ilo me tau kei makehe ki ono ngahi a koloa, ngau ake tau kei atakai. Mo tau kei makehe, mea ha ngahu ia ngā maheni. Hange koe ngahi ilo makehe koe ke ngahu e kawa. Kai pehe ki hono whakapapaui, hono quality, mo ngahi ala mea pehe. Sai koe ngahi lao koe ni, mea koe nau lawe koe kiane nai, o ku tokonia ki hono whakai ai fo'u e koloa fo'ou. Ake ade whakapapau i mau mawhai, pe koe pot ngā ue ku mau whakakau ngā tāmaki ai. Ukai toi ai hataha tene toi ngofua kene ngāuhi, ha koloa pehe, mo ha sevesi me he ilo, ko mau me he ne whekumi, mo Fakalakalaka. O ko wham ke tau whatonga e mea koe ni, e mahu inga e whau koloa who'ou me he ilo who'ou whakahoko. Ka kohono aonga mohono lerei, o e makatunga me Tuku'aho, me tukunga ho tau ulunganga Fakafonua. A pefo ke tau tukunga whakaekonomika, ka mo e whaunga whakalao mo e teknolosia. Ene peo ku whiema oe ke whakahoko e whekumi, ka mo e Fakalakalaka o whakapatonu ki ngai pore o tau whianga ngai mo e tongani. Pea fo e koloa ba mo e sevesi, me he ilo ko ia, kene solowa ngai pore ko ia. Koe tau mu aia e Fakafonua whikaulaki he Palani koe da toko si Palani koe whakatau hongo fulu wanoa tahanima wanoa hongo fulu na manima. O kune whakamahino e ngahi while mau e langa whaekonomika e tūlo ake ngau ake whekumi ka mo Fakalakalaka ke o mai ha ilo fo'ou ke no ngahi e ngai koloa Fakalafonua. Ke ua te tau whakawhalala whakahangatonu ki he fua tōkanga. Ka lawa ke tau te whaiang haki mea ki ai. Hange koe tau hanga koe a liriu e mani o ke mahoa a. Ka kutokanga pito e potu ngawe ke au sia ngai whakam koe ia. Ano te ngawa ke ai e pureanga, mo ngai ngai sektoa tau taha. Yono whau ha atakai whakapisnisi. Ke ne whakai ai e whotu pisnisi.
Pea po e anga no whakahoko. E Fakataha Fakafonua koe ni, oku o mai e ka veinga koe ni whae toa e whakahoa. Pea hu ai e toka ngā ke ngahi whehu e tolu ani. Pea te hoko atu e tare ngahi whehu i koe ni, me ngahi mea peo ku whakapatono, ke ngāwe koe e potu ngāwe. Koe whehu i uluaki. Koe hae tunga lolo Tonga o e whekumi, pea mo e whou koloa whou i Tonga. Kono mōni koe whehu i uluaki, koe kia hane fu ka kunga whakapatono, ke ngāwe koe e potu ngāwe. Ke whekumi, pea mo e Fakalakalaka. Oku taktaha whakahoko pehe ngahi bisinisi, e nau whekumi, pea mo e nau ngahi langa Fakalakalaka, ke nau ngahi koloa, pea mo e nau ngahi sevesi. Ange koe koloa ke mea toko ni, koe ngahui anga a koloa, koe kakanoi manu, kawat kei ke pea mo e kawa mālohi, pea mo ngahi nau langa, pa pehe whoke ngahi mea teu, pea mo ngahi ala mea pe. Ka koe wakai koe pot ngāwe, e pango e nau ngāwe mālohi o whakahoko ngahi whatongia koe ni. Ka koe kia ha wheitu pe ko ha lepology, ke nau hanga o sivia e nau ngahi whakahoko whatongia koe ni. E lawa lewa ke tau lawa whakawhai ke he, in terms of quality, pe koe koha whakalaka pe kai. E koe kawe he ngahi mea ku whakatu atu ia he motuani pa mo potu ngāku. E tau Palani koe ni ke whasio ke kahau. E lawa toko nia ngahi sektoa tautaha. Pe Tuku'aho koe ni whai ngata apito ke Fakalakalaka e nau ngahi koloa Fakalafonua kai lawa e whiau au hi pa mo ngahi koloa ta tau ko iaku rotonga i e market. Kai ke, o fau pe ngahi business Fakalafonua e ngahi koloa ku makatunga pehe ilo nau maulolo Tonga. Pea tokon ke malawa e pot ngāwe ke whakahoko ke ting nau tolu whatatau ke he iwi mawhai. Pea po mea peko wala mau e pot ngāwe e lolo Tongani. Eko ngahi mea pea e hua o ku memei tokoni e pot ngāwe e lolo Tongani. Koe tokoni peki hono whakanau he ngai kono kofu e ngahi koloa pe koe packaging. Pa pe whuke ngahi whakailonga koe unau ngāwe aki. I whakatau aki he ngai koe brand pa mo e ngahi hala mea pe. Pea koe pe whukumpa mo e tokoni e pot ngāwe e lolo Tongani kono whakalelei e ngahi wheitu koe aku nau. Ngāo hea e nau ngahi koloa. Eko Tuku'aho lolo Tonga ana e whekumi pa mo e whou koloa ai au kei i wakai e pot ngāwe kei whūtō lalo pito. Taku whakamoni pe kia e ngahi resisita o ki he malu e pot ngāwe he ta whakone intellectual property. E me koe lahi taha ia e ngahi ilo who'ou koe ni koe ilo e pa mei tua pureanga ko mai o resisita e pot ngāwe. Eke malu i pe nau totonu pe mo e nau ilo e nau koloa pa mo e sevesi o lotonga whakahopo tau whanua e lotonga. Koe whehu e na honoua, pe koe haa tokoni e whai e whekumi, pa mo e whou koloa who'ou, ke toi makehe a ngai hono Fakalakalaka o tau ki whanua. Koe palparema ana ko si lave ki ai whekawak pa mo e tukunga mo e whekumi, mo e whou koloa who'ou i Tongani. Ai une whamama whai mai mahu inga e whakamálohia e whekumi bea mo e Fakalakalaka. E langa hake tau ekonomika. Pea kou whakaamu ke o atua e ngahi lelei e valu koe ni, ke mō wakai ki ai, pea whakakau ia i he whekumi bea mo e Fakalakalaka, e tau Palani whakatau hongo fulu koe ni tau lotonga makatunga e tau heni. Koe ulu aki ke whakalahe ngahi sektoa whakatupanga. E ko lahe whekumi, ke anu Fakalakalaka e koloa pe sevesi o ku lotonga whakahoko koe lo lotonga ni. E ngahi sektoa who'ofa ekonomika. Te utala whakatata ki pe ngoue. Angi ko ngahi ngoue whakanatula, koe ngahi ngoue koe te ne matua ke ngahi haha ke kehe natula. Koe ngahi whaunga ngoue ki he la a. Pea mo ngahi alame pe ko tui na lave lahe apito e CEO koe ngowe e neafi. Pa ko tui e koe hoko atu koe presentation e minister ngowe e te whakaloloto a te tawhakoni. Pea ko no ngau a koe ngahi ilo whoo ko iau kai ke ngata pehe ne aonga.
Ato e maofokai ha fua ha wa time no wange. Hange ko e tautala noa ki ngai mea ngā aue, ke whakahoko ake ngai service ko ia. Ko e whika ua, ko e makehe ange koloa, pe ko e value added. Ai ko e ngai koloa ko ni ku fōue me he ilo fōu mau me he whekumi ba me whakalakalaka. E tau lava peke tautala he lolo tongani, ai kehe koe ngai koloa, o ku ngai whakaloto whonua, ta mo ngai koloa ko koe ilo fōu ko to e tānaki ki ai. Te a koe tala whakatata bena ku whahat koe nā hange koe ika, ta mo e coconut oil. E ko tui koe, mo tolu koe nā kau pisitisi, mo whamoni ko toa peke ai. Koe tolu o kune o mai e ia e ngāwe anga. Kau o silave i ko toa pe, koe whakalahi ko koe ke whekumi mo whakalakalaka, whakalahi e tau ngahi koloa, e kune o mai le vai a ngāwe anga, ke whakangāwe e ki nau tolu ko iau tai mau ngāwe. Toko lahi apito e di i, osi mai me university he loro tongan, kai peke mau ngāwe. Koe hono whā, koe vāweange, pia whaingofua, pia moe ola lelei. E koe whekumi pia moe whakalakalaka te neo mai e whaunga ngāwe ku vāwe. Whaingofua, pia toe maua e ola u toe lelei ange. Ange koe whekumi kia whaunga ngou u toe vāweange. Pia koe tui koe tala whatatāto tonu ki ai, lawe he motuani, o koe hoku kau ngā mea ko tau whaaho mea. Ne fai koe polokala ma tō mani au kea ku me mei whakafoi puke. Ka koe pene mi sini ana ia, o si heka be foi toko tolu e toko whae mui. Koe lere koe Palau, koe lere be foi otu e whahano tō he taimeta. E koe tui koe ngahi tala whatātā ia, ngahi mea ngā aue, e ala o mai toko ni ka te tau tolu, e te wawea ke tau whakau whatongia he ngoue. Koe nima, koe mao e ngahi market for tau si ilo ko toa pe, ko e ilo fōu, tene toko nia ke whakalahi, hono fōu e ngahi koloa, ke maurewa ai e ngahi whenga maarie, ke ato e ngahi market fōu, ke utat ki ai e ngahi koloa koia. Ko hono ono ko whakalakalaka e ngahi ngāwe lalahi, ko e ko tala noa e ki he hange ko ngahi langa, ko e kau tala noa koe ke whawhanonga aki hala pureanga. Ne o mai e ngahi ilo fōu ke te whaingofua, mo sisianga e ngahi whamore. Hange koe ngahi ilo ke ngahi naulanga whare, ngahi mama whae nā tula, pa sisi le wahano ngā wake uhila, tama ngahi ala mepe. Kono fitu kono whatuplekina e whiau auhi. Ego o mai he whekumi pa mo langa whakalakalaka ilo fōu ke te lele e ngai koloa pa mo sevesi. Ya mana koa re vai ke market. Ya koe whiau au hire vai ngai businessi pe ko hai, o kulelei e ne koloa pa mane service. Na e lawe de na siutaka ke whenge whakasisi e ngai whamasi ko koe whalele o tau whonuan. Ka koe tuia e whafoi tuia e motuani, pa ke whena pasia pa mo la ko koe ke free trade, pa mo free market. E la koe ke whiau au. Kono walu, ko tau tala noa ke tokoni ke ngai whotutu ngā ue. E koe whekumi, ko toa pē ku whaihono whakalakalaka i ha whahinga mea, o kune o mai e whakamatala whekawaki mo mea ko ia. Pea ku tokoni a ngai whakamatala e ko ia, kai ngata pē ngai businessi, ka ku a ngai ke pureanga, ke whaua ke ngai polisi ke lawa mapure, e ngai koloa, pea mo ngai service ko ia. Monitoring mechanism. Koe whehui ono tolu, pe koe whehui whakaosia, koe hana ngai ngā au e ko whakahoko he pureanga, ke whakapatonu e whekumi, pe mo e whou koloa whoou, ke ngai pōre o whenga ngai mo e kakai whonua. Ko iko lele e whekumi, pe mo e whakalakalaka, mo e whou koloa whoou, o ke ngai sektoa ke kehe ku malu e potu ngau, ngai potu ngau e keke. Te ulawe e peke ngai ngau e ko whakahoko e potu ngau e, ngau e ko ni u whakahoko whatatau, ke iwi whakapaanga, pa mo e tunga ngau e ngahi hoa ngau e potu ngau e. Uluaki,
kono whakatuprekina ko ia atakai business. Ko iko sisia mawhai pa mo iwi ngai business whakalotofonua ke whakahoka e whekumi pa mo e Fakalakalaka hono fo e ngai koloa fo ou. Na liliwa i pot ngā oe a ngai lao koe ki he invest pa mei muri. Ke toko aki i hanga hakau invest loa mei muri. Ke na o mai o invest o tau ngai whakotau fonuan. O foto ufek pa bo whakalere i he whaunga lao lolo Tonga. Whatatau ki he tukunga o Tonga ni. Ko ke lava e ngai businessi o ngā wake e whaunga lao. Ke no malu i e nau ngai ilo. Aku ne whakatupunga hano whakaiai ki nau tolu. I whekumi pa mo Fakalakalaka. Koe nau koloa pa mo ngai sevesi koe aku nau whakahoko. Nei koe nau lawe atkenei. Tuuaki atu pa mo ngai koloa pa mo ngai sevesi. Ei whakamo ke whakaiai ngai business whakalotofonua ke nau whengawe aki. Pa mo ngai business mei muri. I ngai marketi pa pe foki. Ki e nau koloa, pa me nau ngai seves koe whakahako. Kau gai mai koe whakotuu, ki e ngai whaunga whakamaketi koe au ku whakamaketi ia ke tau ngai koloa, ke whakakau ia ngai ilo whoou, ke nau ngai koloa, pa pe whoki ke hange koe awe ngai koloa ke whareari ngōue, koe awe ngai koloa ke whareari whakapasifiki, pa pe whoki ngai whareari whakamamanlai. Whengau aki te moe WIPO, beko World Intellectual Property Organization, ki hono whakahoko ngahi ako, ke whakatupurekina ilo ki hono whalelei, te moe ngahi wheitu, whaoanga koloa, ke maa, te mo haisini, ki ngau ako i he kau consumer pa me kakai whanua. Koe whakaosi pepa mo e whakotu, oku watu pia me he potu ngā ue, ki he whekumi pia mo e Fakalakalaka, oku mahino pia me ngahi whakamatala ku toko slavet ki ai, o te ki au ato ngania ki he whaukoloa, whaou pia me he whekumi pia mo e Fakalakalaka. Ako tuia he kai peke tawa usia da tole ngai lelei ko ia whekumi pa mo Fakalakalaka. O ka pau he kai ke tau liliu, a e tūkunga u tau ia i lolo Tonga. Tau whai beha mea tatau pa tau whakaukau ki haolau ke. Tau tui tau si ilo ko tope. Whame ke tau whamalohia e ta whake whekumi pa mo Fakalakalaka. Ta pehe ke ne wā whengau ak wā ofia pureanga. Pa mo ngahi institution hange ko e USB, pa mo e TNU ke te whaiaranga hasiofia whaunga, te tau lawai ke tokonia no whakauka e whekumi pa mo e Fakalakalaka i tongan. Malo abito. Whamalot ke ek minista i he tukumai e halafononga o e pot ngā ue ko ia ke tau sio ke ai tau kua lewa ke ek minista ngō ue Honorable Dr. Siwa Halavatau ke ne tuku atua he ngā ue me he tawhākio e ngō ue. Malo pita. Ko peke u whanga e Tongatapu. Na e whai uke lawa nefu pehe ko e rea whakatonga ko e Tonga. I dispute that. Being a Tongan is in your heart. So I will present in English because my Tongan is in my heart. Sorry. What I'm going to present is how do we localize research and innovation? How can we do this in Tonga? I think we have the people in the Pacific that can do this. But we rely so much on outsiders. Because traditionally our research has been led by New Zealand and Australia. A lot of us did our PhD under research led by Australia. But we are in a time that we have to stand on your own 2 feet and lead the work. If you look at the photo on the left,
There was taro in Taveuni, which has devastated about 9-10 years ago. That research was led by us. I was the lead scientist in that. So for 9 years, we did that. And for the taro to be as tall as those guys, we had to take what is called mukuna, a cover crop from Tonga, to do that. We had to bypass the biosecurity to do that. The photo on the right, this is in Tonga, utilizing some of the latest technologies in water research. These things are called full stop and Cameron. In that work, this was done in Nishi's farm. Once you install this, Minoru can go to New Zealand and check on his phone whether his farm needs water. We have the technology, we have the people, we can take the lead. That is my background to this. I think the most, sorry. Yeah. I think what is very important in doing research, I'm just using example from agriculture, is to establish our context. Unless you know the context, you won't know the research questions to address. If you look at this, the top graph, that was how agriculture in Tonga was pre-1960. You cultivate the yellow one and the green one, go down the productivity, then you fallow, right up. There is a period there called unnecessarily fallow. You don't need that period, but because we had enough land, they could do that. Between 1960 and 2000, the second graph is the one. You cultivate for 3 years, you fallow for 5 years, regenerate the fertility. 2000 to today, you cannot do that. See the top productivity decline. That is where we are now. That is why we have to apply fertilizers. That is the context of Tongan agriculture. And the main thing is because our agriculture relies on fallow. Because soil organic carbon has declined. But if you see the soil degradation, it's because fallow is shortage of organic sources on our Hetouone, and our land preparation. May I ask you to warn you who rely on cultivation. When we over-cultivate our land, we also degrade our soil organic carbon. Somebody said today that the biggest carbon sink in the Pacific is soil carbon and the ocean. And that is true. In the COP21 in France, I was in a group that developed a project that's called 4-Bear Mill, which says if you increase every soil in the world by 0.4%, you will be able to fix all the carbon dioxide that fossil fuels. Unfortunately, Tonga didn't ratify that treaty. When I was in this meeting, I was surprised that the leader of the French in this initiative was working with us in the farm. His name is Dr. Paul Lu. This guy was leading this. So if you look at this, soil degradation, it's also related to a cascade of secondary problems. You destroy your soil structure, you decrease your water holding capacity, loss of biodiversity. Remember, when you apply urea to the soil, the crops don't eat urea. You need some microorganism to transform it first to ammonium. Manioc doesn't eat ammonium. You need another set of microorganisms to transform it to nitrate. Manioc only eats nitrate. And if you destroy the soil and those two sets of microorganisms are not there, you will not get any nitrate. Then your agriculture will starve. Soil nutrient imbalances. I told somebody here this morning, the so-called doctor of yam, a guy that used in agriculture, he asked me one time, can we come and see some, and he blamed it on they call ngono pula. But when I saw it, it was only 2 rows next to the road. It was not that.
when it rained, the rain dissolved the calcium and moved it inside. The calcium depressed the magnesium. It was magnesium deficiency. I asked him, go to the pharmacy, get Epsom salt, which is magnesium sulfate. You spray it. If it is, after 4 days, it will be okay. So that was what happened. What I'm trying to emphasize here, you need to develop the context and ask the right question. Otherwise, you'll be researching the wrong question and giving us the wrong solution. So this is... Can you explain what SOC stands for, what OM stands for? What is it? Can you explain what SOC stands for? Oh, soil organic carbon. Soil organic carbon. Yes. That is organic matter. Organic matter. Yeah. And then acidification. When you use urea, the ultimate reaction of urea is acidity. I have asked Minolo to start bringing in a fertilizer called CAN, calcium ammonium nitrate. The reaction is neutral. If you use it, you don't change the pH of the soil. So we have the technology. So salinization, that was what happened in the tsunami. When you had the tsunami, all the sodium chloride that was brought by the water in the west, after it rained, all the chloride went, but the sodium left in the soil. So this is saline. Soil compaction. When you plow, the top 20 centimeters, immediately after the plow layer, if you keep on plowing, there will be a compaction there. And it can cause a beach water table if you do not destroy it. Increased peasant disease. We also find that this declining soil organic carbon is also related to peasant diseases. So the context is so much in there. Even erosion. When your soil is Toloefu, if in Vava'u in the hills, it's prone to erosion. So that is the context. What is the biggest research question for our time in agriculture in Tonga is, will the increase in soil organic carbon alleviate those ones on the right? If you increase soil organic carbon, will it solve those problems? That is the research questions that we have to look at. Yeah, the approach is, when you do research, that's why I wanted us to discuss this briefly. There are two approaches. Reductionist approach is, you look at the farming system, you take a part of the farming system, you research it outside, find the solution, then force it back into the system. Whereas there is one holistic or system approach. I prefer to go to the systems approach because that is where we involve our farmers, we involve everybody, and we do the research inside the farming systems. With the reductionist system, you have to take parts of the system, research it, and try to force it back into the system. So this is example. When you do variety trials, when you look at plant health and animal health, when you look at fertility on its own or water management, after you get that, then you integrate that into the farming system. That's the holistic approach. And if you are able to do it rightly, then you end up with a resilient farming system. But let me tell you a warning. The whole of this meeting we heard about climate change. Our system is not only resilient to climate change. I have shown you non-climate change stressors. At times, the non-climate change stressors is more important than climate change. Right now, declining soil fertility is more important than climate change. Thank you. Whamalo ki he ongo egg minister I he tuku mai ai tefto I whehui. Mantui nau lawe ke he kamata mau inga upito ke o mai ai whehui ke pau koe ha e mea te tau tariki ai. Pa whamalo at ke ongo egg minister I he loto tō kai whoaki mai, whofola mai whala. Tuku mai halanga whanonga ai pureanga ke tau wakai ki ai I he whiaf koeni. Ko kore pe ke tuange pe ki he kau pe nolo ke nau mea mai mua, ke nau lava mai mua o whuaki atu. Ko tau whanonga me pureanga, whanonga me ngowe. Ko ki nau toe no ko nau whai ai ngahi whakatotolo I loki ako mo ngahi ngawe ke tokoni mai ki he tau ngawe. Ko tui e tokoni ai ngai whakaukau ko ia ke
ke hangarewa whau ho ngahi whehui, mana tui ko whehui, ke tokoni mai pe ke tari e tau fo i whehui koe ni e ahoni. Ko e ko kore atu ki he kau penolomo, ka hataki mua o lava mai ki o Mosea. Ki a Dr. Raylin Esau, pia mei he University Fakafonua, Robin Havea, pia mei University Pasifiki, Minoru Nisi, pia mei he Nisi Trading, Dr. Tuku'aho, Tau'aho Ahankovi, ko e institution e tahu nau tokon ke whekumi at Rice University in the Pacific, pia ko tui pe kuiai pia moe fai whekau Alfred Atiola pe me kolisko Tupouto'a. Tau ngau ek pēta ko tolu koe ni, koe pe nau wheheu i e tolu nai tukuange, ke nau teu mai o tānake ki he wheheu i koe ni kua tāria te hongo Eight Minister, he kou tui te nau whakanapanga maari e ki he taimi koe o kui ai homo ngahi wheheu i. Koe pau peke nau o mai me nau ngahi university, koe ha e nau ilo, mo e nau lawei, ki he tuunga o e whakatotolo i tongani i he taimi ni. Koe ha e whanki i sitepu, whanki laka. Mantui koe tau ngau e koe ni, koe tātānaki, koe whanki step, ko toa pete tau whai, e lava e tau foi journey, ke complete, ai mea kon tau amanaki ai. Koe ha ngai step ku nau whai, he koe hiok mahu inga, ke tau hanga malui, ai ilo, pe moe poto ai Tonga. Ai no kui koe Indigenous knowledge, pe na ulawe at ki ai koe Tu'u'hofonua. Ke i Tonga pe a Tonga. Pe koe konga wha o si, koe haha nau ngahi ngaue me nau ngahi university, o nau whai ke malu iak, ai ngahi whatotolo o whai mai ki Tonga ni. Kou kore pe ke tukuange ki he tau alu ki he Pasifiki, ko hiku ki lahi ange me ai, mea lopina vea, ki ni kamata mai, pea tau hoku mai ki tau aho, mi he kapa, pea toki whakaos mai, e Raylin me i Tonga. Malo abita. Minit pe nima, ka atak mo tau pe tau molu malu, pea mo e tau melino, ke vave tau ngau e he whiawhini. Malo abito. Malo abito, harapa ko korebe ke hu whakatenga i Fakatapu kakato ko toa pe, o ku talo e ta kua mea auroaki, hama ke poponga hanika e, ata ke tala ko fua pe ke he tūtō ni koe ni u whakahawhare ea ke au, ka ku whakawhewhia apita. Koe miniti pe, maha koe mea whangatanga te hai tai mini koe whai minite ni ma ono tuku mai pe te whewhe, o tau sio ko tau pe me he u penolo ko si e alere o he taimi ka te u whenga lahe apita ke nofo pe minite ni ma. Neo ko u whehu e tolu o tuku mai o ko u whehu mahawinga apita. Ka ko i heri mo ku kau ngā awe koe i he malai ako. Ko tu te mau wahe atu pe o toki aha te whehu toki whakalahi mai taimi te toki lawe atu ai. Kage, koe o ku whakatapau apito ai theme e session koe ni dala mai koe localizing research and innovation. Pea koe te u tumai whewhenga mai ki dala noa pe he ua pe ke he pe ko whelawe i pe moin he koe mahalo ku ke tau mahinoi ai research mo innovation o tono ke tau mahinoi he whakamamanahi. Pea koe tau localize make sense lewa e umea lahi. O kawai pe he koe tau indigenous knowledge mo traditional knowledge o ku whao pe i loto ai. He kai te tau lava o whawhai ke he ia me he talanoa whakamamanahi koe ki he research mo innovation. Ko e ongo presentation e mua ia te au. No na o si lawe na mea lahi ku maha koe nakapo whakari ari atu. Tato te whito ki he minister o ku hana e mala e kere kere. Mōne a pito koe konga ia e ngau e whakatotolo university upe heno natula. Ka ku waia e mea mahawinga hen ko loto ko siupe ke taimi. Ko e research mo innovation o koe ko hamea fo'ou ia. He koe mea ia o ku i he ngāwe whaka university koe kawene he urungaanga mahawinga o ne hanga o talamai ai university pe ku ngāwe lere pe ku ngāwe i kai ke funerei. O
o fua aki o hange research mo innovation kapate ke sio kia ko output dia ngawe university tene lava te ke lava rewa o whakaho ai ki o ngawe ke university ke hepa te ira rewa tuunga o kia university o kwa mea whaingo fua he whenga ngawe aki heni ai kau ngawe university Fakataha mo pou mo atakai o kia university kawa pureanga mo o resources ko e fonua te wape ki tala noa koe ni kore pe moderator he kono mau tokotolu pe na lava pe o ki whalaela he mamau ki tai o kwai ai al tala noa mahau inga hani ko loto ke wahe te ko fia pito he whainga maari e koe ni he koe katoa u whehu i koe ni o whelave i wāo whea pito me ngā ue ne mau whai i Tonga campus i heni koe partnership pia pe o whengawe aki mo UNDP pea wai report i mahau inga heni ko loto ke wahe atu tārai ki paremia he toko lahi apito he whao katoa pe tāria ki ai u whehu e tolu koe ni kai ke kautuma pe ata pui tua koe tau wanoa mana kamata pe wana da hi fa pe ku ilo de bene to ke ta paia time like fa fatonga USP nai ai whakakau ai UNDP ke promote mo fa'u ai ko acronym ki ko PRIN ko Pacific Regional Innovation Network pe na filia tongani ai kana na ngawe ke USP wi ko infrastructure ko USP ko ne mo fere ko Pacific pe filia tongani ko taha u fonua tolu pe whanai. Pe ko sio eni ki hafounga e lava fotu ai whangisenta na taramai ki whakahingoa ko Innovation Hub. Pe o kai ke limited innovation i whakahinga ko eni, kai sio pe ko ha e founga ke promote mo teke a innovation ko ilo fo'ou i he tawhaaki ke heke. O hangai peko mea ai, ko innovation o i he IT, o i he finance, i he culture, ngoue, tautai, i he wheitu kotoa. Ko parapare mai nea pe ko ilo ko innovation e mea koe vai pe kai, ka koe ke skehea. He wosi koe a whakatotolo mo whenge tari wheu koe ni ilo, ko tautolo tō ngana tau wheo hiro pe tato mo ngā aue ke innovation mei tuai. Ka naka ke hawa data mai ko innovation. Aia wairewa o mea heno whelala vei hen. Ko e creativity, invention, innovation, o ku nau keke, kano whika kua waki. Mo e kau mai peke ai mo traditional knowledge ai. Kana e koe project koe nina e kamataanga pia koe hawa ko viti he wanoa. Na e whemaurewa ke mau whai ai consultation i he high level. Pea na e waini he loki koe nina nau iai tonu, koe kau CEO e upot ngā wene whakahawhei, koe kau taki lotu, kau NGOs, mo kau business. Na whakalere na hoi tolu, pea koe tau mua koe o e whakataha koe ni koe tāna ki ange whakakau pe koe hae nau sio ki he mean koe innovation. Ne ongo whakarea pe he koe mea ai ni fuoloa pe ne iana me tuai. Kana te maari ange a sio a perception ki he kehe, a kakaio tau whanua i he revolo ki he kehe, whekauaki mo e innovation. Pako ripoti koe li ko tui koe arere ia te muto ngāwa ki lalai ki paremia. Ka unehanga o mai koe whakauhinga ne mo ki innovation na maari hena nau pehe, he mahanga ko o tānaki ai whakaukau. Ko innovation na nau loto ki whakarea pehe koe vete whakapona o ne haisia mo ui. Pea ngari looloa e whai whakamatala ko ia ka pati ki whakaukau lerei ki ai. O ku applicable ia he mea lahi. He ko mei ko e tau traditional knowledge ko e o laia e tau whekuki mo ngai whaingataa ki heke. I he tau tai, ngoue, la langa wharehanga. O ki ai umea u fufu i he mātua au tau tupu hake pio whanongo ai. Ko ki ilo ni a aku. Pea kai te utoi wahe e au ki hata. Ka tuke whoha pe u maara aku he tai mutu dope. Nai e whakatara ane awhina maare e pau wheko taki me he mea koe ni. Koe tātai ko wana hawaina tara noa ke mahina kona tofia uwhi. Mo e wheitu ne whiri he mātua ke langa e wafu ka e watu tō tangata ki mūtanga langa e wafu. Ko ngahi ilo i me tau kei aeni ko o ku tui mahalo ko ia uloto ko ke tau hanga ko malui.
He ko parapare mai taha ni mawhatonga o singawi ko ni. Pe ku document fe I ko high responsible documentation wahalau ke malu I aki. Pe ka pau ko haku ko pete no sa ya pito ka fe. He ko fe taha o tama ko what is the current state of research and innovation in Tonga. Ma ko tari no ke o ko ke ilo ha taha pe fe. Tok tau tala noa ngutupe un Fakatapu. Kau ha documentation ka te whakaturo kau whaeke ke tātai ke minista MTT. Ko tu te matari tatau pe uka ke whakapapau, ko luku whakakau pen me uwheitu ke heke. Ai o kuairewa ai mea umahauinga pito ko tui mahalo e mahauinga ke tau whakapapau o se whakataha koe ni. O kia ha konga ai Palani koe ni. Ke ne hanga o maro yo pa ko mea ni o pehe e hoko pe pong pe wika abu wiki toa e nga au pe whakapapau pe ko hai tene toka nga e nga au e ko ni ke whakapapau ko au ia ne toki lawe pe ki mui ni mai tako MT tu la toka nga wanta innovation na reki hanga ilo pe a kamata re whakatala noa kia he ke mo ui pe ne o mohe ma innovation hub ka ko nai ai loto ke whai hawhenga au e aki mo e relevant authority ai ko MTT na lava he ko tu he tai mini ko mahalo tolu pe ai innovation center I Tongani ko risko tu bona na hufi na science and innovation ai tof ke frase ke sai ni si pe o ki ai mo Tonga women in ICT Pea moe tel hap na ki mui ni mega una whakatewhito I nga doria I he finance innovation. Ate mo sio koe algo mo vede pe highly specialized innovation center pe koe hap ka mahu inga ke hook as a network pea lavara o whenga o eaki. Pea koe whehui e ta hap ko whewheitu e hu mai ai a pure anga pe koe ministry koe taimea te tau whakatupune ki nai whakaukau whakatutolo mo ilo fo'o. Pātai peki o ngatai. Naro. Malo pita ko kore peki a tau aha, paspas mai. Whatapa te whakatulolo ma mahu eiki. He tapa te kei pare mea pe ki matanga. O kore ke hufanga atu I whatapu ka o hokatu ai pe. Ko kore at peki he kau technician pe lawa ki hu mai taimin. Ko ki slide ko ni mahi minit pe taha po nima. Ko ki introduction pe ia e mea te tala noa ai. Pe au hokatu ai pe ka recommendation ma minit pe ua. Sai, ko whangi quote ko ni, ko tu e kau kātoa ne whamaapopo mai e mea kai minister. Pe he ki a introduction at toke tahala hingano kau pe ai po mea na mea mai ki tale kita me USB une tala mai why did the Tongan researcher bring his grandmother to the innovation lab because she had all the data passed down for generations. When I highlight my hand how traditional knowledge is passed down through generations in Tonga, in many cases elders hold valuable insights that modern researchers often take years to verify. Modern scientists say they discover sustainable fishing. That is the traditional knowledge. Next slide, please. Why did the modern scientists visit the Tongan village chief? Because Kuko didn't have the answers, but he did. It highlights how traditional knowledge is often more reliable than modern sources. While researchers rely on the internet for information, elders and chiefs have wisdom passed down for generations that Google can't provide. Research and traditional knowledge. You ask the elders, listen carefully, realize they were right all along. Next slide, please. Why did the Tongan innovator refuse to pay them their idea? Because his grandmother said knowledge is for sharing, not locking away.
Pa te ulawa ke mea na mea ke minister. Maha ko foi konga tolu ia e fehu i kono tau tālanga ai. Ia ngā whewheke tau malu i tau ngahi traditional knowledge po tau ngahi whekumi. A kau atu e beha aku ki i whakalawelawe kai kau toki hoko atu. O whi mau ia ki he wako nau toka ngā e tau copyright ke enforce e fo i lao ko ia. Copyright, patent, trademark, etc. Mea i rewa e pare emi e wapehe ki e matanga. E lawai ke tau commercialize e tongani ai tau ngahi innovation. E lawa ke tau commercialize i e tau hanga malu i e. Na e mea aneafi a Tongatapu masaso paunga. Ke kai haa ilo whahe kau researches me i muri. O nāra tō benefiti ai. Ngahi tāra pēs lahi i muri. Kau ai kuko skola. Ko hūkoi ke ai ke whemau koe ke download i mai ai artikolo relevant ki tongani. O whemau koe ke totongi ka ke toki access ki ai. Ai mea koe a tongani na hau e kau researches o whai. Pako teo ka tahaya ai ngahi vai anga pa ko whotu atu ai pē e pare mia o ko whaamuange mai. Pea bege minister MPE. Ke whakao na alawa he kau ICT o whotu hafo i tāda warehouse a tongani i he pure anga. Ke lawa tānaki kotoa kai ngahi research, ngahi traditional innovations. Ke tau access ki ai, not only that, but we can commercialize it. We can sell our knowledge, traditional knowledge, ke he kau whekumi kotoa pe kua mai mei muri. Ki tongani. Ko i anga pe ki whotua. Modern scientists say we need AI to predict the weather. The Tongan fishermen said, if the birds fly low and the waves are rough, stay home. He ko matangi hoko mai. Ako sio ke ngai traditional knowledge na whakolo ake o tua e mātua. Pako mea moonia, na tau whaangau ake whawha ko ngā tahi e kau whalau tahi. Ko ngai traditional knowledge o whemau ke tau hanga o lesi sita. Peka i ngā tahi ke tau hanga commercialize atu. He mau ai se niti. If we build a data warehouse, peka whatever you call it, he kau ICT. Tuku katoa ki ai. O kulahi research i tongani. O tau te fito drive ne ngai university. Pea ko whamanata peke minister trade. O ku kau mo CUP he research ka na ke lawe ipu nai ke partnership pe mo TNU pe mo USB fa mo le minister. Ko whamanata pe wai ki organization he pare mia pe mo minister ko. Te mau kau pe toko ni langa fonua tau whai. Ko kore peke ki slide hoko ko. Why Tongans write down their traditional knowledge? Because it's already carved into the fale and sung in the hiva. Next one, scientists, we need a sustainable food system. Tongan farmers say, try planting in the backyard, mate. Na hanga so si fa langa fu tanaki anga wite ispite. Na research fa kua so sifa. There is a traditional knowledge na ma o langa whakatolonga lau i takwa e wite. Taimua nei honga e kwa ispite, na alo isilera ku mo uiki e. For traditional knowledge na. Hanga hese kaia langa futa nolo ko e vai, water supply i Jerusalema. Ko inga ko inga ma mao inga hitawhenga vai. Kaike na ngari loloa, next slide, fa more go tuli beta imiga adaki. Why did the Tongan researcher get kicked out of the Fale meeting? Because he tried to explain something the elders already knew for 500 years. Why did the scientist fail his research on Tongan traditional medicine? Because he forgot to ask his nena. Next one, please. Why did the young innovator in Tonga stop using expensive tech? Because his uncle said, all you need is a machete, a coconut tree, and a common sense. Why did the young scientist fail his research on Tongan fishing techniques? Because he spent months analyzing the data while the old fishermen said, fish bite more when the moon is right. Next slide for modern agricultural researches. We need a new way to improve soil fertility. Tongan farmer said, ever heard of planting dara and yams the way your ancestors did? And go uhinga gaita our sustainable farming. Why did the professor struggle study Tongan traditional navigation? Because every time he asked how it works, the elder said, feel the waves and listen to the wind. Next slide, please. Why did the scientists get lost in the ocean? Because he brought a GPS, but the Tongan navigators used their stars.
Why don't Tongans need research papers to prove their knowledge? Because they have thousands of years of peer review. It takes time to peer review it. Why did scientists give up trying to explain the climate change in Tonga? Because the village chiefs just said, when the mango trees flower early, the cyclone comes soon. Why did the scientists struggle to explain ocean currents in Tonga? Because the fishermen just said, stick your hand in the water and you feel it. Why did scientists write a long report on natural disaster preparedness in Tonga? Because he didn't realize the elders already said, if the ants start climbing high, get ready for a cyclone is coming, therefore run. Why did the scientists give up trying to study Tongan storytelling? Because every elder just said, come sit by the fire and listen. Ko ngahi traditional knowledge a tautolu a neafi o ko whaamko ke malu i ke tari aki ai whehu i ko e ni. Pa ko kore whalanga tala noa tu i he ki apiako whakaunga tāmaki ai o mau lele ai ai fwoi kosi undergrad we go research and development lele fwoi tau e taha ko fwoi tau tolu te ke whai kata fwoi kosi ko ya. You do your research and to try to develop something, some new idea or some innovation. E undergraduate, e postgraduate level mea i petanga di pare mea o mawako ia foi kosko research methodology ki anga ko e whatotolo hange ko na elave pe mea gai a administer. Ko tui ko ki mea pe o ko lave ke ko inga ko taimi ko fa o si be fa more more to ke ta ka ko fa mana to te ki tala no ko ne mea ki e minister o trade ene pehe ka paua mea ulunganga Fakatonga rea Fakatonga ko mea ia kau hala uta. O kai tau ki rea Tonga pehe no foi api mori kai fuhala. Ko api na ui ko mori mohea na tu uia i olotere. Kono ako ia o rea Fakatonga mo ulunganga Fakatonga. Pea toki hawa ki foi palove pehe uhinga he pau e ka tamagoni a minister ko no foi api mori kai hapoto. Ko ai minister ko rea Fakatonga ia, mulunganga Fakatonga, ko mea ia e whololo, a lot whatulolo, a me tau tahi pa mimi wawa, o walahi atu. Mara pito tau anlewa ke University Fakafonua, Dr. Raylene, mara pito. Mara pito toketa halahinga no bro rua. O kole ke whakatulo watu kai ata me fini mototo ani ke uka watu ke talanga e ka veinga ke ono whakaivia o whekumi mo ngahi ilo pe whaunga fo o i Tonga ni. O ko fia ke whakafofonga i atu ai University Fakafonua a Tonga e he lukuluk whakaukau ke ka veinga. Ko whamalofo ki he ongo toketa ko hi ko na tokoni mai na awa ke tala atu e pesete tari ate pesete valu noa e mau whihui kai to e pesete ua ia ke tokhanga ia tari atu. O ko wha ampe ke ukamata me whihui uluaki. Ko hae me o tau ilo ke whekau aki pe mo whekumi mo ilo fo i Tonga ni. Ko hipe ko e ngai whatongia na e whakaunga tamaka e whine mutuani e pot ngawe ako ko wha ampe ke toi whakamanatu ake ki mautolu ai ngai ngawe o kulotonga whakahoko e he pule a ngā whika aku mo whekumi. Pea te utari atu, whatatau, ke mea au ngata ai e ku ilo. Uluaki, koe whatongia whekumi, o lolotonga whakahoko pe ia i he ngai pot ngawe a pule a ngā, i he nau takta whatongia, pe koe mente te ngai pot ngawe. Kau ke whekumi whakakulupu, ngai bisnisi, kau taha, pa pehe foke ngai yako anga, ngai whekum tau taha i tō ngani pe momori foki. Ko tahe ngai whatongia lolotonga office palemia, ke ne whakatoa ngā e ngai tohi kole ngofua whekumi, ai kau whakatotolo mei moli. O iai whak mai tutun kapneti, a taua me wanoa tātaha, ko e ngai makatuunga ne tohi kole ngofua whekumi, me he pule anga aia o whakahua te ke sekelta lahi mo sekelta lahi ke kapneti, e taimi o kumauai ai tohi kole whekumi, o whengawe aki ai office palemia, mo ngai pot ngawe a pule anga ko o atu lewa ai kole whekumi ko ia, whikau aktoni mo ngai pot ngawe ko ia ke whahanau wakai, pe te nau o mai lewa pe ku nau tali pe ikai fotu o mai ke office palemia ke nau tali a taim na e pot ngawe a ko ai na e kau e whini motu ani e whakahoko e whatongia ko ia kono simi o manu wakai ai ngahi tohe kole a whekumi o kia whak mo whia mao ke talangofua ke tutu ni ngawe e whika e pot ngawe a ko mo ako ngawe o kia le whak mo i he pot ngawe mo ui o kia ko mit Fakafonua
o mo ui e fika me whakatotolo e pot ngai mo ui o nau sivi mo fuaki ai mawhai ke ngahi kole whekumi whekau aki pea mo ngahi whekumi whekau i ton mo ui e kakai. I taimi ko lava ai e whatongia fuaki e mawhai ke na hanga whakahoko whatongia ko e ni taimi ko mawai ola ko ngai pepa pe ko ngahi ola whekumi ko e ni o fuaki ke office palemia. I ono whakamapo opa e tari ke whihu i ko e ni io o kulolotonga whakahoko e ngai whatongia whekumi, pe ako whakamalo ia ngawe lahi kulotonga whakahoko he pole anga, ke malava ai ke whakahoko ngai whekumi, ka e taim tatau pe o koutui pe hange koe lawe a e sea, ke whakalelei, ke te saupului, ke tau toe whetokone aki ange, e ngai whakataha e no whai e whatongia ko whekumi. Whehu iha no wa, ko tali ki ai, ko whapapa lahi ke ngahi ngawe lahi ko whakahoko he pole anga mo tau kakai tongani, pe mo bulina foki whikau aki mo e nono toka ange kina e whatongia whekumi, na tuku mua ke hanga whina motu ane o ata whakau kau poine ua. Ulua ki, ko whakatua atuen ke pole anga, ke o mai moha tau mua ola moha asenita ke whekumi mo ilofo o. O ki ai whaka whaam ke te wakai e whaunga ngawe lolotonga, ngawe ake pole anga ke whekumi mo whatotolo, pe ka whapapau e ngahi tau mua ola ki he whekumi. Whatata aki ene whakaamu mātu ak mahu inga o pito ke tāna ki mai ngai kawe inga whekumi ke toi hā mahino i he TSTF 4O. O ko ilo pep os hā pe TSTF ua, whikau ak mai kawe inga whekumi, hange ko ene hā he kawe inga kolofa e natula mai atakai, ai ak pehe, whemau ke whakalele i whonga whekumi mo ilo 4O, pe ak whatata aki en, hā he pestea hongo fulu a si hono ngawe aki ho tau kakai, ok nau mau e ilo me tau kei ki whakahoko e whekumi. Whakatū ke whau hālanga whare. Moha tutuni ngāwe Fakafonua Tonga ke whekumi, Tonga National Research Framework and Policy. Ke lea i pēr ke whau e Tonga ma e Tonga. Ka pau pē o osia hālanga whare ngahi pot ngāwe ko. Ai ngahi pot ngāwe, ke toi whai moha no wakai, moha no tālanga i whakalelei, pe whakapāse kapne teo tuku mai, ke ilo ki ai e whanua ke ngāwe. Ko poin lewa hono ua. Ko whatongia ngahi university i Tonga ni i hono pātole ako e ako, Fakalakalaka e ilo me tau ke ngāwe. Ke ngāwe aki, ke whengawe aki Fakataha e pole a ngāpea mo ngahi ako maalungange, ke whakaivia e whekumi, mo e whakatotolo. Ko e mai moa ako, University Fakafonua Tonga, aho o mo university. Ko e whakakoloha ia maa Tonga, ke tau ataina, ke ako aho tau kakaini. O hange ko ia o hahe lao ko ni stutano a Tonga, ko ngā luaki, fuake e tau ataina, aia o ko pehe. Ko mea he hā mai ko whinangala o tua ke tawa tāina tangata. Ko mea he ne ngāhi o toto pe o taha kakaito on kotoa pe. Ko iai e tawa tāina ta ingata kakaito ngā me kakai kotoa pe. O kunau nofoni pe e nofo i he pole angani. Pe a taha ke kakaito kotoa pe e nau mo ui mo nau sino mo nau taimi ke kumi o ma koloa. Pe ke whakawhai te rihe ngāwe mo e fua ho nau ni ma. Pe ke pule i taha whataha pe e ki nau tolu. Ki he ngāhi mea a nau tolu. Ko o tua mo Tonga ko hok tofia. Ko whakawā ea ki ho tau whanua. O tua o mo mua. Pea whikaua a Tonga. Ko whakakoloa mo whakatapu mo tapu e kina ho tau ki whanua me langi. Ko ho tau kakai e tau matai koloa. Whake poto o me tale niti. Ke ngā we he whanua. Ko e tau lea. Tuk whakaholo historia. Lunganga whakawhanua. Tui whakalotu. Ko e koloa whakakoloa ia mo e tapu aki ma a Tonga. Pihane pehe o whakawae ai University Fakafonua o Tonga, i he o tua mo Tonga ko hok tofia. Peko e mau lotu ia mo e mau whakaamu, e tataki mo whakaivia he lau maari e maani oni ai mai moa akoni, ke whai e whinangalo ai o tua ko whakamama ma a Tonga i he ahoni mo e kahau. Peko hāwhoki he tohi, whalea whakatata wahe wahiwa vesuru aki, o ku whakalahi ai whirio i ai loto e tangata, ka e tuu mau pea tutu unia sihova. Ngata ai e ki malanga. I he lao University Fakafonua Tonga to sipe. I he lao Fakafonua University Fakafonua Tonga he wano wataha kupu valu ngai tau mua. Ko ilo pe ke mo mea ka te te whamanatu atu. Ko ngai tau mua university ke uluaki a whakatolonga, whakaloloa, ke tufaki a ilo i Tonga. I hawhai ako whekumi skolasipi ngawe whale i pe kua ngahi whaunga kehe. Ko pau ke poupou e ngahi Ulukalala mai university aki eni. Uluaki ilo ai lea mo tu whakaholo whakatonga i he whekumi whaiako mo ngahi tohi kua polusi. Hoko whakapaapa e atakai e ngahi whakaukau fo o whakamalohi e makatu unga
matuuaki o wheliuliwaki o ea, mo whapapau e ngawe aki whakapotopoto ke tuuloa e ngahi koloa. Pea, ngawe aki whakatou o se lea whakatonga, mo e lea whakapitania. E kuputaha tolu, tawa taina whaka-akademika, academic freedom. Ko pau ke whapapau he university, o tuuloa, mo Fakalakalaka, e ngahi Fakalakalaka, o tawa taina whaka-akademika, pea kawat ki ai whakakaukau e tau taina whaka-akademika, ai tau taina ai kau ngawe, mo whanau ako ke nau whakahoko hawhikumi. Eik pale mia, moho, katneti. Whakamalo atu i he tāpuak, whakapaanga ko whuaki mai, maha o mo university Fakafonua o Tonga, 1.5 miliona. Whawheta i he maukoloa. Ka teu whana atu. Pesete walu noa. Koe wahenga ia. Pea koe pesete wanoa. Oku toa ia ke whakalelele ake mau ngawe. Koe faculty e wha. Ako whakabusinessi. Koe businessi. Ako whawhai ako. Businessi. Trades moenesi. Ako pe koe schools e taha. Ok si hifo pesete noa poe nima e patseti. Ke ngai faculty takta. Koe paanga koe ni. E ikai ke ne lava o whakaivia e mau ngāwe, pea mo e palani ngāwe, fiswis mua mo lelei kua whakatu mai ke mau whakahoko. Te whakatata aki pe e au e kuako, o ko hanga toka ngai, ai Faculty of Business and Public Administration. Aia o ki ai ako tak mamata, mo i ako tau i tohi. Ko e ku ki pacheti, taha kilu ni mamano, ki he tau, ki u whakalele aki aongo ako mahu inga koe ni, o ku ne whakatupule kina e Fakalakalaka, Fakafonua, Fakagonomika, ai fonua. Ihe ne pehe, o ku mau matu ak whakapotopoto e mau pacheti, o ku mau whakatangi atu, ke whakakaukau i ange, aho o mo investi, aho o mo universit Fakafonua, ke poupou i mo whakaivia, ke whoko ia ko ha pole pole anga mo halau kau anga e fonua. O mau poupou ka katoa e pale mia, neongo e mau hanu. Ki he langa i ngāwe ai pule anga, pea mo whaka amua. Ke atonga mai e, ke atonga mai e, hange nai ko ngari hori mo manu e pale mia, ka te toi tangi ki whe. O mau fie mau, ai lelei taha, ma atonga. Koe haa lewa hono solova anga, o e pole koe ni. O mau amanak lelei, e malava ke whakaivia whakapaanga University Fakafonua Tonga, e ngai whakatutu ngawe ke whekumi. Pea mo e ngahi ngawe, whengawe aki pea moho o pule anga, ngahi University i muri. O mau kole, whakaivia mua e ngahi University i Tonga ni, pea mo yongo tangata eiki koe ni, ke nakauat mo ki naua i he lau. Koe uhi, ke toke mau poupou atu, ke ho mounglanga ngawe i he whekumi, ma ai fonua. Hange pe koe ni, whengawe aki, ai pot ngawe ngowe ai ek minister na me ako ki moa pe mo ma wako ngowe o pi ai foki pe mo ako nesi fingau aki ia pe mo pot ngawe mo wi ke hoko lele ya tu etau fetoko ni aki he ko university pe ni ai fonua atonga ma etonga te maulava ma toto ko ne atu ke tana whakamatala o ate whana wako ma wako ngawe whakataha pe mo whakahoko ho mo ngawe ki he whekumi i hono whaka o si ai ki i lawe koe ni, koe whakatu atu pe. Kātak, whakamaa opo ngahi ola mga lipoti koe ni, o whekumi ai kumo ostana ki pule anga, o mai ki ho o mo universit Fakafonua, ke tauhi he maulai peli, ke lava ke lau he whanau, pe ke toi lava foki, ke lava ke lako mo tau whanau, i muri o ka pau e lava ke mau i he whaunga whaka-elektolonika. Lewe i malanga malo apito. Whamaloat, koutui ko whanongo ke kore, pea moe toe, pea moe na panga maari e talanoa e whia whini, pea koutui pe e kovana kua tari atu e ki whie mao ki he palau, tala mai he ek minister, kwa ki whie mao e Vava'u, ai palau na ke kore ane a whi. Ko ia ko, ke whia he whikaukau ake ai ngahi mea i he whia whini. Whamaloat, koutui ku mou, mo wakai ko toa mai ki he leo o e pureanga, pea me he whatup koloa, pea me he ngowe, ko ki nau tore no nau whaia ngahi ngā ue, ma atonga, pea koutui ko he na pangapanga maari e ho tau waka he whia whini, ka e tuata whainga maari e ke mo o mai ha whihui, ke tokoni mai ki he ngawe o e whia whikoni. Ko e peke hupanga, whatapu. Ko au sione te pauniwa,
o fifia pito ke ukau e whatangan. Ko fufua Fakataha tala noai ai tau mua e Fakalakalaka. Na kamata e tahiwa fitoro. And I publish a tohi o kui the Pacific Way, social issues in national planning. O lahi tau e foronga holo e Pasifiki, ko Moimoi e foi tau mua ko ia. Ke whai e tālanga, i whekumi pe koe haha mea toi whakalele ia e ngāu e pureanga. Ko whiwhia e paremia. E tau i mawhuru koe ni, koe Sinaitakala e ni, ko wau ki a whakataha peheni. Pa ko whima kore atu tau pasipasa mai mua. Kau ngā ue. Whikau raki heni. Pa ko whamaro ki e kau panelists. Furo e ngā ue he whatotoro. Ka te utanoa pe he mea e ua. Ua ki mua he World Trade koe i Henoa tau 2000 e tau ko ia. Nia e whakawhihui koe kawa Tonga koe whai tō Tongatapu. It's a drug. Te u aru rewa ki Fransē o ia e tama na mangau na maawhata i Harvard ko Dr. Vincent Lebor ko Principal Researcher a University ko a Fransē ki mea koe whatotoro ki he ngōue. Whanau, ne mata, he nau whihui, pe na e anga whewhe, ai mau koe kawa, it's a drug. Whanau, o whai whakotoro, pe ko mea na iku ki ai. Mahino ai, koe kawa, o ki kai ko whai tōko na ta. Uhinga. Ke taingo tau mau e kawa, ko ibi ko e kawa o koe ke aluia ki ho tau atabai. Ka ku aluia ke hui tua. Ko mea e ko lahi ai wha mohe ka whai kawa. Ki lahi ko kawa, ko mea e tau pe mohe ko e hui tua he pōko ia, kei mohe pe ahu ia. Ka kono wha mooni ia, e pare mia, ko e kawa ui kai ko hatra. Pa te, ko tama koe na mga au i Fransē, ko Dr. Vincent Lebor, ma tātau api te he mea koe ni, pe ko publish e ma whangon, ka koe maha mea mahu ngain. Ia pe ki pui e ua, ki e kawa. Koe ura ki, koe taimi koe tau pārua e koe kawa, koe peseti pe ua noga, o e iwi e kawa o tau Vava'u. Uhinga, kava is not soluble in water. Koe mea lewo whi mau, ke ia e whakatotoro ia, ke lava o tō mai iwi kava, ke tō mea e whahinga whoi a kā koe, ke sai hoto i o pek, i o hutua. Koe kore ia, ke ia whakatotoro, pa aga lahi, tai pula ngā, e mau mihe kava, ka pao e lawa whui ngā ui ko ia. Whi maha kau matātau ke nau whai ngā ui ko ia. Ko ki whatātā be ia, ke ngā mahu i mō whai. Lahe a pito. Koe ua, tak mamata. Tālo e Moimoi, tāla noa e tak mamata, me tahiwa whiku ngō furu. Te ki ai pe ki tau lawa, o mau hawha puli ki ai. Koe ngā wha Moimoi, koe whau whaiwa. Film production. Koe taim, pa koe mea ko e lawa ai he film production, pe koe film industries o solova takmamata, because you're in the entertainment industry. That's the most popular industry in the world. Pa koe taim koe maasila te hawhoi whaiwa. Ka taki mua ai, koe tau mua ke wharelei, Your Excellencies, basically I've done research in this field on too many fields. One is kava. I was involved in a research that clearly and distinctly proved that kava is not a drug. The reason, very simple. When you drink kava,
given its molecular and constituency, it does not affect your brain. We prove that it only affects your spinal cord, and that's why you feel relaxed when you drink kava. The second one that I'm interested in is, in terms of the research and the development of Tonga, is the tourism. I'm working on a film to be produced in Tonga, in my belief out of my research that producing a film based on a Tongan story will be the best catalyst or strategy to promote the tourism industry in Tonga. I'm working on this, now come knocking on your door when I come to that point. But whamaloa here. Whamaloa tu. Koe katoe loe, mau inga whatotoro. Ko ihe ni pe. Ako whamaloa tai play bia. Tō atu Fakataha. Tau sio kia hea o ni. Maloa pito. Whamaloa tu tione he tānaki. Ko kore pe ke hoko mai a Daniela Vava'u. Pe hoko mai a CEO e ngowe. Pe a mo whaireha. Koe pe mo matapure I ngoe si o ne patoki hoko ko atu. Ko lawe pe koe pe mo e session mau ingai ta. Ko kinau tole te nau whakapaanga I tau ngai talanoa ko ni me tau ngai. Tari whehu I. Ko ia ko whaampe ke tau tuku e taimi wheunga ka kinau tole. Ko kore at pe o mai pe ho poi ni whakatatau pe ki he tō piko nuk tau ngau e ki ai. Maloa pito. Koe whakaukau koe ni ki he whekumi. Koe tau whekumi whakatonga, ko kamata ia mi ho tau loto, mo tau lau maari e. Pea koe whakamana wa, koe whakamooni, mo e malu I koe, o e whakatotolo mo I lo ko kamata mo ia, mei he lau maari e maa oni. Tataki ia, kai mo ui, pea tolonga, pea tonu. Ko hono ua. Koe whakatotolo, o kuwhie maa, ke toi kau mai mo I tua pui, outside the box. O uai whakatotolo pe ke mea whie mau. Ai ke utafa aki, hange koe tō mai ai COVID, tō mai ai ngahi mea koe ke tau ilo ki ai. Whie mau ke wha ata, pea tau mamau, ai whekumi, kai mau, ai mea o kumoonia mo tolonga. Koe mea koe ni, o tau talanoa ki ai, ke atonga mai e. O kusai pe ia, ka kou whakatuu atu. Atonga maa mani, o atonga pe maa atonga. Koe tau mea whai koe hapai holo ki maa mani. Ai mo tau hapai o whaaki ki maa mani ha mea. Ie hua whawhi sukalaisi, na e whei lau maa mani. O whatu. Oto ke hoko atai pe he. Apapalahe o pito ki he kau penolongo I whautunga pe ai. I whau manatu pe. Koe koloa e whanua na uta ki muri. A matai mataka. A wai ke siaini. A wai ke mereni. Ai maki taimi na uta e polo vesta polo. Ia mai ke hivang Tupouto'a uta pe a matai uta vanila. Uta e siaini. Au mai o uta hina, au mai eni o uta mereni, koe tōu koe ni ko uta atu ma mea kai whoha. Katoa u mea koe ni, e whai ake e whekumi, haweiki. Ngahe e whananga ke ta whakika, mai e mea whakasai nisi o whakatu, ake ngahe pula, ake teu e palau, ake maha ke ngawe ake he otu, pe moe Fakataha pe moe whawhanga ke ngāwe aki. Fakataha pe moe whaito'o ke ngāwe aki. Neongo nei ngāwe aki whaito'o koe ni whanaka maa. Ku tau toi lawe ai he kua ngani. Ako ho mau whikau ia he whitunga whulutupu. Ako e whakamanatu ia hao ni. Ka whewhekumi lahi nei whahepo ngā ngowe. Whakamaka ake ngahi whemau pāngai whanua mei muri.
Ko ia e kua te whakatu. Ko e ngahi mea ngāwe i he potu ngāwe. Ku ono pōni au pito. Ko mea nai whai kia e tokanga ke sivi mea tokoni. Mai mea tokoni mea ngāwe heni. Sivi ake lahe whai tō, tō he vesta polo. Ko ia mahaku pulo meho mō mamau, mō whakaloko peta whakia, tokanga mea ai. Ko e ngahi mea ngāwe, ngahi kau ngāwe, ngahi kau Chinese. Neko nai whaha mau tokoni mei muri. Ngahi university, ngahi kupe ngāwe aki mea seria, Nusila, au ki siamane. Ka koe ni kua mai befe ku mea honi ke mea nei whakatu e tō nakao he aho. Kua whahinga whotunga ngoue ki alu kia whanua. Kua e koloa kiki, kua e koloa mea kai, tāna ki mea i moe kasa whakarere ake uhila. E osi koe au te mau mai befa whanga, awe kamata mihe ngoue. Kua ngāwe whikum ne au mai ki aho ni, ne lava fua kasa, e lava mau mihe whanga whatapu, mihe bebe me a moa. Wataha pia moe whekumi, ko hae lahe fua ko ane, e lava he koe tuli ke mau e toni nima whawhanga, ihe eka. Ko lava ko toa e koe tari at pēni ki ha seniti ki hoka tua ke ai ngāwe. Ko kilo moa e lava mau mai, ko kilo moa tari kilo moa e 4 miliona. Ko hu moa e whanua, ko he ono ke he fitu, miliona he ta. Ko ia ko atu e whakamanatu pē, ko potu ngāe ngō we, tawe nau whekumai, ana tau me whekumai me whitunga futupu. Ko tānaki mai pē, mo ilo whakangō we koina, e tangata iki. Mea whakafonua, lau mahina, ko mau lawe i pē, ko ala mahina ke mate, toki uha ki ai. Ai ke, ko mea umare, ko ai ngahi whekumi o kutari, ko ai ngahi whekumi koe ke tari. Nai mau ki mea maari e nai hoko. Ko whare i koe taim tō hina ke paki fo i rakmatala. He koe mea ia ko whai sia pani. Ka ke aha taha e tokanga mai ki ai. Tau tahiwehi wa wha, tō ai uhai a ngangana ko tō ai matala koe hina i he tau ko ia. Koe tau ia nai pālai hina i tonga ni he koe toni nai mau, toni e wā mana tupu. Koe inasi koe nai lava utau taha mano pe. Kai ke he, kai tai mea koe ke whaatokanga mai ka ungoe, ke mea whaia tai whare i. Ka koe atunga pēia po ngā ue potu ngā ue whaka he Tongatapu. Tuku'aho wha. Ko kore ki hokat mua. Ki hokat mua e mea whakangoe koe ni. Motoa whahoa ako o whafufuka. Ngā ue potu ngā ngoe, ta ue ufu tupu, leri ki asleri au ngā ue ai. Pako fok mai e ni o pensoni, o nofo ma kau ngoe, o whau ha mea ke toko ni ki e whanua. Ko tuka e taimini ko se he mau komiti, ma mau ngoe, ka tau tolo e mau ngaoe. Ko e kore ki he pare mia, ma minista ngoe, ka taki be siwa na aiki utoki le reatu ke tatano ki ai. Ko e mau fututu ke to ha eka tahafe si aine ke utaki nusila. Ua tō mo e ka vanila e tahafe ki utaki Europe pa mo Amerika. Nai tok foki mai mo tuani me Europe, aia nau alu ki Helsinki, ki Finland, Copenhagen, i Denmark, Hollandi, Pinania, pa fok mai rewa i Amerika, i Los Angeles, pa mo Hawaii, o toi wakai ai u marketi na e uta kia e vanila. Kai ke o kai ke mamno whanua, ka ku mau whau hamea ke te mo uia e whanua. Koe se aine, o waifu se aine ni mangi au ki he eka. Eka taha awhe, o ku mau ai, tau be e kilo hongo fulu ki he fu se aine, kilo ia 5 miliona. Koe food security e ia ia. Taimi ko toa be ka awha, o koe kilo si aine e 5 miliona i Tonga. Pakabau e holo, ko ufi be au e alpea mo tu au mo moho. Kai ke, koe kore ke tau ngā au e whakataha, o ko ilo be o koe fo i sino ai private sector mo potu ngā ngoe. O ko loto mo kore ke tau whengau e whakataha. Pea mo e minister o e labor o e trade.
koe siaine, e uta ai kila, ai kilo e 5 miliona. Koe fu siaine, koe sinoi siaine o koe ai 500,000 banana bunch. O kulava o mauai hono ngahi aki ai paper bags. O si ngahi I Afrika mo ufonua ko ia. So we can produce, I will go into English, is far better. We can produce paper bags from the banana stalks. So there are $500,000 banana. We get 2 bags, that's 1,000,000 bags for shopping. We can ban the plastic bags from it. Next is the fiber from it. It's like Vava'u. We can make bags from it. And in Japan, they make the highest quality of cloth from the banana stalk. So we have free product. If we sell the banana, the farmers will get, say, 10 kilo, will have 10 million from 1,000 acres. Then if you sell $10 per plant, that's another additional $10 for the paper bags and the other products. So what I'm trying to do is that be practical. We have something here, and we says we can work together with government. We have so much stock, but we have been working on it for 3 years. Going to the vanilla, I was in Vava'u in 1989 to 1992. Vava'u produced 220 tons of vanilla. If we sell it now, at the price last year was $100, that's $22 million for Vava'u only. I myself find the market, we export 6.8 tons from Vava'u to France. That's why I went to Europe, to see if I can do it again. So that's why, to shorten my speech, which I've been trying to do, is to ask government to work with us. Our committee, we have former ambassador in one of the countries as the chairman. The vice chair is also a former diplomat. We have the bank retiree as the treasurer. We have another agriculturist who did his master in England. And myself, na o whakalere ai kaungoe me toko wafi ni mangeau, na to eka ni maafe, awarisi he eka e ua, o mauai ai tone ua mano koe na maungaue, pe a moe CEO koe ngoe. Koe motua ia koe ni, pako kusio atu, we can do it. If you help us, we can work together and bring something and export from Tonga itself. Malo api Tuku'aho fatu. Ki whehui pe moderator, ki he ek minister ngowe, pe whehui pe ki he pēnolo. Na whakaosi aki ai rea ek minister ngowe ene pehe koe human behavior is more damaging to soil, to the fertility of our soil than climate change. I'm intrigued because I always thought, and our Pacific leaders have consistently stated over the last few years, that climate change is the most serious existential threat to the Pacific Islands in their annual meeting at the Pacific Island Forum. So I'm intrigued. I'm asking the minister if he can expand on his statement. Thank you. Yes, I think what I actually is saying is because if you look at our traditional agriculture in the Pacific,
whether it's atolls or high islands, we rely on fallow. So as I said earlier, for Tonga, if you plant 3 years, you need to fallow for 5 years to regenerate the soil productivity. On atolls, what they do, they collect leaves from everywhere and make what they call compost baskets, and they put it in the pulaka pit, and they grow the taro there or whatever. So the biggest threat now, even in atolls, is they can't find the resources to do that, and even in here. But because of if you look at since coconut was planted here in Tonga, if you look at following that about 1960s, when banana came into Tonga, the economy was good. But if you look at the data of banana, about 1970 something, it dropped from about 17,000 tons a year to about 7,000. And it was equated to the decline in soil organic carbon and the introduction of what we call a disease called black leaf streak from Fiji, Sinaitakala disease. So what I'm trying to say is this relationship between declining soil and peasant disease has been around there. For us, I said in a meeting in Rome in 2015, when we declared that there's a program in the United Nations called LDN, Land Degradation Neutrality. Soil organic carbon was elevated to be the global indicator of that. Not only because it can elevate the soil productivity, soil organic carbon is also the biggest terrestrial carbon sink. If we raise our soil organic carbon, we will be resilient to climate change. That is the relationship. Malo. Thank you. Malo, moderator. Sorry. What? Malo. Apasia ki he awhio ai taha mai ho taurotolo tonga. Katapu ki he tama Prince Kalauni, ni o koe mea hen. Tapu ki he eki kovala, Vava'u. Moho eki, katapu ki he tala eki pare mea mo i pureanga. Ko katapu ka tenu mau tō mautoro ko tō pe tau hene whia whini. Ka wheta ai o whala o tōa tau te au si ai a whakoroa koe. Mālogu, kei lā koe whia pe hau o Tonga. Tamatui, ka mai ta hele kuini. Mo haa whale, haa mo heofo. Mālogu, lau maari pe ai tama Prince Kalauni, ka maa no whale. Lau maari ho eki, ka mai, ka ho eki whanua. Lelei pe tangata eki pare mea, ka mai ni ka Insta. Tau mua ki tau tolu, tau hausia e whiawha koroa koe. Ka mole pe moderator kau ki puna Fakalaka. He mau e whenga maari e puna tue hu mai ka tangata i ki pati ti mole a ti kita. Te no pe. Koe ahone tolu e tau i whaone lua. Pea kia te au ia ku mea lahi koru. Tau whanongo, tau talanoa ki ai. Au whakaofa pa lelei ngai whakaukau mo Fakatu'u. Kai kia haa ku tui komeni aku e taha ki he ngā ui ku rawa. Ku tau au meni ki he tōmui e tau ngā ue mo tau Fakataha. Koe mea pe taha ku whaampeau ki u whalawe i ai. Maharo peti whalea, koe whakaukau Fakatu'u e. Tau hanga tēni ki he tau hongofuru, tau lele he tau Palani. Paku tau ngā e lahi mole i mwe paa e whanua mwe pule anga mwe ngau tokoni me muri. Paku tui umahap inga te tau aru me whakatahu ni muha tau Fakatu'u e ngā ue he tau hongofuru ko ni te hoko atu. Koe ki whakaukau koe ke tuatu ki a te mūtoro ke mūtoro whakaose. Ka ikai ke aha political will o ia he ngā ue ko ni e liliu e pētau Palani e tau tolu o spētau i taha pē ua. Pau mahina pē ia i pēnga he liliu pa e whemau ia e whai no review
Wakawakai whalelei, he lawe mo ngahi, to o taimi. Ka kau whakatu ueni. E whi mau ai pule anga ke mahino mai total commitment ki Palani ko ku tau. Ngā aue ki ai, tau loto taha ki ai, e ka pau mguloto mai, tau awe ia ko tau Palani ngā aue ke tau e hongo fulka hoko. Ulu aki, ko pau ke loto kai pule anga, ka koe mea e ko kore atu ai, ka ke mau ha political will, o kai ke lawe ko haka ana whakatonga, mahalo koe o whakapolitiki ka tau ngā aue. Whewhe ni. Taimi koe e whuatua e koe whakafuakawa e o pule anga whuou. Ku ka tau ka hau, ku ka tau whe. Ke whakakau i he nau fuakawa koe ki he whare alea mo Tonga, ke tau tauhi mo ngā wei ai Palani Fakakalaka koe ni ku tau tahi. Hoko ia koe fuakawa. Part of the oath of allegiance to the nation. To God, King and country, we will keep our plan. Koe kore ia. Koe haha te mea hako atu. Nā taulau e ku where kau PhD Tonga. Whakaukau e te mōtoro. Koe anga pe whakaukau sea. Tau awe ha tau huotu. Ke ai whakakau ai Palani koe ni i he fuakawa ai pule anga fuou e hoko mai. E a uraki koe tau Fakataha nau ki lawe peki he to the famous, or rather the infamous jargon for the best laid plan for men and mice. O ko mana wasi ka pauhi kai ke hoko e tau Palani mo e whukotua kona ko whaamu ki ai. E iku pe hange koe lamu. E kei whaingata ia pe, ma mahi pe, whieka ia pe, ai kakai e whanua. Ka e to e whewheti ange, mo nge e whangi monu manu koe. Mālo tua o whātu. Thank you, Chair. Yeah. Korke Hufanga Fatapu, but I just like to have this opportunity. My name is William Mikami. I haven't had a chance to speak, but this is an area I think that I should bring something in because of the years of experience. I want to talk about kava because of the fact, and Chair, I must apologize beforehand. I was talking at lunch with 4 others, and they said, William, you're going to speak? It's only 5 minutes. I said, yes, but it might be a bit longer than 5 minutes. Just let the moderator know that you're taking our 5 minutes each, yeah? So if you're a bit over, please excuse me. The thing is, Chair, I think as I talk about kava, I was working in the region just for the last few years, and one of the things I was working on is kava. And we decided, we know that the popularity, the demand for kava is growing so quickly, globally, and we're not meeting the threats as they come. And the first thing that we notice is that we need to protect kava. We need to protect kava. And we decided that the best method, now these things, decisions take some time, that we have to talk. We talked with WIPO, we talked with, which is the World International Plant Intellectual Protection Organization. They're the global authority on intellectual property. And they gave us a way forward on this, that we have, if we look at 3 names, so that we give kava the identity that it needs, that it is a Pacific crop. So we talked about kava, Pacific kava, and also Pacific Islands kava. Those 3 names that we would try and protect at the regional level. Then at the national level, it needs to be protected. Now, it's a good thing that we're working on a legislation. There is a kava bill. I've come back and I joined the kava committee. We saw the kava bill, and because how kava is important, we were very concerned about the kava bill. We had a chance to talk with the Ministry of Thing, and I thank the Honourable Minister for actually getting this legislation developed. And we have several commodities that we have legislation on in the past, but this commodity
is our commodity. And that has to be reflected in this bill. We have to identify the word kava. What does it mean to Tongans? What does it mean to every Tongan here? Kava, at all levels of this society, plays an important role. As I look around the room, our age group here probably met their wives through kava during those days. It doesn't happen nowadays, but it did happen those days. That was our traditional way, around kava, even then. So, but I mean, just try to talk about the importance about kava. And so we need to identify what kava means to Tongans in the bill. We also have to protect our kava. We have 7 beautiful varieties. The name kava is actually Tongan. We need to legislate that. We need to, because strategically, in the long term, it has implications. So this is something that we have to try and see if we could get into the bill. Because we cannot just have this as a commodity alone. It has more importance to Tongans than the other bills don't have it. I mean, just to let you know. There are 6 other countries who grow kava. Vanuatu is the #1 growing kava, Fiji is the #2, Tonga is #3 in the region. I don't want to go into further details, but this is what I can tell you. So at the same time too, there is a demand for kava going at the moment. The market at the moment is kava, as it is known now, powder and water, from a plant that we all know. The name is Piper methysticum. And this is the plant that we all know as kava. But that name belongs to Tonga. That name belongs to Tonga. And we're the only country that calls all our varieties in by the word kava. Kava what? Kava thing. The 7 names all have kava as the style thing. No other countries have those names. Fiji calls it Yangona. FSM calls it Sakau. Vanuatu has a lot of traditional names. They've only adopted kava recently. Samoa Ava, Hawaii Awa. But kava is Tongan. Now, when we go to the challenge, our challenges are, and I'll go back again to trade. Our main focus has always been agricultural trade. We recognize, acknowledge fisheries, tourism, but we also, as agriculture, we like to also take responsibility for handicrafts and that because it comes from plants. So those millions also add on to our millions. Okay, so, but the challenges are in the markets, which is the meeting thing. There are 2 things that we have to recognize. There are supply chains, and then there is value chains. Our supply chains is where the farmers and the producers come in, the raw materials. Our value chains, and which is what really exists with what we supply in our informal pathways or to our diaspora overseas. Our value chains, which is where a lot of focus is now becoming, which is our commercial markets, are driven by the market. The market tells us what they want. We don't have much control over, and this is, a very important factor when it comes to the research, because if the world was all Tongan, we have no problem. But unfortunately, the people who demand, the people who drive the markets, the people who have control of the markets are not Tongans. And that's why we have a lot of people from overseas who come in and see what we are growing, and they can see the potential because they come from a livelihood that's different from us. And they recognize the potential that sometimes we cannot see. So this is where we need to understand where the markets are so important in terms of our creation, our creativity, our innovation. With the supply chains, I think Manu's talked about it, and also the ministers talked about the production side, how we need to have resilience and sustainability because of not only climate change, there are other non-climate change issues. I haven't heard about the impacts of our workers going overseas. The thousands that leave our shores at once, one level. What sort of impacts do they have? They have huge impacts.
Why aren't we talking about the impacts they're having on how we are operating nowadays? These are the changes we have to try and address. It's not only it's market intelligence, it's not only climate change, it's the changing environment that we're in. And so, Chair, when we talk about the creativity, when we talk about intellectual property, the story of what's happening in Kava, this is happening now. I'm not talking about the past, but I'm talking about currently the work that's going on. As I speak, we're talking about trying to access the European Union market for Kava. It's very challenging. I think some issues were brought about the complexities because of some of the bad experiences they've had previously. And Chair, I'm part of the technical working group that are trying to open the market in Europe. It's a regional technical working group that are looking at a traditional crop application, and we're working with the European authorities to try and have a robust application this time. 2 attempts have been made and there were failures, Moderator. Can I use the 1 minute from the others, Chair, if you don't mind? But on the last note, Chair, just in case in the next session I don't have a chance to say something, but one of the biggest issues still when we're talking about with working development partners, the experiences before, and I've already expressed these concerns to Prime Ministers previously. When we talk about our economic sectors being high priority, when we approach development partners, they say we can't do anything. And say why? Because your government has put you as number 7, number 8 in terms of, which is understandable. But this is a reality that's happening. We cannot move forward if we don't get the financial support that is required to be able to enhance our creativity, our research, and the application of these things. Thank you. Malo pito dem fa malo atre ngai tokoni ko ompe mo ngai tau ke ko tukumai ke fo lai fala tau tare tam si pilinisi ka mai tai ne princess kalauni fa malo ato mo lototo ka mo lava mai ke kau be mo kai ngai to ngatala ko kore pe mua ke tau wha o sea ke ki toko tolu koe ni pe a whoki mai ki e pe nolo ko hange ko ulawe ane nai ke i toi si o kakai koe ni o kunau whakapaanga e tau ngai tala noa ko tui o kunau i hen he talu me he tu si te pe o kunau ke i loto lahi pe ke tuku ki he whaka osio session i he ko tui pe o whirma ke tau whakapapai ai o ang hafainga maari e ma ki nau tolu. O kore pe kia masaso pe a mo si mote pe a wha osmai e mona pe a whoki mai ki he penolo malo o pito. Sea koe ki kore tupe ku kau he kau tōna ke ki whakau atu mo he risi kone kau tōna anai malo. Kape mo e campaignis kalauni, ka mai princess kalauni. Kore ke ufanga te ngai Fakatapu Nuku'alofa pe ko sono afaki. Te kino no pe moderator mala pite mai fanga mali. Filawe i pe pe mo Fakatotolo pe mo fekumi. Pe ke ngai elia ko ia ko fatamu ke ai session ko ni. Ko ki famanatu pe ia e paremia ka mai kabineti. Ko Tunga ko kia ia research ia pe mo e fekumi pe mo whakatotolo kia ia tonga utautu i e tuunga maolunga taha i maamani tuku keha e Pasifiki o si mahino pe ia. Malawa ke tau whae tautole whea auhi e tuunga ko ia. O si lahi au pito e tau ngahi kakai o tautu ka mo nautole lawa ke whahopa ngahi fekumi ko e ni. Ko e whakaamu premia pe mo e kabineti ki tuanga e toka hake ngai whekumi pa mo e whekumi ki he ilo fo o ko e ni kia ia mea ku tau whalawe kia e koe relevant pe koe ne mahu inga maari e koe kia ki tau toru ki e tau tunga koe ia i Tonga ni ke lawa e ngai whekumi pe mo e ngai whatotolo koe ni ki ne lawa solowa ngai palparema koe ku tau whianga ngai mo ia ka maala pito ke ek minister ngo we ko no inga koe ngai whatotolo whakasaya nisi pe mo ki nau tolo saya nisi pe ke ta whaki koe ne whakapisnesi. Ko ngai ta whaka atoa koe ni mahalo koe ngahi
Karabarema baka ngai pore ke tau whenga ngai mo ia koe ha me e lawa ke mau ai o langa hake e mo ui, pa mo tunga mo ui e Tonga. Koe fuatua tu peia e paremia pa mo i kabinete. Ke ngāwe aki kono inga koe tau tranoa e ni ono whingai ke localize o e research pa mo innovation. Ngāwe aonga aki aho tau kakai ko tau osia o ki he tuunga ko ia i mamani pa koe kore atu. Kai ke lawa ki tau tauria koe ni pa mo nau tolu ko ia ku whahoko e ngai whekumi. O mai e ngai whainga maari e. E tuunga lele anga e pare mia pa mo hui kabineti i hono o atu e ngai kore ki e kan nau tolu ko ia ngai whanua ngai kautaha ku nau lawa e tokoni i ki tau tolu. Pea oange hawhainga tūkunga ka ki nau tolu ke whakapapau i ku ngāwe aki e tau mātu a mo whine mātu a Tonga ku nau wa'u sia e tuunga ko ia ke lawa whakahoko ai e whekumi pe mo e whakatotolo. Wheha tapai mamai ni ku nau iai, ko wheha tapai tonga ni ku nau iai pe mo e Pasifiki ke nau kau mai. Kaweni i hono whengai ke lawa ke tuku mai e whainga maaria ki hono whengai ke whakasi isi. A ki nau tolu ko ia, peko ngahi poto mo ngahi ilo o tau mau peko nau tolu nau mau ke nau atu koe ki muri peka pau nau lava atu ki muri ko hono uhinga ko mau ai ki fo i maa Fakaaho ngā we aunga pe ki nau tolu pe tuanga whainga maaria ke nau kau heo mai ko ngahi tokoni pe mo ngahi whekumi lahi ku tau whianga ngai mo i he kuohiri tau nofo peo tari Fia ngahi tokoni koe o mai i he lava e tau kore atu ke ngai pureanga muri ke nau tokoni mai Kau kai e mea ku kai totong ke wangalo e tau tolo mea whanga no tālanga i whakamamai lahi pe pehe ki nau tolo koina unau tokoni i ki tau tolo ko mea koina kui koe Boomerang 8 Tau kore mau ai projeki pe mo tokoni ku fie mau osko ia pe ko tau wahe tu koia ngahi projeki pe ko sirini koia ku toi o mai Toe foki peia ki he kau consultant koe na o mai i he ngahi project koni i he ngahi whanua muri. Kaku osi ko ia, koe ki konga reka pe, o ku tuku mai aki. Pea tuku o mai ki nau tau kene, hu whanga he Fakatapu, ko mo i e uto koni o tau whangi kau ngāue koni i he pureanga, ko mo i e uto e whangi kau ngāue koni i he ngahi NGOs, pe he ki he ngahi nau tau koni he ngahi community. Osi ko ia foki nau tolo whao mai e ngahi fu tohi pa mao ki nau tolo e totongi he kau consultant ko ni. Ainu nau whai e whakatotolo. Kai kei ke o iaha mea i e tuku mai ka ki tau tolo. Koe whaka amu, whaka ai ki nau tolo ku whahoko whekumi ki ngahi tuunga pa ngai levolo ko ni i kai ano ko osi o kai o e hange ko o ngari whakakata pe mea nai mea ki ai e whakafunga Vava'u malolo wharearea. Ka oku mo oni. Ua te nau mai ki he ni, he nau mai ki nau tuku ni ki Tonga ni. O kai ka nau mea nau tōria e whakahewa nā kia e lele yang e nau i mahalo pe ki mea whakasaya nisi. Nā moe mea whakasaya nisi, hange ko mea ne mea kia e minista, o ku tau tu, kei tu, ki mua pe ki tau tō. Ka ko mea koe kai ke tau lama ki tau tōru koe ni, o ku malawa e whekumi, pa moe whakatotolo, pa moe ilo fo o mai, ko hono o mai e ngai whainga maari e koea, pe ko hono whainga ke Area, i ngai whainga maari e koea ke o mai ki Tonga ni pia ngāue aki aho tau kakai ke na whakahoko ngai. He ko ngahi ilo koea o kumawanga tu maari ai a kau consultant ia koni pia mei muri ka tau ke inofo ai pe. Ka whaka amu, tuku ke lele lo ua pe, he tau whia mao kotoa pe haki seniti pe lava ke. Ka whaka ai ko haa whainga whonga e lava ke tau tuwai a whainga maari e ka ki nau tolu e kau tonga ku nau wa'u sia ai whainga tuunga whakatotolo pia mei muri ke nau tokoni mai he ko ki nau tolu te nau mau e ngahi ripoti totonu pa kai ke ngata pe he ripoti e premia pa moko ui ke kumea mai mahu inga upito hange kono tuatu e ngahi savea ilonga upito e nia pia me ngahi tau kei koia i he ngau e pia mo e ngahi whanua he ngofuru mau a koni koe mahino au pite taimi ko o atu e ngai savea o atu e hataha pe ia koe ka pau e maha muri pana o atu e savea ke tali mai e kakai koe ngahi motu pe ngai whanua ko ia koe hau e taria me mi tatau kato katoa pe koe ke lava tala whai kehe ka koe o atu koe savea koe o atu e ki tau tolu whanau wako pe koe ki tau tolu koe ni pe me he whanua ko ia o ku lava ke nau tu e ki tala noa mahalo ilo mai pe toko ni mai e potu ngau statistika tu e ki tala noa i ke lava ke to o mai a me a ko tau fie mau ke ngai savea
lahi ngai whakatotolo ku hoko tongani. Ko eo mai pia tu whapepa, a kau muri, o sikia pa tau whakafon mai, e mea pa na ona tolo o mai, tāne nei ke kehe mea kou na o mai, pa mo mea kou ni o tau tāna ki. Ngāua ki koe ni tau whanau. A koe e tau whanau, ke nau lawa mau e whainga ilo, ki hono whakahoko ngai savea, he ko ki nau tau te nau lawa o mai tonu, pia ke tau ngāu e aki ke o mai a ngahi mo o ni i mea, o whakatotolo pia mo e whekumi pia mea ki tau tolu tonga. O kai ka whekumi pia nia ke ngahi mea whakasaya nisi, pia mo e ngahi mea whakatonga. Whe mahino au pitu hange koe ni, ka pau koe palapare malahi tau whiangangai mo e he taimini. Hange koe ia koe polokalama, he polokalama tori. Ngahi palapare ma whakasosiare pia mo e anga hono wakai, i whakalele i e ngahi tawhaaki koe ke lawa ke tau tokoni ai. Hei kai ke lawa e Tongataha Palani hau o whai interview holo ko ia i he tau kautoli, pia pehe ki tongani, pia mo ngai whamiri tokani, pia nau o mai ai solo waanga ki ai. E mahu inga nge peha tau whai tau tolu kautonga. Ko ngā pia e kore atu, o more pare mia, katoka ngā eange pia whenga i ke whakai ai e tau kautonga, ke nau lawa kau i e ngai whakatotolo, pia mo ngai whekumi ke ngai ilo fuo. Malawa pito. Wabat. Kore pe kia ngoua ko no toe ki tui whapea mini te ua ku albe tau taimi. Malawa pito. Malawa pito. Kore ki hufangat pe mua i he whatap ko chano gamata ke whiangan. Ako whamalo atu moderator. Ok, puke moro malo e tau Fakataha. Ko konga pe whakea pule rei ko e orderly. Mau whakango kakato at pe ki ho tataki. Ko e ki whangamaria ko e nia ko marola ke o administrar, ko mai kau pe nolo, i he tuku mai ai, ko matala le lei, me mongo patu ngā ue, ke tau inasi ai. Ora ki mea be ko e whaigai e toka ngā, iai ai, for slide ai minister ke trade, ko e rural research and development add value to Tonga's development. Anga fe ai tokoni ai research and development. Pena ke hanga whakatutu i fō, kia e uraki ua tolu whai maharo ke poine fitu, ke waru, ka koe whika tolu ai, o pehe koe entrepreneurship and job creation. Ka koe pehe koe whai mea ututon ke whika uruaki taha. Ai whai item koe ia i he kātoa e tau talanoa koe nge, research, tama Fakalakalaka. Katoa po ke tau Palani koe ni e tiesa e whatolu. Ko hono, ko bottom line, ko e tau repa ke whakafonu. Ko hai tene whakafonu. Ko whakamatara u omhe mistapa ngoue. Ko e fellow ia ke tau e nima. Tuku'aho ngea kere ia e tau e nima koe ni o te tau toi ala tau tau ki ai. Pe whea tahai. O stara mahi ngā research ki mua. Ko e ka inia mi raro tonga mga whituga o takai mai pepa tene nau aru nau tō. Ko export e whisia o ka kia whainga maari e ki ai. Ko tau whainga maari e ko he o ministago ni, ministago i trade, pa ministago ni o ngahi ngau e la lahi a pure a ngā. Ko te kula koe ni o ku mea mai koe ni. Ai ko he koe tau repa, koe tau talanoa koe ni se research and development. Koe ngo wheitu e ni o totonu ke tanumaki me iai e repa koe ni. Tēn hanga whakahoko, ai Palani me whakatutu ngā au e koe nei whanua. Nā tau whanonga pēu whē mau ke tukuanga. Tukuanga tua e tau whakawhalala ki muri, ai budget support. Pēa whinga ke whakaholoholoki, ai whakamore lahi he kau ngā e whakapureanga. E whai mi whea ngā au e koe ia. Ko tui koe repa koe ai pureanga, e tanumaki ia. Ai ko whakatu at, ai bua ai whankinga business for all. Pea ai ke hoko koe whika uruwakia o hangei koe tawā koe ai tourism. He koe ai e whiamau ke whai a research koe ia i whangi business. Lahe mate e whangi business tak mamata. Koe kai ke whai ha research le lei. Ke ilo he Tongataha whakatu business i o whiamau e ne market research ana ke tomua whai ia. Koe o kukore tau ke aru e whakamamafa koe ni i tau tawhaaka mua koe ia. Kono wā koe mea ke IP. Intellectual property. Whakatu mai whoki ko hai pete ne maupa tene lai seni e ia fwoi, patent ko iape ko fwoi. Ko whakatu atu au mua ke ai ha provisional.
Ai provisional ai foi tau e nima. Ke oanga e provisional ko ia ke Tongataha ko fi hau ki ai. Ka siwi he potunga web e ko qualify ki ai. Wai ka tai ni fe mata poto pe hata ia panyanga ia ai. Ai resita ia foi trade ko ia. Patada ben ko mate matonga. Na tau mana wasina vai ku mole. Ai iwi fie wa inga te mai ko ni matonga ni. Ko no ke ia foi mate matonga mo tonga matonga. Hanga la we nei ko me ko to be ke apply ki ase hingoa tonga. Ha ko hingoa tonga mo royal. Ko pau ke apply ia ke cabinet ki to Fakataha me ia. Ko be ko ko ta ni muri ai ke na ke na wa hingoa tonga. Ko Korea ke ha be me ke ase tonga e IP. Ke whakapapau i o Fakataha pe mi tongani. Ko i ke mahino ku nofa pe i tongani morumaru me mahoinga. Oe mahoinga mea ko ia. Ko ki konga no ko pe ua whakahasi. Ko tau whikaua ki mga international instrument. Ta whanonga he panel ku o sie. O ku whia mau e ngahi konversio ia ke ko saini pe kia pureanga. Ka whia mau ke nau ratify. Ko kore blau ke kabineti o fe mau ia ke ha foi department ka ta ngau hanga tonu ke u conversio ia de fekau kau aki mo Fakalakalaka o fa ta be ta no ke u fe WTO pe mo pesa plus i ta no ko i trade o ko ha ta ngai fekau kau aki ki ai ko fa o si ko ra blau ia ke bia ko na foto mai fa vonga China ne Kagia foreign investor e fi hau ki tongan. Kau he mea mana wahe taki ai ko to tongi uhila. Pakabau e Fakataha he pure anga ke tau. Tau atai na kagaki tau dah fotu ene panel. Ke tau alu ke sola. Kau ai ke pure i hingai kau taha ko ene fotu kau taha sola. Ono awe ke laine uhila. Ai ke tau atai na pe kakai. Ke tau taha kumi pe tau ki panel sola. Pa whakarere ke maa uhila. O tu ya vida ke fare i ko ia e pa fonga China ne afi pe ai totongi uhila ka taha ia me mahu inga i tau tala no ke Fakalakalaka ka ba tau lava holoke uhila fu me lahi apita ko fakasi be ko tau fram be ko le ke ka ngowe ka ba be ki ngau me fotu tu ku fai mai ne nai tuanga mo ki fanga maria kere ko na tu ki langi ke ki ma wana tapu kata tok whakaonga maro. Malo pito ko le ke hufanga te ngahi tala whakatapu Fakafonua mo lotu nai o si whakaho ko he kamata Fakataha kai atai ki whainga maari no ko ini ke ukau atu he tālanga ko ki ngā ko mana sa palu ko ngā ngai sektoa ke he kehe ka ko whi kau atu ko uhi ko ka veinga ini u tau lau kau mo o whai na e whamatala fuka Dr. Masaso Paunga whilawe mo hangahi ka veinga o ku whakapatonu ki ho tau kakai pia ko tui o ku ia e whainga maari le lehen ek pale mia ke toi whamanato pita whaake ngā whamea he koe mahu inga o ngā whamea koe mau anga mo ui ki he toko lahi koe sektoa ini o ku vai ka o ku kawai ka kai fefine o ne whakaivia ngai whamiri toko lahi pau pātolo aki ai tau tala tuku whaholo koe ku kole aku he aho ni ke ka ataki o whakakau atu ai ngahi research and development ki e tawhaaki koe ni o ngā whamea ko lawe ipe o ku whakahahe ngai presentations o ngahi ako o maliu atu ai ngahi monu mo ngahi paanga lahi tāna ki mai ko uhi ko ngā ue ko ni tawhaaki ngā whamea pea mo takmamata mo tala Fakafonua ko makatu unga ia ai kole atu ko ngahi whakatotolo po research and development ke kātaki o whakakau atu ai tawhaaki o ngā ue whamea he ku maua e lau miliona ko ki tānono nau whika akma ngahi wakameli ngahi savea na whakahoko ngahi tau ko mariu atu na eke ki aki nau tolu koe whiha o mohanga o whamole ki taimko mo tu utai tongani. Toko lahi kau aahi, nau whoki pe nau toria, mau mea tokoni i waka koe pawhei. Kana nau whamole ki paanga tolu fitu i he aho, whaka avalisi i he ngawe whakamea a. Peko eka tua nau toko, hame koe ke lahi angai, paanga mo whamole ki i he ngawe whamea a. Tamai nau toko ai piki lai pepa i waka. I o nau loki i o stu uai. Do not buy handicrafts, you cannot take it back.
ai pule I mai a me ngahi Fakafonua ke he ko kole I time ko fai ko ngai whatotolo ko ki whatotolo no pe ia ke mu whakakawa te ngahi me au ne hanga o whe atungia ai si kumbi mo ui pe mo ngahi anga mo ui ko ni ko le atu foki uloaki ke toi whakaivia MTED he ko kina tolo na hanga toka ngai IP ko taimi ko ni o ku haoe ngahi nga whakameiri mahino mai ai whaingo fuahano ngai ake kakai toko lahi e tau ngahi ilo Fakafonua pea hange ko tau ngahi kupesi. Ka pau ke lava malui. Ko haha founga te mo lava o whakotu'u. Ke ne hanga o te ke authenticity pea mo makehan koe a ngahi koloa Tonga. Ke lava pe hoko koe mawanga mo ui. Ko ua o kole o whiawhini. Ka pau whakotu'u e tāra hub hange koe ia o ku whakahoko mai koe he kautaki he tawhaaki o research and development. Ke kautaki o tāna ke tau ngahi tala noa. He mahino mai ko ngahi tala noa po stories about the products ko ia ni hanga o whakamaho I ngai ai ngahi koloa o toi lele I ngai koe ai totongi. Pea hange ko whamatala koe na Tuku'aho kovi ko tāna ki ngai ilo ko ia pake vahe mai. He na kulawat ki haa mo ngahi aho baka meiri taha. He ai kau tour guide toko nima whanongat ke he katoe na hanga whamatala haa mo ngā. Koe le pe lava whai whatotolo tāna ki pe vahe mai. Ke tau ilo ta tau katoa ki ai. Pea mo popo au si pe ka Dr. Masaso Paunga. Hange koe whamatala koe na Dr. Halavatau. We have the people. O we ai kaka I tongani. Ke tau ngawe aki ki nao tolu. Koe kau matau he tau tala Fakafonua koe kau Tonga. Ke tau ngawe aki nao tolu pa koe tala monua ki aki mo tolu. I he panel he ngawe lele mo whakahoko. Mo kole pe. I he ngai tālanga la lahi koe ni. Ke tokoni ki he kakai o masive siva. Ki he kakai whewhine ki he ngai whaamiri. I he ngai tuku I motu. Ngai ake ngai kolofa Tonga. Ke mo kātaki o whakakau ai ngau e whakamea a. He koe mauanga mo uia mai Tonga. Mahalo au pito. Mahalo sea te ungari hua toi peau he taimin. Mahalo au pito. Ue whawhiwhia ukau e. Ina si kere si mo me si. Kore ke tokau e tala noa partnership e ku ke nona. O mai ki nouti, ka lawa ke urea hempe ko urea he after panel discussion. Ek pasi mai ki nouti me mua me. Pako pe ke urea pe taimini ko ture ki whata. Malo, kata ai pe ki mini te tau. Toi foi se si ta. Malo. Mini pe tolu. Ulo aki, ko fie whakahawa tu pe uia ko research. He kai ke tau ke whawhalala paanga pe pureanga. Ko mato koe kau tau nau a tā au pito ke mau whakapaanga how research. Ka koe whungau pe hen. Koe kau private sector, ka pau ke whewha research, te ke whau ho proposalo, whau mai iha pure a iha potungau pure anga. Ke ne support o tala mai o alaine ke TSTF-a, pa mo STG. Ko sua pa ke whaitohi mai rewa ki au, ke utari ho proposalo, pa wat ho paanga. Malo. Fai ngohua au pito. Kai ke tau kei whawhalala mea dohe pureanga ke paanga mea katoa. Kono ua. Koe kore ke pureanga. Koe osi koe research. Mau mai ideas. Moe umea katoa ko ia. Te tau alu lewa ke innovation ni. Koe tau mua koe innovation ni. Ke improve a situation. Improve a technology. Improve the process I he loto I ngawe anga. Koe whehui kong mau awe koe ke pure anga. E lava ke whakahoko ha change. Kono ngā koe mea leki koe whakatoto he taimini. Mas whai matoi whakatoto lahi e fitu. Ka i he tawhaaki ekonomika atatape. Koe mea kong te kei mau whatonga waha research I tongani. Koe public administration and management. I he loto I putu ngāwe whakapure anga. Pag tawas malanga he increase capacity, o ikaw nga whakapure anga. Ko hai mea uloa capacity, ko nau skills, pero whaunga pure o putu ngā ue. Umahui nga bito ke wha research ai. Pag mau whakam ke o mai hau research ai, ka whakapaanga he mawetaha. Ka koe whai whehui. Ka o mai e ola mo recommendation o research, e lava na institutional o change a structure ki align pa mo recommendation ni. Kalava ya, whawhitai ka siyo ko tau lava ki tau tau. Mano.
Malo tion katape kau penolo kamat mai mia esau Dr. Rayleigh ki minit peta pamapo mai kai Ko fe malo atu ke ngai fe hui mai vai ko toa pe ko mohanga vai mai fra loto lahi au pito e fanongo ki he research potential o mahino au pito e lahi au pito ngai tapo ak mu fakolo meli e malava e fe kumi fai ai ake fakaivia fakalakalaka fakanomika e fonua te maule pape me he ho mo university Fakafonua ma te ke tau ngai Fakataha i hono pato lo ake ako pe mo fe kumi ke ngai ilo fo ma Tonga malo au pito Io, malo abito ko korge u papa venga Fakatapu. Amani. Ko ki tana ke tben ko tube mahalo ne o si o hakeli fara ko ni po ki moat. Na ko taimi ke ya ha National Research Council po fainga sinoi ke he ko ngai e to ko ni la abito ki hange ko u institution ko fa Fakatolo mo e promote innovation ki now apply ke fund e pureanga competitive hange be ko fonua muri ka eliso ko ko te me mo he holo pe ki about the lucky wa fanga project ka ko project la life ko fund me muri ko development driven ya ai ko miss out level u theoretical research lai ma do ko theoretical research on hanga o fa ai innovation then apply ai ko ta me how we lo fo ke o te da ignore ko e me tau formatu nai ai mau ilo pen he ni na ko i MTET na ko tai me ha National Science Lab ki share facility o ko ha establishment no ku mama ka nai e Fakataha ki mo ne ka wa toi nai wa ha ko way forward ya ke share he way urepi o ku highly specialized ka ko ha national one that lava share or promote their science there Mahako me ala he pe wai me ai ki mahaka he level ko ni mahako me te wala reset malo Famal malo te hu fanga Fakatapu te tana ke pe ki fa si mau tai fa as ni go anga pe foto tu at pe ki he pare mia mo pure anga go fa am ke ai ha ha be ko ngai me fa ko le hinga italang ki mo ha fa hinga partnership i he pure anga pa mo institution even ka ato langa ha research center ko nga hange ko isi ko na to talano ki ai to ta robini ka balanga for research center mahino pe o kono panga o lahi pe ko nga ko sio ke quality ko ia database ko ia i muri i he university una wa of o to tonga ho fulu miliona ke na access ke database o ku ia ai u findings ko to research ko nga pe a for tu at mo sio ke ka hau na lava ia i ha fa hinga partnership agreement ye pure anga institution ke lava access o ga ngata pe institution ka ko Tonga ko ta pe ka le ka ko aluha ke o stama ke introduce na tol ki fahinga fatotolo pe ko fekumi ko nge ilo fo ko anga pe ki fotu fakau at de bele mai malanga amalo atu he kau penolo ko ki le o peno ki nau tok nau i live stream ke nau kau mai mea wia mei fea kolo amatangi ka pau e foke a Tonga ngawe a ko tau kere ko tok fonua tu maari e moonia ko tau to fia ia mei langi pe au ton ke tau ngawe mea Roy Green Vein improve soil productivity through agroforestry crop rotation and cover crops to restore soil fertility. For how si mea toyata tu kia, mau inga ilo, mo poto ai kau tau lo lekeleka, pe au ton lewa ke tokanga i kina au tol, koe nau more lahi ai kolo ai fonua. Kau tu whama apo at pehele o kau vai ai whama apo e fiaf koeni. Mau tu e tuku at pe mau ki e sia ngā we me heni, ko tau whama apo e. Tau whanong kotoa, ki ngā hi leo, pea mo ngā hi uma kua tuku mai, tau tari ai whihui, ke tau lava solova, ai palopare mama atonga tuku mai i he Palani ngā we. Whamalo atu, whakamore, ka pau kai ke whiunga mau tō whatongia, koho mau le rei ta hapeni, tu au whaiki atu.
Mukatakto paspasi mai ai moderator ka mane penolo ka maloa Tupouto'a ka maho mo ka penolo. He kai te uto e whaloloa ko le peke whawhi i heni ai Eight Minister ki he Fakafonua, Honorable Sinaitakala tuitahi, kene hoko atu ai Ulukalala whaosi e tau pōtala no Fakafonua ki e wike koe ni. Aloha pita. Whaatulou atu, mo tamaiki. Pirinis Tupouto'a Ulukalala kai umaa Princess Sinaitakala. Homo kei whakakoloa ai haofanga ko e ni. Ai fola fala kai whaiha lea ki koloa ia Tonga. Pawai whakamalo lahi atu ko e hinga ko e mo kei na foaki mai e matanga a e tau pōpōtala noa. He aho ne wha, a kene ahoni. Whamalo atu e ko wana Vava'u. Ho kei mea hen, pehe ke e ko wana hapai, pehe ke tangata ik palemia, me kau minister. Pe mo ki mautol ko toa pe. Tau ka inga me muli, ai ko tena whanga ko toko ni iki tau tolu, he tau ngahi ngā au e kon ko tau tālanga i he aho ne tolu mo e konga. Ko ki nau tolu eni tena usi toko ni mai, ke fua ngahi whatongia ko ia. Whamalo lahi atu. Whamalo lahi atu ke ngahi potunga e puli anga, ki nau tolu me ngahi siasi, ki nau tolu me ngahi kautaha ta e whakapule anga, CSOs, mo NGOs, ngahi tamai, ngahi whae, whanau, tautupu, whamalo lahi atu. Ko mo ke i heni he ahoni, ke tau whakaosi, ai ngā ue ko e ni. Ka tak whakamole mole pe, o kui ai ki i whekau ki announcement, o ku whemau ke hanga whakahoko atu i he taimini, whakamole mole ko e hongo tamaiki, o kuai e whatongia, tena iai he ono. Aia koe tau taimi, ko e osen e wha. Pea whaampe he ku e whemea e tamisi piriska launi o whai whakamalo, ho mo ke ihen, ko i hinga koe whanua. Pea ko iai o ku whai ai kole, ko i hinga koe tau tālanga koe ni hoko atu, e kole pe, ke tau waipe e tau ngahi lea Tonga, koe whaka atui, koe whaka apa-apa, koe uhinga, pea moe, koe ngahi lea, koe osfok pea whai lau lea, i he hange koe o komoanga mahen ki ai, e osen pa ange ki he tangata ik palemia, ke hoka te tala noa whekau aki pea moe, whengawe aki, pea moe tau kau ngā, ngā ue, peke ngai whanua, pea moe ngai kau taha muri, o nau tokoni mai kia te tau tolu. Pea kone lava ia, pea te tau kore ai peke he kau penolo, ai nau toko walu, i he ahoni. Nau whaka amu peke nau si kau mai, pea utau whakawhetai mo whakamalo, ko he ngahi nau whai hono tokonia ki tau tolu. Kone ospe mea e palemia, te tau hoko lewa ki he kau penolo, ki whai e nau talandoa, pea tuku atu lewa ki he matanga, ke mo whai mai haa mo ngahi whehui, pea mo ngahi talanoa, ka koe kole, whakamole mole, miniti pe e ua, koe ngahi ko lawei, o ku mou fuu fie kau he talanoa, pea nae pe maki i whe mahino aki mo e palemia anenai. Koe ngā koe aha whakaosi eni, koe tā tuku eni, o e aha hono wha e tau talanoa. Neongo he kai ke osi ai e process ia koe ni. Ka koe ngā koe whakaamu, koe hae lahi taha tenu mou lava o tokoni mai he tālanga koe ni. Ka koe ko lepe time management, whakamole mole ke tau whai ki ai. Koe ia ko kole ke tangata ik palemia, ke lava mai o whai hatala noa whekau aki, pea moe whengawe aki koe hae tūkunga, e tau whengawe aki pea mo tau kau ngā tokoni mei muri, koe haha mea e whai, ke toe lele iange ai. Koe ai tangata ik palemia, whamole mole o atu ai podium ki a te koe, malo.
ko re ke u fatap ke he tampris kalani ko tau kalala be ke princess Sinaitakala ko re ke u fanga fakatap ko afaki kai ha weni ki he tau ka venga whakaosi. Talbe tau kamata pe me he aho tūsite, pure luluto pe koe whalai tēni. Ahi, ka venga ka hatoa koe ni, tau haue me taha tolu. Wau whakaosi eni koe whehu i eni o whehu i. Koe mea ahai e Palani, mea ahai. Ko hai tene ngāwe e Palani. Pekai ngā tahi. Ko hara no uhi ngā. Te tau ngā wei whewhe. Whewhe e tū ngā lolo Tonga. Ko hai mea te tau whai ke whakarerei. E ngā mea i he kaha u. Kai lava ke ola rei. E ngā wei ku tau whai. Ko e whehu i uloa ki ko hai. O tonu ke kau i hono ngā wei o e mea koe ni. Ko whampe ko haki slaiti uloa ki. Koe tamua koe o tau langa Fakalakalaka o kei tamua kei pe o tua mo Tonga ko tofu ia kei tu pe ia. Kau tau whakakawei ngā aki e tau ngāwe o whai ke tau ngāwe ke tau ngāwe whakataha piki hama ke tau wa'u sia a Tonga o kutu maari. Ai pe ko hene pehere ko fam ke hau e mea koe ni ki whakatata koe ni ko kakai o kui loto tau ka ko a honu tau tano he uluaki mea ka venga uluaki ko Palani whakalukfua ka ko hai ta osko ia pa ta wai ngai Palani ke wai ngai Palani ngai sektoa taki mamata mu hau ka ta whakato ki modol hau pa ngai Palani e ngai potu ngawe hau ngai mea ngai community ngai mea behe. Pe asko ia pa tau whakahoa rewa ki hea, Palani whakamaman lahi. Pe whewhe a tu a Tonga pa mui maman lahi. Mantua pe u tau i he Palanite, tau pau ke tau whakaukau whakamaman lahi, ka tau ngā ue, Fakalakalaka pe. Ko pau ke whai a whenambas. Pa koe hone u tau nofo e tala noa i koe, oe Palani whakalukufua he tau e hongo fulu. Aia koe whehu, ko hai u tonu ke kauheni, tau ilo pe. Hange ka whikau lak pe o tua, mo tau tolu katoa heni. Ko tau whatongi aia. Taki pe o tua, tau whalala, mo tau tolu katoa. Ko tui koe mea ia, ko tau whatongi a ko toa pe i. O ki tau tolu. Ko hano hinga ko tau whaiai ngā aue koe ni. He ko tau tui, ka pau e ola le rea ngā aue koe ni. Ola le rea katoa ka ki tau tolu. Ka ola le rei pia lava le rei ngāwe koe ni kui tau tolpe e ola le rei pia saiki ai. Koe mea ko toa mea whahe tangata ko hano uhinga. Pa uhinga pe tau o mai ka whainga mea ko hano uhinga. Hai mea tau o ke ai tatak tau tolu mea. Wai mea koe motivate. Tau o pe ke motivation ko ia koe uhi e ae le rei ka koe te o atu e ko mea ka le rei. Pau pehe tau ngā hoi Fakataha. Koe tau maa ngai Fakataha koe ni tau tolu ko toa i tongani loto whanua. Pure anga me ngai siasi. Ngai business whatau taha. O tau tangua mai ki heni e ale rei ki tau tolu ka hatoa. Ko hika pai long mo e whanua tunga whaekonomika pia sai tunga whasosiare, sai whatotolo mo ngai mea koe. Sa to ngai. Pau pepe hau me ngai hoa ngau, o koe ka nau hau noa ia na tolu ke. O ku nau hau ki heni, e koe me mea. Doi tau le rei beka te ki nau tolu. O ku hinga e nau ngau e whataha ko hui, e koe pe mo mea le rei ki te ki nau tolu. Koe whaka mea ia. Koe tae totongi he māmain koe ni. Koe kia mea behe ia. Whae koe, there's no such thing as free lunch. Koe kia mea koe kai no, fu whanga whatapu tama. O koe kia mea koe kai tae totongi. Mea ko toa beu tau o mai ki ai. O ki hao po tuk maho mea, mo koe toi almoho mea. Pa ko tui ku tau heni ko toa i heni. Koe kia taha ia e hao heni. Pa mea ku heni e kau ngai whanua mei muri. Ka atoa ki tau tau loto whanua mo muri. E kou hi. Iai pe mea te nau whoaki mai, mo mea te nau inasi ai. Peko mea un hanga hai ki tau tolu kātoa he mea koe ni. Ko hiwi ko neola re rei, te aure rei ka ki tau tolu kātoa. Ko no ai, ko hano uhinga, pa kono tolu. E hanga whewhe, ki tau whai e ngā aue koe ni. E whe taki nema, piki hama, tau ngai whatake au sia, ke tū māria Tonga. E hanga whewhe. Koe mea ainu, koe ngai mātu ungai me ngai tefto i tui, ko pau ke ia ia.
Kai lava ke tau whai ngai whakataha. Ula koe ha, fe whalala aki. Pau ke tau fe whalala aki tau tolu. Ko tui koe mea ulaki tau whalala aki. Ko hono ua, pau ke tau fe tokoni aki. O koe ke ha mea koe maaman, koe mea koe maaman mou mea i be, koe mea koe interdependent, koe ke hata e Tupouto'a. Ko pau ke tau fe ngai whakataha ki tau tolu. Ai ulaki ko pau ke tau fe whalala aki, mo tau fe ngai aki. Ngā ue a Tonga hei ni ngai mō muri, ko pau ke tau whinga ki tau tolu. Tau whalala ke tēnā tolu, tēnā whalala mai. He ko ne sai ko tunga whai ekonomika mi heni, hu ko loa manu sila masteria. A koe kakai o sai, tēnā whi aluak, tēnā ule me mo ki tau tolu. Ko hono hoko, ko o pau ke tau whetari ui aki, ko o pau ke tau whakamantala, ko hae ola e tau ngai ko whai, ko o pau ke whai me ea ko ia. Ke hao mai ki he, pau alatu osko ia pia, fua ngā ue, at mo mea ke mea ki ai pake pēm, o pangane at ki he, koe mea nai whai, koe o lai. Ko o pau ke tau whetari ui aki. Ko hono hoko, ko pau ke tau tauhi pē, aho tau whai pē whengai aki, kai kei puke pē, ai whanua ko tau whanua tau ata aina, sovereignty. Tau whai pē whengai aki, mo ki nau tolu, kau ki taha whakapapai pē, ko tonga ia. Whao pe ngai whanua koe, nau whai pe ngai mea koe ia. Kau tau whetokani aki pe, mo whengau e aki, i he mahino koe ia. Koe kia hata hau mai ia, o ne to'o atu, hatau ata aina mo hata tonu ha whanua. Koe lau maari e koe, pe kai ngā tau whekapapa aki, respect, mutual respect. Ko pau ke whai tau ngāwe, i loto whanua ai tongani, pia pe he pe mo tau ngāwe mo hei kupi mei tua kua pau, ke tau whetokai aki. Vai aki he tau ngāwe. Aia, koe ngahi mga tunga, pa hono osi, ko hai tene tatake mea koe ni, koe whirifoken, ko hai tene hanga whai hono toka ngai kina ki tau tolu. Uk whau i whoki, a lea koe ia, i he whengai aki koe mga whanua, me ngai hoa ngāwe me muri, ka koe tui whaape, ko hai oku whakaure tau mea rere. Ui koe driving seat, who is in a driving seat? Ko hai ne controller mea koe ni. Po tui koe mea ko whamalo he ngai whanua me muri, oku nau tuku mei mea tonga ke ne whai a whakauri. Nau tokoni mai pe, ka tuku pe ki tonga ke ne whai tataki. Pako tui koe ngahi, me ai a kua pau, ke iai, kai ha, kai lau ma ui ui, e tau ngai whakataha. Aki tau tolu. Sai koe ngahi mea ni ku whe lawe pe ki ai. A honi u tau nofu tau tolu, i he palani o mea ulaki, o tau i heni koe whatongia ulaki, koe tālangai, ai palani Fakafonua, a tonga ke tau hongo fulu. Pako u lawe i pe ko siai e ngahi palani e ngahi sektoa ki he takimamata. Tēnā o me pio whao ngai sektoa e whao mai he. Ko pau ke hume ngai sektoa ko ia whao e whakalufua. Pani hai papeheke ngai community, ngai mea ke pau ke nau, hao nau, pako taha ngai kaweinga. Ka atoa ngai kaweinga koe, o tau, nā tau whae tāno ke hui ke ni. Hao ngai sektoa, whao katoa ko uhi koe whonuain. Pako ware whatongia ai pureanga, hume pureanga ai. Pako whatongia ai pureanga, pau ke ne hanga potu ngai takitaha te tonga ngai sektoa takitaha. Koe ngowe tene tonga e sektoa ngowe. Paka ngā tai koe tau tai pa pehe ke takimamata, pau ke nau whengai ak nau tō. Paka ngai a koe ke ngata pe ahon, pau ke whai whakatau. Ko hi ke lawa nau hu mai ki he, kai mau e ngā ue whakataha. Paka nau siko lawa palani pa tau hau, e koe me utau ui koe mea. Koe hai mea mahunga taha, pa anga, e whewhe tau vai. O se tau whemea ak he palani pa eke mai, e whewhe tau vai. Pa pehe whoke kātak mua ka mau tuki vai atu. Pa pehe mea kau mea, koe taha mea mahu inga pa ke mūtala mai mo tuke tau kau ai. Ako tui koe mai mea mahu inga koe an koe ahoni, tau heni mau fie lah i whanongo atu. Ke ngahi fie mau ko mo o mai, pa tanak tuunga pe ia, taha ua tol whanima, os pa tau pehe, awe tau koloa, kamata aki e. He ko hika pau e, tene o atu koloa ki he mea koe, tau hipe a lere ngai whatongia, me ngahi wheitu i o whe mau ia ke toe tanumaki, ko hi he tau tui, ka pau te tau kamata keririwa tonga ki he saiang. Tunga wha ekonomika, tunga wha sosiare, pa pehe ke ngai tawha ako toa pe ihe ako, mo ui, mo ngai kupuka toa koia. Pea ne pehe rewa, taime koko mau ai koe, ai pa anga wahe ki priority, pa mahu inga konga koe ni. Ko tuna tau tala noa he palanina, tau tala noa ka toa ka fu isiakare koe ni. Kui koe isiakare hao. Palani pea os pea wahe, pa koe mea mahu inga, hono whakahoko. Executions, pure anga, sektoa takitaha community, ngahi konga ko toa civil society, ato mo sini ngawe,
Ta ko ko ia pe fu. Mo tala mai fu nga o ko na accountability fa matala pe fu. Wa nga ta keti o se pa ke fu pe na ma we me ko ia. Ange ho funga Fakatapu ka ba we te ngai NCT to ko fi heta uni to ko tolu. Ai ta ko ke fi holo pe to ko ta keti pa ke fu mai. Pa ko ko ia hu me ma ho ta fa ga fe me aki. Ai mel ko monitoring pa mo evaluations pa mo ya ko learning me. O ko nga monitoring pa ko konga lahi na to kanga ngai funua me muri. Ato sirini pa ke fai akbe o Fakatau mo me na o hat ke fai gi ai. Pa ko me e ulak fai whakamore whakatau i loto, pia osi hono taimi. Pa ke whai pe whakatau ke monitoring ko compliance. Mea te ke whai ki ai, whai pe he. Upepe mo e pure anga ai, ko tuia ko nistu tone ku tahiwa. Upehe ko nistu tone ko whatongi e pure anga, ko pau ke ne malu a tau ataina, mo ui, pa mo ha nau koloa. Ka i he whatongi a ko ia, ko pau ke tangata i whanua mo fe whanua, mo totongi Tuku'aho. Ko tau whetau i aki, ko mea ke tau whai. Ko mea ko hū mai ai e ngahi mea koe. Kai ngata pe panga me muri, ka koe panga i whanua. Ko mea ko tau fuai koe, whai whakahau koe whatongia koe ha, i loto pe koe kakai. Po tau arewa fuai ngahi mea koe, pe taho at monitor. Koe monitor ai, compliance, koe whai rea koe evaluation. O ko uhinga ia, na koe quality ia, na ke whai, o mau ai tau mua na ton ke ia, that's the question evaluation ni. Pena sai pe vave ho whakamore no, pe vave taimi, asa tange ha koe halai o spiu ke tol mau ia. Quality, kai ki sahi. Aia, koe whonga ngā ko tau tala noai ko toa ni i he Palani na tau whai. Pa koe tui kātoa ngā he mea koe ni, hu wataha pe i ke kakai. Pea na ia e paloparemu na tau lave ke he tau tala noa ke tau hong fulku hakuosi. Pa koe whaham pe koe mea te tau, koe tau ngāwe whakataha kātoa pe, ka mata pe me Palani. Ma he wahe tau sirini. Whakahako e ngā ue, pēha fua, pēha wakai. Tako hae tōnga ko ia, ka pau ke mau e tau mua pau ke tau toi whoki pehe Palani, tau tuka mahat fōu. Ko mea tau hene e honi, tamasi, pinesi Ulukalala, tau whai ngā pa pue, tau toi whoku maik whare ako, toi nofo hino toi wakai. Tau toi nofo wakai pena e whewhe tau whanonga mai. Tau hae resona tau mau, hae ola, pa tau nofo ai o Palani ke he kahau. Pako hake pēko ki te pire o ku tau ia he honi. Ka koe mahawinga pe ko hake konga koe ni. Koe tau whengawe aki mo ngā hoa ngāwe, ka mata pe me ulaki o alua o kene osi. Koe ka mata pe au kene osi. Pe hine peherewa koe tau mua ia koe e whakahoa ko ukwhai. Koe konga hono hoko, koe lawe ki ai, koe konga mahawinga ia. Ku tau ngāwe pe tau tole whanua ni loto hen. Aia koe paanga e koe mao koe whalot whanua. Tanak Tuku'aho e kakai, koe hawhenga ngāwe, ngai pisinsi lau ma ui ui. Mai rewa e paango ia, pai ake whakalere o e pureanga. O whai ake ngahi mea kou tau lau i he tau ni, e tau Palani ke he kahau o mai ia, o alu ia, ke ngahi mea, tau behe o mahu inga ke he whanua. Koe konga koe taha mai ke alu koe tai mea, paanga toko ni mai muri. Koe pau te moki mea mai behe ke kalaf koe ni. Hao ki he uanoa taha tolu taha wha, hao ki tahan taha whitu, ke lahi behe, ai paanga ia koe, ai whanua. O kamata rewa ke hu mai ngai toko ni koe mei muri. Paanga toko ni he pati support a pehe ke ngai paanga. Hu mai. Pai ngai project. O hinga lahi pe nia. Ko whawhanonga whoke pe, o te mu whakawhalala. I kai. O kuai uhi ngai, he kuai le rei pe o ma mea nau tolu. Ko na ua ma toko ni koe ni, he koe menu ku hoko. Kai toi kehe ni mai akapulu. Ka pau te ke ta ho timi, wakai ko fe tuunga ko vai taha ko timi. Ka pau ko fe si. Tama ke malu i tama ko hiko fe tu e Hawaii tama ki. Ope he. Ko palaha palo parema o whanua ko Tonga. O hai uesia nu usila mua seria me katoa mea ko ia. Pa ko hinga na toko ni mai ke ha ke tau alfa kata habeki o luma. Pa ko mea mahu inga. Hau kai ke ha tahe toko ni mai ke ni ko pehe hanga ula we ka mea ko ai tai totong. O kai pe uhinga. Tau whaam koe mai tokon koe ia, he whetokoni aki pēka tau tō. Pa koe ilo whakamaman lahi, talpa me he taha, hiva ua hiva, tō lala whakaekonomika o mamani. No whopea Amerika he kai holaf. Pea mau e whakaukau koe, kua pau pēke tau ngā ue whetokoni aki. Kua pau pē. Kou hi ka tau lava whanonga whatu. Kaike, kono mahu inga e ngai whanua mei muri. E mahu inga e nau whalala mai. Aia, koe whakatātā pē eni. Ai mahu inga mo tokoni mai,
ngai fonua me muri ka te tau tolu. Ko taha fokia me tahi wa fitolu, na tari fa maman lahi ai. Ko ngai fonua o Fakalakalaka klupe tolu. Fonua Fakalakalaka, fonua kei langa Fakalakalaka, moi fonua o kei Fakalakalaka pe ia o kei tolalu Fakalakalaka. Ka se tolu. Paka tutuni ne behen. Fonua ko tolu Fakalakalaka ko mo fatongi ia pesete poine no fit. Mo paanga ko tana ke fonua tokoni ngai fonua ko. Ko hi ke nau langa ha ke mo alu Fakataha. He go hien ka pawe tu ke alu ngai fonua Fakalakalaka o toki mu. No fome ngai fonua ko e palo pare ma ko ngai fonua ko ka vahia ka to maman. Hange pia ko ya ko. To ngai ya ko aka taha ka to be. He kai ka ta to ka nga tu ko ni ke ako. Ilo e tau fa nau. E ngai ko vi na to e palo pare mai ko ka tama ko e. Ko me o mahu ingai toni ka to be. He go uhi ta uhi vaka peta. Ko me o asia me ko hiri ko climate change. Ko hi ko me ko po fam ke mai fa ka ko ya. I he tau whanonga tu koe ki ka hau. Ai, ko tokoni, ko albeta me mai whalala anga. Hau lau, ko matunga me ka whinga whalala. Pa whai whinga ak e puri anga, pa mga whanua me muri ke nau whalala. Po mea mahu inga ia. E mahu inga ngahi lao ki he ko anti-corruption whinga, tai whatia tonu ke whai hala ai tuku ia. Kai tawhi pa anga ke no ngahi mea, ko hinga ia. Ai o mahu inga rewa ai whalala anga, pakai ngatai ko hai ngai whakamatala moe ola ho pau ke nau ilonte ola ko hai ola ko nau ma ko hike ha ke nau tala noa foko tala ke nau kau totong Tuku'aho o fe panga mai Tonga si mea longo mo ui mo ni ko whakatotolo i ko hai mea ku mai whakatotolo ka vau to alwa ki olu ngai mea pana bo si e ku mandu ko nau tu ko unau fia ko feki polka lama o saita o nau to fe try be for translation but they compete ko hai si ko nau ofa ko hai tene whai le liu le rei tama Tonga. Ko nau lau tō ia. Ko taime wha haue nau kau tama kau eititu me kau nihi kono nau ai. Ko e nau fia atu hene sai. Paka pau e ko tahe mea whakamamahi moe. Heu nau toi whoku nau tolo talake nau kau wharerea, pe talake kakai kātaku ki whihalake. Aia, ko mea ko ku lawe ki ai, ka kātoa ki tau tolu tau kau heni. Uai tau asenita, me tau wha amuia, ke ola rei kātoa. Tau kau nge kātake. Sai ai ada wan ko ngahi me ania. He tataki pe tau fe tokoni aki ko momuri, e tau polisi ko e tau hai tau fotu tu me tau foreign policy a fonuan. Fe tau hiva me ngai fonua ki muri pa ko ka venga la lahi pe. O ko ke tau sai ka to friend no one ni tau hoko fili tau le rei me ta ko to ka me ko ta ko ko te fitoi policy foreign policy a Tonga tau ne lele mai to. Tau sai mo taha katoa be, wiki hata hae de tau hoko tau whiri. Pa mo meha ke pēsia ke nau ihe ni, nau tokoni, o nau whai ihe mea. Pako pau ke mau whai, ai mea ko ia, e ngai ta wha katoa. Sai pa ko hao me ngai kau taha ke heke, wai whai ngai kau taha kai pehe ngai whonua, ngai whilawe, Fakafonua, o Australia nu sila si aina, mo ki nau tō, tau whaweta e nau tō. Ka wai pe me whangai kau taha lala. Hanga World Bank mo ADB, World Bank na whakatu uia mo IMF, o se taulahi hono ua. Tahi wa whani ma, ko hea no inga, Whenga e whakasisia masiva, pe ua e ke toi ke ngai whanua lalahi, ko ika nau tokang ke langa whalalaka. Nengo ko ke aho ne me United Nations. Ko taha e ko nau pa nau toi. Ku tau ka Tonga ki ai. I he lau mare ta tau pe. Ko whenga e ngai whanua ko e kaumo tau tō ke sai. He ka sai katoa mamani ai. He ka baue i kai, ka tau mo wāko e whanua ko ia. Toi more pa anga mo toi hae nau whenga mai. E ue sia ki tau tō katoa. Sai pa koe rewa ngai teftoi mea e whenga ake pe moe ngai whanua koe mei muri, nau toko ni mai, ihe mea koe ni. Na whai e Franse, ma koe mene wafe maua. Koe teftoi tui e, ke whai ake, e tau whenga ake koe ngai whanua toko ni mai. Pa koe ngai mea ai. Pau ke takmua me whanua e koe ia, koe hae ne mea. Koe ai e ne taumua, pia mai ngai panga ko o alu beke mea ne taumua. Hake ke ngai puri anga tal mai sai, ko mu tau mua tuku ia ka almatoki he, ka nau pe whakapapai pe, atu pe toko ni, ka mu whai pe mu tolu, no toka ngai mo ngahi mea koe, ke alu kai siri ni. Pakai ngā tai whai whinga aku mo potu ngai pa ngā, mahu inga whoki ia. Laha pa ngā ko hike nau toka ngai ia, ko hike nau whē maari e mea whē mau. Pakai ngā tai, ai mo sistemi ke sai. Whaunga ngā ue, mo ngahi whakatūtū, mo ke ai ke sai. Vave, lava prosoko lavave, pa ua ai ke osangi, o se ange tau e taha iu te lawa whakamatala pa anga ia, pau ke wawe mo ia. Ko hi koe ha, koe whalala. E ka haipea taimu ku more whalala, ko ne o whoki katoe kau mea ai.
Ka me mahuinga ia. Pakai ngatai o mahuinga e tau whinga ako hae mea o whi mau ki o tau whonua. Ako mea tau ko contextualize. Ka hae whi mau kai whonua maenga hi toko ni tanumaki aki ia. Ki tau tolu. Sai koe ngahi mea rewa nukhoko. E anga whi mea. Lahi foki e ngahi palani. Kai ngata pe palani whakamaman lahi. Aku tau ko SDG. Os foki e tahiwa tolnoa. E wanoa tolnoa aina. A wanoa waniman, wanoa tolnoa. Ka lahi ngahi mea ke nau pe ke mao ia. Ai ko maman whaka koe tamua whakamaman lahi. Paku sai pe mo e whangi. Pokala mea ngai whanua. Ai iki, kawai tau tolu koe Samoa Mafue. Paku ai toko ni mai ki ai. Oku pehe. Tau alu koe ki tua pure anga, tau alu whakakulup. E kai ki alu pia tonga i tau whihanga ngai mga whanua lahi. Tau alu whakakulup. Koe koe tau whakakulupu, tau lava mauai a iwi makalohi ke tau whakakulupu atu mga whanua koe. Paku ai rewa me ngai polkalama pehe, koe ngai toko inu kuhau. Pau pau rewa, mahu inga koe. Toka ngai a sistemi koe whanuan. Hono toka ngai kina. Ngai ngā koe ku whai ke lelei mo sai, pe kai ngatai ai monori bote. Pai ngatai tau si o mea ni, whewheho mo wiwi ngā oe, koe mea lai whokia. Tau kore atu mai panga, pe asang, koe lava whakahoko. Koe taha ni e pore lahi he taimina. Uhinga koe lahi for English chef, kei lahi paanga i he maua ngau miliona, teke lava e pure ngā e whakahoko. Ko hipi ko tau wiwi ngā oe i. Pako tui koe mea mahoinga tau heni ngā sektoa tau, taha koe langa hala, lahi paanga heni. Pako tui mahoinga e maino aku me private sector, whewhe ke mo toko ni, mo toko ke mo lava whai tanuhala. Pa mo tanuhala ke maueha, paanga sisi taha, osio no taimi pe tolonga. Ta tau pe mo mea ke langa, whare, whie maa, pako tui koe ngahi mea te tau whetoko nea ke whanonga koe ni, tau whetoko nea ke lava e tau tolu, pa toki o mai pia muri ngai kau taha lahi koe ke tau mai, tau ke whenga ke tau langa ngā usirin koe ni. Pako tui koe mea lahi, kia ke tau tolu, ke tau lava whakahoko ai mea koe ni. Ai arewa koe ngahi mea e koe uta whakaamu ke hoko atu koe ni, mo whenga e pura ngā mga whatongia, koe mea mahui ngā whuki ni, nau tō kanga, kai ngā tape langa Fakakalaka. Ka koe tāau ai whai whatongia e pura ngā ki hono kakai, koe mea lai whuki. Kai ngā tape ho tūnga whakapaanga, ke lava toko ni e tūnga whaekonomika mo yako, ka koe whakahoko whatongia ko e pura ngā ki hono kakai, mea mahui ngā ia, customer services, ok whe. Pea kai ngā tai mahui ngā, ke lava whakahako whatongia, pau ke mo sio ke na mo whaunga, mo process, mo system ngai aki. Paka mo kai ngatai, koe mea maho inga ta. E ma teu hano kakai, mo kau ngāo e pure ngā, ke na ma tau kei, ma tau, pa kai ngatai koe ilo lai. Koe mea tau whemau e whakatotolo mo innovation, ke nau lava mau e tau kei koe ke lava ngāo e ilerei. Ai paanga koe ia. Paka pau e lava i, pe osi koe pe ai mo MNI, ke tau fua. Koe tūku ko mahu inga ia he tau lau koe, e ke tau ulungaanga aki. Becomes our habit. Fua pe mea kātoa. Eko MNI ia. Paanga e whiha alu ho tamsi ako, alu ho tamsi o ako, MNI, sai nai lava ho sivi pe ikai, MNI fokia. Ola. Pakanga tapai ko mea lahi fokia, paanga whakamorte tongi ako, alu ia lava kene sivi, paka maore vai mea ko outcome mo impact, ko hae ne ola society. Tamsi ko ni poto sivi, ka osang eko, alu ia kaya. Ko ne impact ia ko whanua. Ihe mea koe, ai aku mahu inga rewai ko tui ko taha ia palparema ko taha e pore. Ke hokat ko ni whenga e fu misini koe, whakahoko whatongia, he koe ne whai iwi ngā ue. Tako tui ko mea ne whai whemea ake hui keni. Whai iwi ngā ue whonuan. Waha mea ko ne uesia, pana taha mea ne au haka. Uesia whonuan, ihe mea kawatonga. Kako tui ko mea lahi koe, o kwai koe kawatonga, ai pe wheunga, ua ai ke tōtua. Ai pe wheunga, osi, ua ai ke tōtua. Ke ko hi koe fu iwi lahi koe. Ke men ke nofo pehe te au. Heka pae te alu wha mea toi holo ifo ni manoa mo e uesia koe ki tau lau tātou. Paku mea ko alua i he ta whako ia. Pe ausko ia, tuk whae ngai. Ko tuhe tai mini ia koe kei whahe pura ngā. Kau hi, koe whanonga mai koe he kua hiri. I me nofo pehe ngai potu ngā au. Waki tai mini ko hae ngai whanua tal mai kai. Fu lahi ngā au e, ngai potu ngā au e, pa mo where nau toka ngā. Whe mama tō lua ki fo i tua ki fo i TV unity koe, nofo taha pe nau toke whakarere project ki. Pa pao tanuhala, nofo pe tanuhala tata. E koe potu ngā awhu kia tanuhala tu mo e hafua. Nofo taha he. Ko hipe ke lava, o tau mau e mawhai, ki tau lava toanga i kina, he whakahoko ngai whatu. Ko tui koe pore lahi ka te tau tolu. Ai whinga i ke wāme whakahoko ngai paanga, hi project o mega te tau tolu. Ko hika tau lava ngā we, ke lang Fakalakalaka o e whanua. Pako tui koe mea penia hen, ta tau pe mo project sa, mo ngai community, mo CSO, tau ko tō hen.
Ko tu te tau whenga ak pe he ako me ngahi mea ko ia, ko ke tau lava ngā we, a sirini ko o tau inasi ai ki whai langa whalala. Ai o ke hoka te pe ngahi mea ko ni, ko e whilawe, ko tau ngai whuke ni, ko e mo tau whilawe i pa ngahi whanua i Pasifiki, ai whuke tau tolu tau sea he taimini, ko taha ia ngahi mea, whai pe tau ngāo he ni, mo tau whitoko ni ak. Ko e ngata pe tau whitoko ni ak, me ngahi whanua ofi mai, pia pe he whuke mo mama lahi whuke. Ai whuke ngahi mea na asi ko hiri, tau whinga ak mo nao tolu, uta mere ni mo ngai ngō e ki haa whisi, koe ke te hoko i he ahon. Kau mahau inga te whaha wakai ki ai. Ko hai mea tonu ke tau whai i he mea koe ni. Pakai ngā tai koutu, ko taha i pei e ngahi mea una tau hake. Ko tau tolu katoa koe stakeholder. Ko stakeholder ko taha kua hane mea. Oku interested ko ha mea e mao mi ngā ue koe. Ko i ka taha ono ia, hufanga tapa koe ka mea. Oku hinga pe tau e hini tau tolu koe uhi e mea koe ni e sai ka tau tolu. Ka pana ke ha taha ia hei hufanga whakatapu. But we have a stake here. Tau o mani tau puke tau whawhitai ke eki, puke pia Tonga, pe toki tawhile rea ngai monua ka tiki tau tau. Po tu koe porelahi e he ngai koe ni, e whewhe hangi. Mea ni e hako pe, koe tahe ai palparema, i he tau ngahi, tau ko hongo fulko o si, ai ngā ue Fakataha. Lahe launga mai, tau o mai po ase lai pepa, ka koe tau o ki ofisi me mea, koe ke ase me vehe iai. Pe ton ke toi whakarere iang, ko tui koe tukupai e whai, e tau ngā ue, ko hui ke lava mooni. Tau whetoko ni aki, ko hui ke lava hoko. Taimi ni fuki tau whaafua. Kai mea kule le rea whanua koe patalo mai. Ko hui ka tau ngau le rea, whewhea Tonga tau mai. Ko Tonga wangi haku ka whangwhatapu tampinis. Ko ne behak bea taha fusi foi ki he. Ko tu koe ki te pehea Tonga. Tonga ia tau hongo fulko o si. Tonga ia koe ni sai o pito ia. Te tau ngau e whakataha ko hui koe whanua. Koe whanua. Koe whanua. Sai aia, ko tui ko taha e ngahi mea, kua ahone ku kamata ai whemea aki, mo tālanga ku hene tampirinsi kalauni, pa pe tahini prinsesi. Ulaki ke tau whemahino aki. Pe kai ngā tai tau whiwhiri, pa tau visone. Pa hae mea te tau whai, tau hongo fulu ka hoko, e sai ange he ta hongo fulu ko si. Pa tu ke mea mahu ngā ke tau whemahino aki, ko hae mea te tau whai. Ko hae ai mlahe paanga, ko hae noola. Ko hae mea angala, te tau whepokai lava mau e tau mua koe ni. Peko mahu inga e koe kau Fakataha. Peko tui koe mau tole pure anga koe se whanete mau whaiho mau tūku ingata. Peko ai pēha aho mō sio mai mea paki tolong mea pēha whui maka. Whangai Fakatapu, o ai tolo laina hangai koe wanoa mao no. Ka mahu inga pe koe tau whelotu aki mo whetoko ni aki. I ngahi mea koe ni pe. Ai pe me ngahi mea ke tau fuo. Mahu inga. Tui koe mau koe mea lahi ia. Te lere he mea reu te lampe ilo lere mea. Ke whonu pe koe alifo of he mei osi. Kau mahu inga ke tau whanonga pe hen lava fua, pe hoko e ko tau lunga mahen. Mea ko to peu tau whai fua. Ko mi lau fukia fua fula. Mea ko toa pe, whakapapau o ku fua. Tō pe hanga lai mea, tō pe a kau fua pe tae tala ia. Pe ai ke ha, fua ano noa, whitunga fulu pe ala. Ai ko mahu inga ia koe, a toi whoki mai ke he fua e tau whai whatongia. Kai ke, ka kou tui koe, tui he taimini, kai tui pure ngahe ke lava e ia. Te mau whaipo mau rei takau whe mau pe. Whe tāki nima e ngāhi iwi, pa mo tau whakaukau, pa mo tau laumare, pa mo tau loto, pa tui te tau lava e ngāi koe, ne tai ngofu kahako. Te tau lava e ngāi koe. Sai, e whewhere vai honi. Whai e ngāi koe ahoni, e whewhere, e whehoko taki atu. Mea ni pe akas pe ahoni, ika. Pe osko ni, uai whakafufu, osko ni, pe whaire vai ngāu e ia. I he hoko atu, ai Palani koe ni, whakamāpo apu katoa, ko hanga mena, whai kai whemea ki, ai whakoe ni. Pe lava rewa e ngāhi trafi ai, mea ka hoko. Pe lava rewa o ngahi taimi, aia e toki whai ai ngahi, e pereni mo sune whakamāpopo ngahi mea koe ni. Pe lava o mai ia ko hiki ngā ki mo tolko toa peke mo lava mea ki ai, pe waha mea heni koe mea na tau ai. Pe ikai. Pe toki whai, ahono whakaosi o nai i a kosi wano wanima. O tue ocean pe aaf ke na fio ke pe whewhe ai mea koe ni. Koe anga e, ai hoi, ai kakai, ahono whanua. Ko hi pe tau toki hoka doau toki hau ki pare pura ngā, toki alo ki wharerea, pe hoko ia ko set folau ke ne tataki tau tole tahonga fulka hoko. Ako tupa ai pe ia, tau lotu ai pe. Whawhetai ke eki ki montoluen ko hui he eki ke o mai ke whahe whatongia koe ni. Pau hen pe tam prinsi ma tahine prinsesi. Tau ngai whataha maa Tonga. Tonga, o tauhui, a tau tofia, pe kai ngā tai, ke te tūmaari e whonua, sino ta mai mo lau maari e. Paka tu e tau moe tau ngai whatonga. Ko hi pe, ko le rea Tonga.
i he koe ni pe moe kaha. Mahalo o bet. Whamalo ke tangata eki palemia i he whai e whakatalanoa i he whiawhiko ni whikau aki pia moe tau whengawe aki pia moho tau ngahi hoa ngā ue mei muli pia whakawhitai i ngota maiki ai whakaatui mahino mai kumo loto peke mo mea heni pea ko whakaampe ke u whakahoko atu koe ono e ange whainga maari e ke tamasipi nis kalau ni ke whaiha ne mea ko inga kana mea atu ki he whatongia o ku hoko mai pea o ke whai pe moe whakaatu i ke te kumouto ka au ki ai o te ke mou lava mai e mea e ngota mai ki ka e whakaosi o tau e whi ko e kole pe ai e whakaatu i ai wheweito veto kai aki, ai me whakaapa-apa, i he taimi ko uhinga ka tau lava le leipe. I he taimi ni ko inga tō lahi e tau kau hoa ngā ue mei muli, o nau whakaamu ke nau kau mai ki heni, pia talu e nau nofo i heni, mea e aho tu si te nau si kei heni pe. Pia ko loto lewa ke whakawhea ki nau tōlu, ke nau lava mai ki he te pile, ko uhinga ke hoko atu ai tala noa. Thank you very much, our development partners, for being here since Tuesday. We really appreciate your presence. And at this moment, I would like to invite you to come up to the panelist table so that we continue with the panel discussion. Whakawhea atu, ai tangata eiki, His Excellency Wayman Liu from the Chinese ambassador to please come forward to the table. Malo, mo paspati mai. His Excellency Ms. Hisao Inaki, the Japanese ambassador. Please. His Excellency Matthew Howell, the New Zealand High Commissioner to Tonga. Mupas pasi baigata. Ms. Erin Gleeson, the Acting Australian High Commissioner to Tonga. Pea kokole atu heni na ta lia palu Latu me World Bank i Tonga, whakamole ke lava mai. Pehe kia Mrs. Ofalikiliki me Women and Children Crisis Center, Ofa, whakamole lava mai. Pehe kia Mauleha, pea me SPC, Mau, whamole lama mai ki mua ki heni. And last but not the least, ahalotu palu me PCRIC, the Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. Malo au pito, pea te mau te kole pe ki he kaupenolo ke mau ai pe mua tak minute nima 5 minutes each ke tau kamata aki pe osiko ia pe tau hoko atu lewa ke ngahi mea mo tokanga ke mo laurea mai kia i he whiawhiko ni malo. Start the discussion. And then that was Thank you very much. Thank you very much, Minister.
Your Royal Highness and ministers and ladies and gentlemen, it's really a great pleasure and honor for me to join this high-level discussion. I'm very honored to be involved in this National Development Summit. And first of all, I want to say that I want to congratulate you for hosting this event, which I think is very timely and important. And I've been following the discussions for 4 days, even though I'm not on the ground every time. But I've been following that very closely. And I must say that I'm very impressed and even touched by the discussions at this forum. People were with passion, with enthusiasm, of course with a lot of complaints, but that's constructive, isn't it? That's what we conduct the Talanoa. First of all, I want to say that we have a lot of similarities between our two countries by hosting this kind of event. We just concluded 2 sessions in Beijing last week, which is an annual political event, bringing about 5,000, sorry, we are too big, 5,000 representatives, people's deputies or members of the political advisory groups, 2 very important institutions. And they were in Beijing to have a thorough discussion. And I would say, I would categorize it as a Chinese Talanoa, or that's a national event. We have it annually, and it's a kind of practice of reviewing the achievement of the past year and formulating the policy and action plans for the next year, or even for the next 5 years. And it's a happy coincidence that this year is the end of China's 14th 5-year plan. And we are going to come up with the next 5-year plan this year. So what a coincidence that Tonga is also formulating its next 10 years plan, which is more long-term, because I think Chinese is always praised as with a long-term perspective, but I think Tongans should be, given high credits for its, longer-term view. Secondly, I think we need to have more policy or strategy synergies or coordinations. I think the two countries should understand each other more than ever, because the cooperation we are now conducting need to be tailored to both Tonga's development policy as well as Chinese one. And I would strongly recommend you that probably you can read our government report, which was announced by Chinese Premier in Beijing last week. I wanted to give you a more detailed briefing on that, but I understand there is a time limit here, probably, so we can make it probably a more detailed in the later stage. But I want to stress some priorities for the Chinese development for next year. For example, trade. We want to expand trade. We want to open up Chinese market for foreign produces. I just heard of kava. I think that's a good product. We have too much alcohol in China. Probably we should introduce more kava to China. So, secondly, we're trying to expand the Belt and Road Initiative. It's not just about flagship major infrastructure projects, but also on small but smart, well-being related projects. So I think that's another area where we can collaborate. Thirdly, science
and technology, innovation. That's something that we put in our as our top priorities. And I'm very happy to listen to the thoughts about the R&D in this country. So this is somewhere we can collaborate. I'm happy to say that China probably is among the advanced group in terms of science and technology and innovation. You've seen so many AI, new models, not just in the US, but also in China. And fourthly, it's about cultural exchanges. We want to expand and to collaborate more with other countries, because this is a foundation. People-to-people exchanges, cultural exchanges are the foundations of our development of bilateral relations. And I'm happy to see that this afternoon someone mentioned the film industry. I think China is catching up in this area. Of course, the US, Hollywood is still the #1 in terms of the box office revenue, but China is catching up. If you look at the recently released the animated film produced by China, Naja II, which I think was released in the United European countries as well, Australia, New Zealand, and even Fiji. I'm sorry that we don't have a cinema here, otherwise we will strongly recommend people to watch that, especially the young kids. So there are many more areas where we can collaborate. So I'm happy to be here to understand the priorities of Tonga's future development. And I also strongly, and it's also my duty to recommend to you the priorities of China's development for next year as well as for the next 5 years. This is number 2. Number 3, we've been in this modernization drive for a long time, since 1979, less than 50 years ago. I must say that we actually started from scratch. The national circumstances and conditions were not better than Tonga at the time. We were hungry at the time. We didn't have breadfruit, we didn't have taro, we didn't have yam at that time. So people were hungry. And I think for my generation, we still remember those bad old days. But we were very quick to catch up. And the recipe for Chinese success is that you have to be finally self-reliant and hardworking. And of course, there are also other, recipes we want to recommend. We want to share with you. First of all, of course, you need to have a strong leadership in the process of modernization, especially for developing countries. Secondly, you need to have effective governance. I think these days we had a lot of discussions on effective governance. You have to be people-centered, results-oriented. That's what I heard from this forum, and that's what we are doing, and we did in the past in China. And you have to be, the development has had to be coordinated and balanced, and no one should be left behind. So far we still have some regions which are richer than some other regions. That's something that we want to change. Thirdly, you have to be reform and open. You've got to have a reform and open mind. Reform means that you have to acknowledge you have your own shortcomings, you have disadvantages, and you want to learn from others, from other developed countries, as well as other developing countries. And I think protectionism, isolationism is not the right recipe. Power politics, bloc politics
trade war, tariff war are not the right choices. I mean, it only backfire. It hurt others, but it didn't, give you credit. And it runs against global trade and people's aspiration. So I think blame game and finger pointing doesn't make yourself better, only backfire. You need to reform and to be open-minded and improve yourself in a constant manner. Another one is, of course, you need to follow the trend and take advantage of the opportunities. I think it was not an easy path for China. And we actually condensed our development into 50 years, less than 50 years, whereas in other countries such as the United States, it took them almost 200 years to get to, those developed stage. So it's not easy for us. You need to catch up every opportunities you come across. For instance, it's high tech. For instance, digital economy, AI, artificial intelligence, green development, and energy transformation. So that's, something we can further talk about. And another one, of course, as I say, is to be hardworking. Chinese people probably they are working too hard, save too much. That has become a problem. It used to be a good point, but now it has become people don't want to spend, and you need to stimulate the economy. You have to encourage them to spend the money. So, and we as Chinese we need to be a little bit more relaxed, I think. But of course we don't have the luxury to be on the beach every day, right? And enjoying the sunshine. And I think that's the same with the Chinese community in Tonga. They are working very hard. They are trying to make a living here, make a good living, but of course at the same time contributing to the local development of Tonga. Many of them are actually Tongans. They've got Tongan passports. They are busy in running, of course, the grocery stores, restaurants, planting vegetables and fruits. Some of them are, I think, are very welcomed. For example, the dragon fruit here. This is becoming more and more attractive. We hope that it can become a kind of a product for you to export. And of course, building houses here. I think hardworking people should not be blamed again, but of course they should abide by the local rules and regulations, respect the local customs and traditions, be it land lease or house building, be it pesticide sprayed. If people have the concern, you have to accommodate to that. Pesticide spray might be helpful to the growing of vegetables, but you need to follow the guidelines, of which I understand they probably are not properly informed. And I'm very happy that we got a manual from the Ministry of Agriculture, and we inform all the Chinese farmers here of those guidelines, especially about the spray of pesticides. And of course, there is also a private sector's role. I understand it was discussed very much here. And I think in China, private sector, private companies are all very important. Their employment account about 90% of the total employment in China. So this is somewhere the government is working very hard. So it was not easy for China, but we make it. And I think for other developing countries, including Tonga, you can also make it. You've got the people, and you are not less wisdomed or less intelligent than others. So if you find, the right path, the right catch the right opportunity, and be hardworking, I think sooner or later you're going to fly. So this is the number 3.
And last but not least, I won't, brief you on what we are doing here in Tonga. I think that's too much time to cover that. But of course, the policy guiding our development cooperation with Tonga is four fully respects. I'm very happy that the Prime Minister just now talked about Tonga's development cooperation policy. And I think our policy are in line with the Tonga's foreign policy. First, we respect the sovereignty and independence of Tonga. Secondly, we respect the intention and will of Tonga. Thirdly, we respect the cultures and traditions of Tonga. And finally, we respect Tonga's efforts, and of course, including other Pacific countries, to seek strength through unity. So these are the principles guiding our collaboration in terms of our aid to Tonga. And we also believe that the collaboration should be Tonga-led, should be development as the priority, and should be people-centered. And I think these are and of course, last but not least, should be inclusive. So we've been collaborating with Tonga, I think in a very the relations are in very good shape, and collaboration is undergoing well. We will continue our effort in this regard to accommodate Tonga's needs where we can fit in, and we will try to play our role here. But also, we believe that China benefits a lot from its development partners when it began to fly. And I want to thank for all those partners who are present today, because I think most of them all contributed to China's development when we started our reform and opening up. Japan, the United, we don't have a U.S. colleague here. United States, Australia, Japan, Australia, New Zealand, and some other European countries, Britain included. So we are very grateful for their contributions. We want to continue to have that support, but they have cancelled all those development aids to China. But of course, I think we are at this stage. I mean, probably those aids should go to other developing countries. And we, as a major country in the world, have an obligation to offer our help to other developing countries, be it in Africa, Latin America, or Pacific countries. That's something that we need to shoulder our prosperity. And we want to do it in a bilateral way as well as in multilateral way. We hope to work together with other development partners to play a kind of a complementary role. I mean, each country has its own advantages. So if we can collaborate, if we can join together and working with Tonga, I think that probably will be more effective. So that's something we are in favor of. We don't believe that it's 21st century. The notion or the concept of backyard, back garden, or sphere of influence is outdated, right? The collaboration should be inclusive instead of exclusive. And I think that's the way that all the development partners should bear in mind. And last but not least, I think that's all I want to say. Probably I can share my views at the later discussion. Yeah. Thank you very much, Your Excellency. Thank you. Now we'll continue on to His Excellency, Hisao Inaki. Thank you. Thank you. Your Royal Highness Crown Prince Tupouto'a Ulukalala and Crown Prince Sinaitakala Tuku'aho, and
Honorable Dr. Isaac Eke, Prime Minister of Tonga, and all cabinet members and distinguished guests, ladies and gentlemen. Thank you for inviting me to this summit. I'm very honored to be here. I'm sure that this opportunity will further strengthen not only our bilateral relationships, but also enhance cooperation among development partners. Tonga and Japan have established a sound bilateral relationship through exchanges between the imperial and the royal household, as well as cultural exchanges such as the Japanese language, abacus, and rugby. Japan will continue to work closely with Tonga to support Tonga's socio-economic development. So we have 3 questions. So regarding question 1, what would be the 2 key points, issues that we need to prioritize for better coordination, cooperation, and collaboration? In my opinion, there are many elements for promoting coordination and cooperation, such as establishing a common vision and goals, and developing an institutional framework, and monitoring and evaluation, and provision of incentives and others. However, I believe that in order to achieve these elements, sustained effort and leadership by the government are fundamentally required. With the strong ownership by the government, the cooperation of all stakeholders involved in building a comprehensive and effective development strategy will lead to sustainable development in Tonga. Regarding question number 2, what are your insights on potential strategies that Tonga could implement over the next decades to strengthen its long-term development capacity? The current Tongan economy is heavily dependent on the remittances from Tongans living overseas and development assistance from development partners. In order to strengthen long-term development capacity, it is essential for the government to secure their own financial resources. This may be a tough message for the government, but the government should secure their own development funds by increasing tax revenue. For example, by imposing a gift tax on a certain amount of overseas remittances, or by increasing the consumption tax rate, and so on. Then the government can consider allocating such funds to education and healthcare, which are considered to be effective areas for long-term national development. At the same time, the government needs to support development of private sector, which shall create domestic jobs in a sustainable manner so that people don't need to work overseas. So regarding question number 3, how can Tonga better collaborate with partners and mobilize support, ensuring that it aligns with TSDF3 and the other plans and priorities of Tonga? Japan attaches great importance to implementing our development cooperation aligned with TSDF. We are currently in the process of revising the Country Development Cooperation Policy for Tonga, and we plan to revise it in accordance with TSDF3. This month, as part of the Pacific Climate Resilience Initiative announced at the 10th Pacific Leaders Meeting hosted by Japan last July, we decided to contribute to $3 million to the Pacific Resilience Facility, or PRF. This is a good example of how Palm 10 commitments are being steadily fulfilled. We will continue to follow up on Palm 10 commitments.
As you can see, Japan would like to continue to support Tonga's socio-economic development, but at the same time, Japan is currently facing a rapid population decline, and we are not sure how the Japanese economy would be like. Japan's support might not continue forever, so I want to help Tonga take measures to develop independently along with support from other countries. So let me mention some of Japan's individual projects. Japan has been implementing projects that contribute to responding to climate change and strengthening resilience, such as the project for installation of wind power generation system, which completed in 2019, and the project for introduction of nationwide early warning system and strengthening project, which completed in 2022. The project for improvement of Fuamato International Airport is currently under final discussion with the Tongan government by upgrading the international passenger terminal building and associated facilities. This project will improve the airport's convenience and meet future increases in aviation demand. We look forward to working closely with Tongan side to conclude the exchange of notes and grant agreement at the earliest opportunity. Furthermore, we have started a preparatory survey for cooperation on the project for improvement of the sea wall in Nuku'alofa. In our technical cooperation, we aim to achieve self-sustaining and sustainable economic growth in Tonga while improving the living standards of its citizens in an environmentally friendly manner. Japan will continue to cooperate in developing Tonga's human resources and institutions by dispatching experts, volunteers, and providing training. In this way, Japan supports enhancing Tonga's problem-solving capacities. Currently, we are implementing 9 technical assistance projects, TA projects, dispatching 1 expert and 14 volunteers, and conducting a series of training programs. Additionally, Japan has been implementing non-project grant assistance, or NPGA, to support Tonga's socio-economic development. Over the past 5 years, we have formed 9 programs, including the provision of medical equipment, road maintenance equipment, disaster prevention equipment, a tugboat, and fisheries equipment, with a total grant of approximately 3.2 billion yen, over $21 million. With projects still under procurement, we are committed to working closely with Tonga to ensure prompt delivery. Lastly, I would like to highlight Japan's grassroots human security grant assistance. This project began in Tonga in 1990, and to date, approximately 300 projects have been implemented. Last year, 5 projects were implemented, totaling around $600,000 under this scheme. Although each project is small, the projects have received high praise for its ability to respond quickly to community needs. So, finally, I just think that it is important to have a long-term perspective and share information with each other. I think a lot of information was shared at this summit, but I think it is important to develop policies that we based on the deeper consideration and discussion involving experts. So, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, Nephew Howell. Your Royal Highnesses, the Crown Prince Tupouto'a Ulukalala and Crown Princess Sinaitakala Tuku'aho, Prime Minister, distinguished guests, thank you so much for this opportunity, not just to observe this incredibly important week, but also to participate in it. It's an honour, and I just would like to start by congratulating you, Prime Minister, and your team, and on everyone who's been involved in organising it. Thank you particularly to the translator, but thank you also to everyone who's participated and contributed to this week. Some of you may have noticed me scribbling wildly on my phone, trying to turn my very long speech into a very short speech. I have decided to not talk so much about the New Zealand-Tonga partnership. I am immensely proud of it, but I am not
I'm going to hold back from talking too much about the work we do together. Instead, I thought the most useful thing I could do was to try and share a few thoughts that address the guiding questions for this session. I think what's most striking about this week has been the breadth and the complexity, not just of the challenges that Tonga faces, but also the opportunities, the amount of things in front of you as a country. And to me, that really highlights the importance of prioritising and defining where you're going. Obviously, TSDF is the start of that process, but it is just the top layer. And I think what comes next out of this in terms of drilling down sector by sector to really understand what your government priorities are, where they sit relative to each other, and also engaging and sharing that with the wider community and with business and with other stakeholders is key. So I guess my first observation really is that defining what you need and what you want is the most important thing for Tonga to do at this time, and the TSDF is the best way to start that. So congratulations on that. I think once you have that internal picture, the thing I would encourage you to do, and I think it's the thing that some of my colleagues have encouraged you to do, is to share that with donors and to share that really clearly. I think the thing that we most want is a prioritised understanding of where Tonga is going and where you want us to partner with you. I'm very proud to say that New Zealand always follows Tonga's lead in terms of where we work, what we do and how we do it. But the more we can be clear about those priorities and the more that we can coordinate them together as a whole set of donors and a whole country, the more impactful we're going to be. And part of that coordination also means holding development partners to account. It means making sure that budgets and activities are transparent and they are published and people know what everyone else is doing. And I think that's an area where Tonga could ensure that information is more accessible. But really, the ball is in our court as donors to make sure that that is delivered to your standards and to your needs. The third thing I'd say is, donor support is an opportunity. It's a gift, but it's also an opportunity cost. It takes time, it takes money, it takes people out of their ordinary jobs at times, and it leaves you with something you have to maintain. Whether that's a complicated system or an IT system that you have to maintain, or whether it's a building that you have to maintain, all of that is an opportunity cost for Tonga. So you need to be really clear about what you're selecting, what you want, and what you can say, actually, that's not for us, no thank you. And that's a hard thing to say, but it is important to be selective. And part of being selective is also being really clear about what your standards are and what you need from a project. To give an example, Australia and New Zealand and Tonga are working very closely together on developing a new parliament building. It's been a long process, but part of the reason it's been a long process is we are spending a lot of time investing in the design to make sure that that design is easy to maintain, lasts a long time, serves Tonga's needs, is low energy, is low cost. And those are all important factors. So I think it's important for Tonga to really recognise that opportunity cost that comes along sometimes with development support and be really front-footed about what it is that you want to see coming into your country. The next thing I'd say is that it's important to focus on delivering at the community level. The Government of Tonga, Prime Minister, you mentioned this in your speech, the Government of Tonga gets revenue from a number of sources. Donor funding is only one of those sources. You have taxes, you have leases, you have fisheries revenue, there's a whole lot going on here. And all of that money, the purpose of it is to address long-term development. It's to take those resources and turn them into things that change people's lives, that give them opportunities. So it's public services, it's economic growth, it's a social safety net, it's climate resilience. All of that relies on delivery. Personally, I think that donors are very good at working at a government-to-government level. We play best with other things that look like us. So we work very well with other governments. But the role of the Tongan government is to then take that resourcing and distribute it down, to distribute it to businesses, to people, to schools. You are best placed to do that. And it's only right that you do it. The government is elected by Tongans, and Tongans hold the government accountable. So what I think we really want to see, as my phone locks, I think what we really want to see is that the government is making sure that there are the resources and skills and systems in place that you can receive resources at the central level
and you can distribute them out in the most efficient and effective way, because that really is, at the end of the day, a job for the government of Tonga. And lastly, I told you to be quick, I just want to talk a little bit about values. You know, we've heard a lot this week about Tongan values and how important they are, how they are a driver, and I think that's true. You know, I think they're a real strength. It's no coincidence that the Statement of Partnership between Tonga and New Zealand has the 4 Tongan values on the front page. They are things that connect our two countries and they drive our work together. I think my observation would be that values are as important as anything else you do. You know, how you work together is as important as what you were doing together. So I'd encourage you to, you know, continue to have this conversation about Tongan values and how they're woven into your work and into your priorities, and also consider both bilaterally with our country, with other donors, and regionally what Pacific values mean and how those Pacific values can be realised in our work. That was a very cut down version. Apologies if it wasn't entirely clear, but I am happy to take questions. Malo pito. Thank you very much, High Commissioner Howell. Erin, it's your turn now. Thank you, Minister. May I acknowledge the presence of the Royal Highnesses. Thank you so much, Prime Minister, Cabinet Ministers, the governors from Hapai and also from Vava'u, fellow diplomatic corps, nobles, distinguished guests. Thank you so much for the invitation, as His Excellency Matthew Howe said, to not just observe over the last 4 days, but to participate. It has been incredible to be part of this and to hear all the discussion, so thank you. Australia is proud to be your largest bilateral development partner. We are proud, but we realise that's a very great privilege. We're very humbled to have that position, and we thank you all for working in partnership with us, whether that's government, NGOs, some communities. We probably don't get to all of you, and we hope to, and businesses. This session we were asked to talk about collaboration, and I did spend a few minutes reflecting on how Australia collaborates, and I do think we do pretty well, and I know we expect to say that. We have to promote ourselves, but I do think we do quite well. As Matthew said, we collaborate with other partners on this panel, so together we're working with New Zealand, not just on Parliament House, but a second international telecommunications cable to Vava'u. We also work in agriculture and market development with private sector. We work with Natalia and her team at the World Bank on building school infrastructure across the country, with the ADB on the ports upgrade. But we also work with NGOs, and I'm glad Offa's on the panel too. So we work together to provide core funding to NGOs to deliver their services and support to the community. So working with everyone, but as Matthew said, we do work mostly with government. We are following and supporting the government's leadership. Last year, more than 40% of our development assistance, our financing for Tonga went in and through Government of Tonga financial systems. So our philosophy, I guess, as development partners is to support Tonga's leadership. We're not working outside your systems. We want to fund your priorities through general and direct budget support. The budget support is not only to fund your budget, but to fund your infrastructure through TPL, to fund your airline, to fund your airports, because we recognise that those things are the things that are going to enable an economic growth and also keep your communities connected. It isn't easy, it's risky, but we do it. And alongside that budget support, we are trying to build those systems to be stronger. So again, together with the multilateral banks and New Zealand and the EU, and we are working on public financial management reforms and stronger governance systems. It's really important to us that the Australian taxpayers are confident that the money that they're putting into Tonga is being treated well. So Australia wants to support and will continue to support a sovereign, prosperous and resilient Tonga. But we also want to collaborate with the region and ensure that we've got a safe, prosperous and stable Pacific region, which is why we're also working through Pacific-led initiatives like the Pacific Resilience Facility. And I'm so glad both New Zealand and Japan have also contributed funding alongside our $100 million foundational pledge. And the PRF is coming to Tonga, which is exciting as its home of domicile, but also funding Pacific-led initiatives like the Pacific Police Initiative. And it's great to see the Deputy Police Commissioner here today. Over the last year, we've been working on our development plan for Tonga, our shared development plan for the Australia and Tonga partnership.
And to do that, we undertook Talanoa across Tonga, all the island groups, and also in Australia. And we asked stakeholders, what do you want to see for the Australia-Tonga partnership going forward for the next 5 years? And I'm sorry it happened before this, this meeting, Prime Minister. So stakeholders told us that they wanted us to continue our work in health, and I'm very proud that we have a 20-year health partnership with the Ministry of Health to fund health services and also train your workforce. They also asked us to continue investing in scholarships and skills and TVET training, to keep funding infrastructure and our security partnerships, and also keep up our funding for aviation and energy. They asked us to maintain opportunities for Tongans in Australia through labour mobility and sports. Sorry, Ambassador, we also play rugby. And to continue, and New Zealand, and continue our support to civil society organisations, especially women's rights organisations and organisations of people with disabilities. We were also asked to do more to support all of Tonga's islands and on disaster and climate resilience. So last August, we announced a new program with Morty to actually provide grant financing to communities so that communities can build their infrastructure and climate priorities that are identified in community development plans. We were asked to look more closely at the social impacts of labour mobility, which is why we commissioned research with your ministry, Minister, on the first ever Tonga country-specific research into social impacts. And we're working with the IOM on a new family support program. And we've just commenced our family accompaniment pilot, which allows families to reunite with their loved ones who are working on the scheme. We were asked to do more on transnational crime, illicit drugs, irregulated fishing, and I'm glad this week we're signing an MOU with the government on border security. And our defence and our policing partnerships continue to go from strength to strength. In terms of what I see that there's space to work even more on, I think it's clear from this week that there's a real desire for more civic debate in Tonga, that people want more forums to share their views, to be involved in decisions that impact them. I can feel it in this room, you all have, the passion that the Chinese ambassador described. So I'd love to help create opportunities where we can see more feedback loops between government and the citizens, maybe using technology. The other thing that was striking to me this week as well was there is a lot of misinformation out there. Facebook is our friend, but not always. And I think there's a great opportunity to create spaces for research, as we just heard, but also to really understand policy issues and to drive evidence and have that evidence drive policy making rather than just simple politics and individual ideas. Tonga has some hard decisions ahead of it, as other colleagues referred to. So, and then as the Prime Minister showed, government revenue through taxes and fees, licences is around 350 million top a year approximately. He'll tell me if I'm getting this wrong. But so that's revenue, 350 million, give or take. The government spends 170 million on wages and another 160 million on operations, just keeping things going. Plus it has debt repayments that are between $40 and $50 million a year. So all those basic expenditures far outweighs your revenue. So there's not a lot of room to make capital investments. There's not a lot of room to divert funds into new ideas. So donors are currently filling that gap. As the Japanese ambassador said, it's not our plan, we don't want to be here forever. We'd love to see Tonga on a more sustainable footing, but we are committed in the medium term to get you through to much more of a fiscally balanced situation. But it will mean thinking hard, as Matthew said, about prioritisation and where you want to direct that support and what you want to do, what kind of government service delivery looks like in Tonga, what is affordable for the government. And also think creatively, how do you maximise your remittances? How do you capitalise on the amazing, unique offerings Tonga has, your whales, your culture, your beautiful kias that I keep buying, your kava. Proud to say we've had 180,000 kilograms of kava exported into Australia under our kava pilot. I hope you appreciate that. The other thing I'd say is I think there's also a lot of work to do on collaboration on cybersecurity. We're seeing more and more attacks on government infrastructure.
in the region, even in Australia. And we need to make sure that as Tonga gets online and has digital systems, that we're protecting your information, your people and your assets. We were happy to help in 2023 when TCC had its ransomware attack, and we worked with CERT on that response. But these things will keep happening. So cybersecurity is one area where I think with the multilateral banks and other donors, we can help you prepare for the future that's coming. So we are committed to working with you. Offer R2 to you all. I'm very humbled to be here and to be working with you all, and can't wait for the questions. And do we get a pina colada if we hit 6 o'clock, Prime Minister? Marlo. Thank you very much, Erin. Latu, ladies first. I'll be quick. Patap kita ma Malo Minister. Patap kita ma Princess Kalauni ka umaa ai Princess Kalauni. Tapen kita ngatai palemia ka mai ho itnemi pa kabineti. Your Excellencies and members of the Diplomatic Corps, friends and colleagues, I will be very quick. Fia motuan ki whapafunga ate panki a mamani pe World Bank e polo kalama Fakafonua o e ahoni. Ka maloen ki tangata ik paremia ko ia ko hono Fakataha mai ki tau tolu pa mai wheka maali ki tau tālanga i ka hau tau whanua i tau i hongo fulu ka hoko. Whainga maali lelei mu Fakafonua ni pa koe tui ke whatongia to tonu pēni e whakakakato. Nai tuku mai a whehui e tolu ke sio ki ai a e pēnolo, pa te uwhenga peke utare ate a whehui e taha. Ko whehui lo aki o pe mai, ko hānai hawhako tuu e ua e lawa ke tokoni, ke toi lelei ange a e whengawe aki, ma o mauluta ange e whetokoni aki, pe lahi ange a e ngāwe whakataha. E ahi tolu ko tau situa me ai, lahi ngā hei vahe, whakotuu whakakau, whakaofa mo ngā hei tala noa, hake aki. Kupu ke society na nau kau mai, ka ko kore peke tuku ataki whotu e ua nā aunga. Koe konga pene ngai mea nai mea ki ai kau ampastoa, koe government ownership, pena mea peke ai pa me tangata e ki pare mea, ke taki mua ai puri anga i he ngāwe. Ko hono ua koe evidence and policy-based planning and decision making. Ko ro whakaonga i ngai whekumi, pa mo statistika, ko osi mao he pure anga ke te tataki ai whaunga Palani fo ouni. Ko ongo whakakaukau koe ni o kui kaike fo o. Pa mo osi mea i pe, ka koe whakaloto lahi, pa mo whakamana atu, ke te whakaivia pure anga, ke taulanga ha atakai, o toi mauluta angi, pa ke te whakaivia a langa Fakalakalaka tu uloa, o tau whakaamuki ai. Ko ongo whakakaukau ni o na whila la vei, pa na whipopo waki. Pa ko tuku pe, ko kore ke tuku mai whainga maari e koe ni, ke tuku ataki i pui tu anō whilawe i pa mui ngā aue, pa mui whunga ngā aue e pange. Ko pangeo ke ano me mi pa e te au waluhiwa, ka wā tongani. Nai whakotu e pange, hange ko mea tanta i paremia, hiri ai tau hono wā, ke ne tokoni ki hono langa hake, a ngai whanua la lahi o Iulope pa mo siapani, i e tahiwa whawha. Hao mai ki a hao ni, ko tau mua ngā aue pange, ke ne hanga o end extreme poverty, through shared prosperity on a livable planet. Peko whenga ke whakangata ai masiva ango ange, pea ke nā wausia hatu unga o toi lelei ange i ha mamani peko ha whanua o Tuku'aho. O ke ai lewa ai framework peko e whaunga Palani, hange tof peko ine o tau whau he whiawhini, tala noa ia o whakamalmalu ai ngā aue e panke i he Pasifiki o ki loa ko World Bank Regional Partnership Framework, pe koe whaunga Palani ki he wāwhenga o aki i he Pasifiki ka wā tongani. I loto i he Regional Partnership Framework o e ni, o kia e tamua ngā aue e ono, ka wā e konga lahia e ngahi mea na ta ostala noa e tau tōru e ngahi aho po maliwa tu. Koe wāwhenga e aki e waha e pure anga, pe amui panke, o whakapatonu pe mui ia ki a TSTF2, ai koe nuku osi i sune, pe amui TSTF3 o tau ngā we he tainini ke kamata i siulai. He whuotutu mai ai ngahi tau mua, pe amui ngahi whia mao viviri ai whanua. Pa koe ongo whaunga Palani koe ni, o ne whakawheho anaki, whakawheho kotaki, pa ne whakatontonu e mau ngā we, whakatatau ke ngahi whia mao viviri ai pure anga. Ia ni o wau ke paanga e te ao walono miliona Amerika, ko tuku mai me pange, ke poupou ke langa ngā aue, pa moe langa Fakalakalaka e whanua. Mau ngau whakatahai,
pa mo pure anga e ngai project la lai ke he valu na os mea ki ai ngai tala whekau me ngai whanua muri o ka wai ai budget support ko disaster risk management, transport, fisheries, digital government, statistics, education, pa mo health. Ina pehe ko loto pe ke te foki ki he fotu whakaukau hono ua ke tali ai whehu i koe ni koe foki pe ke government ownership pe koe taki mua ai pure anga i e ngāwe. Ko la vei pa mo meai ai whila la vei ai ongo whaunga Palani koe ni pea moe mahu inga e Palani o tau whau e he aho ni. He koe hala whanonga ia ki a ki mautolu pea toinga e kau pe nolo koe ni ki e mau ngahi polo kalama tokoni ka wai pange a mamani ki he whatongia e pure anga ke ne tataki mo ne hanga whakahoko e ngāwe ko ia. Ne pehe o fia i ono whakakau mai e ngahi kupu ki he kehe o society ka wai mo ki mautolu ngai hoa ngāwe ki ono tāla ngai e hala whanonga fo ouni. Hange pe ko mea e pale mea mau pōpō watu e whakakau hono timeline pe ko hono taimi pau ki ngāwe ki au sia e tau mua koe ni. Kono tolu whakapaanga ki au sia lele e tau mua ngāwe pa koe ko ngai ni o mau whelawe hanga tonu ai pe mo ngāwe e pure anga. Kai ke pūri e lahi e ngahi whi mau viviri. Ka pau pe ke tau wheinga ke turi ki he ngahi viviri Fakalakalaka o whanua. Pe ene pe he o pau ke tau whakahoko pe prioritize ai ngāwe. Wha, pa ka mahalo koe konga maho inga taha ene, pōpō atu ke heno whotua ha mea fua pe koe MNE, ke sivi mo whakapapaui o kua o sia e tamua ngāwe. Koe konga hangono ua pa koe konga whakaose ki whotu whakaukau, koe evidence and policy-based planning pa mo decision making, kono whakaau ngai, ai ngai whekumi, pa mo ngai tānak whakamatala ko o smau he pure anga, ke ne tataki ai whaunga Palani fo oko e ni. Whaka fia wakai ke presentation pa me Department of Statistics na tataki mai e sonololo hea ka maa e poto ngāwe koe ngāwe mahu inga no whakahoko whakamalmalu pe ia e tata eki paremia kai pehe ke presentation pa me toke tā halahingano ke mau inga e ilo pa moe mau pa moe koloa ho tau kakai ke ni hanga o tataki e tala noa koe ni. O mahau inga pito ki he panke, i hono ngai aki ai mau anga whakamatala o kupau, ka mo whalala anga. I hono tānaki, mo hono tūwhaki, o ku muimui ki he whaunga whakamaman lahi. I ene pehe, mau fia ke whaitokonia, o whakapaanga e ngāwe e statistika, i ngai savea lahi he kōhili, ka umai savea urolotonga lele he tainimi. Koe tokoni pe ki hala whanonga. Mea ngāwe mahau inga anki aki mautolu, o mau whaamu, e ngāwe aki e pure anga. Te ngata he e minister, ka tukanga whenga Māria ke toinga, e kau pēnolo, and I'll be happy to take further questions. Malo apito. Malo apito Natalia. Ai wahu inga ki he tokoni ki he tau ngāwe. Pea ngokole hen ki a mau leha, ke kātaki o whafungai mai SPC, ke whaihane wahe mai tau tolu. Malo. Pea ngokole ke Palani e tapa kato e rotu ka Tuku'aho, takamata ai Fakataha o Pamaloa atu tamapins kalau e Palani Tonga. Tai Maria e Palani ka SPC mangkaukan e popo e ngau mangkaukan. Tupouto'a ka Hawa'a ka mau ai Fakataha. Moimoi pete ko ngai ate taimi ki pui tua mawe pe ki he ngāwe ai pot ngāwen. Peko whapa ki he minister ai pot ngāwe ngowe pa mugnau tona nau muaki mai i he ngāwen. Koe tawa ke no whingo ful mawalu e ngāwe ai SPC, tal me tahi pa whawhitu, ngāwe e whanua me mi pa e wafitu. Pia mene ngai polokama ngāwe i ngai sektoa ke e wanima. O gai whatatau ia ki he Sustainable Development Goals e taha whitu. O gai a ngahi ofisi kehe i he whitu kehe o e Pasifiki, ului ofisi ki Nomea. O gai pa moe ofisi wha whitu ki Melanesia. Pa o gai whau pa moe ofisi wha whitu ki he Polincia o i he nia i Nuku'alofa. Pea moe ofisi e taha i Micronesia hune whafofunga i mai ai mai nga koia. E taimini o ku kaungawe ai SPC o ke toko barungawo no hiva. E sete ai e ni mafitu fa moe mole
koe ho ek whawhine, pia koe hikia me peseti e ni matolu me he wanoa wataha. Ka takpe kau koe ngange koe lawene nai, koe api ai taimi, ka tupe mua ke u whakatu Moimoi ke whehui koia nai om ke tatakea ka ngā ue o e whawhini. Pia ko whatahai pe whamoimole a whehui uraki pa mo whehui wā. Ko hae ngā ue ke ne tokoni. Ke whai no whakamao popo ai ngā ue mo whenga ue ake u tau tānoa ki ai. Māria ia ai SPCE. O kai e te pile i he TSTF ahono wā. Pena taule whakawhanongo pa mo e whanongo i he whanonga mai ai pōta tala pa mo e pōta anoa me he aho tūsite. Ai mahu inga e whengawe aki, pia koe whiwhiri pe whewhea whengawe aki. Mau wakai hifo ki he ki te pile koe ni o kune omi ai a whengawe aki ai pule a ngā mo ngāhi pot ngāwe, pia mo ngāhi society civile. Whengawe aka ngai pot ngāwe, pia mo ngāhi CRC, kene a usia ngai tau mo organizational outcomes. Koe whakotu me tek mau tolu wha Moimoi, ke whakakauat pe mua ia i he tātala noa mo e whotutua ti STF atolu. O hange koe ka venga ngā ue o e whiawhini, koe collaboration and partnerships. Ma wakai atu pe, o kai o ku whotuat pe ke whakakau atu mu ahen, ai development partners with my crop agencies. Hange koe mea nai mea aki he tangata e pare mia. Ai mahu inga, ai mahino, ai anga e whengawe aki, ko haite mau whengawe aki mo ia, i he whaunga whewhe ke maua o sia ai tau mua ngā ue o ti STF atolu. Koe whotu ura ki peia. Koe whotu ano hono wā, hangepe koe na mea kai ai minister e pot ngāwe mo ui ane uhu. O gai a ngāhi whakatahaanga official meetings, ministerial and official meetings o ku tataki e pot ngā e he waa koe na SPC. Pa koe taha a ngāhi whengawe aki koe a o i he heads of planning and statistics be whanau no pe koe hops. E wanoa wa tolu na iaia fia mau mawahi. Ke oange, ke whakapalanisi a whengawe aki ai Palani, pe mo statistika o hange koia ko tau whanongoa me aho tūsite. Pea i ene pehe o koe ai whakaukau pa mo whotutu i he wā whengawe aki, ki he oange ha whainga maalie mo a platform mawahe, ke o mai whakatahataha i mai ai ngahi planning institutions, ke whai a whengawe aki wā ofi pia mo mahino au pito pia mo statistika. O hange koe mea koe na lawe kai whawhawhonga me he panke a mamani. Ai evidence-based policy decision making. So i ene pehe o kia ai ngā ue wā ofi pia mo e whotutu. Ki hono whatataha ai ngahi ofisi planners through a regional planners platform networking. Ko ngā ke whai a hono whengawe aki pia koe Heads of Planning and Statistics o hange koe au ku hātu i he screen o ku whamalmalu ia i he Auspicious of the Fem, pia pehepe ki he Pacific Island Forum Leaders, ai hange pe koe au ku mou mea i. Aia koe whotu uia e hono wā whamoimole, ke poupou moe whengawe aki, pa moe ngahi office o National Planning Offices. Pa i he taimi tatau e tokoni eni, lahi pe ngai taimi whanongo pe ai lahi a ngai whie mau. Tau te whito ki e ripoti, pe hange ko whie mau, ano whie mau ke mui mui ai ngai ngawe. Pa i ene pe he me he sia whakawheitu, whaka-regional perspective, o mahu inga, ke ai ha whahinga whaunga ngawe ke ne whakamā opo opo, whakawhaingo fua ngawe, me he ngahi whanua, hange koe ko Tongani, pe pehe ke tek mau tolu, me ngai office whawheitu. I he, ngā mai ke taimini, tampini skalauni ka pehe ki he eikpare mia. Ko SPC he whanonga mai, o kua mai ke wanoa woa, ke wanoa wa tolu, o gaya ngahi monitoring evaluation learning positions o wofi i he tolunga futupu nai, i he organisation ni. Pea kok nau tolu o whaia whengawe ak waof, hangai kok lawe ane nai, i he ngahi sektoa koe no whaia whengawe ak SPC, o gaya monitoring evaluation learning officer and team leads right across the organisation. Pea koe whakau ia, hangai koe ngahi mea ha mahino mai, ha mahino au pito he tala noa o weekend ni. Ai mahu inga ke mui mui tau Palani,
Pea Moimoi. Ka I he taimi tatau, o whia mau ai capacity building pa mo skills upgrading. I ene pehele wa o kuiai ai whainga maalie, pa koe taha pea ai ngahi whahoko whatongia ai SPC ma ai ngahi whanua me mipa. Koe tokoni ki hono tokoni ai skills e monitoring, evaluation and learning. Pea i ne au mahange ko kuru lawe ane nai, o gai ai dedicated malfunction i he wa kotoa pea technical divisions ai SPC, ko ngā ko nau mahu i ngā ia, i he ngahi whia mau ki ono Moimoi e ola, pa mo ngā aue. Pea ngai ko lawe ane nai, ki he lawe ane nai ki hono whakaukau ke Whakatua Regional Planners Network. Ke whakatataha mai kai ai kau ngā aue Palani e ngai whonua, ka wai motongani, whakataha pa mo statistika, ke whai hasio, ke monitoring, evaluation, pa me haha ngahi le soni e tokoni ke hoko atu ko ia, ai whahau whatongia. Aia, ko tali pe ia ke ki whehui pa mo whotu vai atu. Tampinis ka mai e palemia o Tonga, ke tokoni pa mo service o wawela polo me he SPC, ke tokoni a ngai whia mau, ko o hake i hewi ke koe ni, tua ofa e kia. Ngalo, malo pito mau ai omi ai ngahi Whamatala, whafongai mai SPC, ka uhoko angi he kia ofa, whamole mole ofa hoko atu e tau tālanga. Whawhetai ki he eiki, tulo atu ki he tama pilinisi, pehe ki he tahine prinsesi. A tangata eiki palemia kono moni, koe taimi koe ne awange koe whakawhe ke lere mai whinemotu ani ki he tālanga koe nu whakahoko e wikeni. Nau oho wale, whangai whakatapu. Koe uhi, koe fuafua taimi eni ke whakakau mai ai potungawe o ko fuafatongia me ai i he tālanga i koe ni ai TSDF. Pea ko lau koe koloa. Pa ko whawhetai ki he eiki, i he whakakau mai e mau kautaha koe Women and Children Crisis Centre ki he tālanga koe ni. I he taimi taha e eiki minister koe tā noa koe ne teu i ne i he minite nima pe ko tāpuni pe ko laptop o hivi he te piwe, he api e taimi. Ka ko pehe ke o tāla noa tu pe i he lau maalie lele o kua umai ki ai whakataha ki he aho whakaosi koe di. Koe taimi koe na e whamatalai e tangata eki palemia ki he ngai whotutu koe ke ngā unu atu koe ki he TSDF3 o si whia maalie whinemotu ania. O si ngalo katoa ngā hipoini koe ni ai ke o hake koe huk tala noa. Peu hange pe koe lau koe tiuta koe me he vātau ko la. Forward ever, backward never. Tau ka mata aki he ahoni. Pea ko kutala noa koe ni te o ka mata aki solution. I kai ke o whie nofo i he ngahi, ke o hake ngahi palpalema pe ko ngahi mea mau whi hanga ngai moe me whekau aki moe ka venga koe ni, koe ngāo e whakataha, pea moe ngahi ngohoa ngāwe, pea ngāo e ke toilele yange me he kuohili. Koe solution koe ni ko kore pe ke he IT room, ka taki ke o hake pe ai ngahi tā koe no ko tuku mai i he screen. O ko tui au ia, this is a locally led solution. Pea koe taha ni e ngahi solo waanga e whengau e aki poin mo kakai koe ni i he ngahi kolo, ai ku mau lahi whahoko mau ngawe i he ngahi kolo. Koe tātala noa mai ni ka tape ke o tātala noa atu pe he tā noa whakatua koe ni. Koe whahoko mai ni ki whine eiki mei uiha. I he taim koe na maulele atu koe ki ai pa pehe mai whine eiki. Ne whatonga ia koe taimi koe maulele atu koe ki he ngahi tukui motu. O ku lahi nofo pe mau ngahi polokalama, pea mo mau ngahi tokoni ki he hoek whawhine mo longa i whanau. Pa koe tātala noa mai whine eiki koe ni i he whonga tautai koe uloa. O ne whamatala i mai ai koe uloa o ku kau katoa mai ki ai ai ni ihi koe ni i he community aho no tautai i ka koe o tule. Kau mai ki ai tau leke leka, kau mai ki ai whanau, kau mai ki ai tau tupu, kau mai ki ai kau taki ai motu koe ni ko uiha. Pa
pau fehu ya fefe le vai ai ni hi kon yo whangata ia whakaisi no pe koe ni hi koe ke nau lava tu koe ki tahi. Pane pe o ki ai pe whatongia tuku atu ka nau tō te nau fie niu o hai ki he pola. O ki ai pe e nau whatongia e koe ai ni ihi te nau nofo o teo hangahi whaito ke taim goku la vea hataha o nau lava tu koe ki tahi. Ka koe whakakato koku tala noa, this is a locally led solution. It's called Uloa. It's a human fishing fence where everybody gets behind and they know the time to do it. I lo e ka matau tau, me ka taki koe ne ai whaunga tō tai koe ni, time ke nau whakahoko ai whaunga tō tai koe ni. And at the same time, they're respecting the ocean. He koe taimi koe ku whi ai niu. It's big enough to catch the size of the otule koe e lava koe ke tuwhaholo he kainga ke mau mea ha mea tokoni. And it's small enough to keep the small fish out. Ko hinga koe whakapapai koe ai o se ni pe koe tahi. So when we're looking for solutions outside, I think o ki ai penga hi solutions here I loto whanua. Te tau lava ngawe aki ke tokoni mea ka tau tol ke tau ngā unki mua. Koe hao hinga ko o hake ai tala noa koe ni e tangata e ki palemia. He ku poini hono ua, ka pau o fie mau, ko tuipe fine motu ani, koe uhinga ne whakawhi I mai au ke o lele mai o kau mai I he tala noa he hoatani. He koe kātoe ka o tala noa koe ni, o kia nau paanga. Maha ko au pe I he pēnolo koe ni o koe hiaha mau paanga, ka o tui tai toi vei ua koe uhinga o kui mai au ke o hao whakafofongai ai society civile. He koe fuoloa tau e mau o ngoi o tau tuu kehekehe. O mau o ngoi, o mau whai e mau ngā we ke oskia velenga, koe pou watu ki he kia tupou, mo hau eiki, mo whanua, ka koe taimi koe ni o mau tuki atu ai ki he pule anga, o hange o ku teke mau toki he tawhaaki. So, the solution is, use the Uloa solution. We are here for you. O ki ai pe mau tau kei, o kai ke mau e he pule anga. O ki ai mau ngahi ilo, ngahi mea mau lawei, o kai ke mau e pule anga. He koe uhi ko mau tolo mau au ton ke ngahi tūkui motu, au ton ke ngahi kolo, hu ke ngahi loto whale kakai, koe ni o ku mau fuawhatongia motokonia ki nau tolo. So, o ko fia lahi au pito. Fia lahi au pito e fini motu ani, he koe uhi, o ku ha mahino mai I he weekendi, ai ngā unu e pule anga, to change the story, change the narrative. Whakawhi I kātoa mai ka kupu whekau aki, ke tau hoko koe hoa ngawe. And we are ready, we're here, we're standing ready ke mau taliangi, ki he pule anga, koe hape tokoni o whia mau me he pule anga, ke mau lava taliui atu mo whakahoko e ngahi ngawe koe ia. Don't see us as a separate entity, o te mo pehe koe kautaha ma kehe mau tolo o kui kai ke mau kau I he hono langa e whanua, he koe whamatala koe ia o kuhala. O mau ofa I he whanua koe ni, o mau ofa I a tupou, o mau ofa I ho pule anga, and that's all we want to do, koe tokon ka koe ke ngā unu e TDS F3 ki mua. Malo. Malo pito ofa, pe ko whamalo atu ahalotu, ai whakaapa ki ho whangatu o whaafine, ke toki ai whakaosi koe. Koe ai ahalotu, tuku atu e te pile, moe, kia te koe. Malo. Malo pito I Krista, pe whakapapalahi ki he Tampinis Kalauni, ki he Kalauni, I Paremia, ka msta mo ki Tonga pe, o ku nau mea mahe o pe, mo nau hen he lokini. Pai e tala noa maho inga koe ni. Ko ki tangu tu pe Tampinis, pe au wakawakai holo pau pehe, ko hai mea nai mai e ke toki rea whakamui. Pe aku wake manatu mo ilo pau ke lau ai wholofola, e mana sisu nai whai ke nai kāreri. Ko whoi whekau, mo whoi akonaki, mo whoi fi talatutu nai ongo mai me mui, whamui me pure ngāwe. Ko haku toki o mai ai le rei he whakaosi. Ka wai ke hutoka ngau ke whoi rea ko ia Tampinis Kalauni. Ko toka ngau ke whoi whekau ko nai ongo mai,
to foi no ke to e tapoki foi ficau ia ko o mai ko ia está mo dan sclauni na hoko to no ke to ai foi tapoki ta ko muri tuku ko e me ana o mai me kauta lato e tau fie mau fiu e kakai o no inu e waine ka ko nga ke waine ko ni ki mu atu na sai be ia ka ko waine le fano no taimi ko nga ka e tampris ground na ibe ki slide na te umai na uangea slide ka na tu spe ki ibe no ka ko ke a ke mai ki ka ta no atu va vp ko nga ko ta taimi ko to ko taimi ai tampris ground ni mo princesi ko e ka tamba kon tango ta ti mo ko ni os mahino na vai na do ta ko to mai tongan o vai be vai na koloa paanga mo koloa ta paanga ko mai ki fonua Smahino ia, pak mea beha e mista e premia. Te whenga ke ula bea tau he panga ko i tua, na whai no CV he pasifiki, pia malawa tala mai, o fofua ke pese te ano noa, o kai peke lava e whonu pasifiki a wau ki ai, pe ku wau ki ai, kau fihi. Pa te tā noa fihi ko ia. Ai hake slaiti ta mea e miniskalau ni ia, o te ke ai mea ngoni. Sai ka koe mahu inga ni tampini skalau ni ko tau talanoa ni tau tolu whakalokare tanoa koe ni mahu inga o bito ia ka mahu inga he ko ngani he ko tau whepiki taki mo mamanla na mea kia ia na lawe kia ia pare mea ko pau ke tau hai ta toki mamanla kolo pare o kuia e tutuni a mai am United Nations o kui ko SDGs pe ko Palani Fakataha lai au ta to noa ko pau ke tau hai ta tolu ki ai ko fotua tai pare mia wakai o ka ngawe ke nau huka ai lo kare ki he ta ko huka ko ki he kolo pare ko pau ke fo ko he originare ko mai ia i he forum security ai Palani ngawe ke pasifiki uanoa ni manoa ko ta fe anga ia ai panga mi matawai fo su'a pe kulahi ia o mahino ke motuani e whangatangata whakalokolo ko tau iwi e ko e lahi o Tonga he kai te te whao ke kere tuku he kapau te tau tanu o koe whakalahi o ko mai me ta whaki pa koe kau tama ko ni na o se mai beto te whangatangata kai ke nau te kuna tamai ko na tole te hatolu mura na te he tau ni ko ngata beia ko toko ni ke pacheti pe ngata pe he hatolu mura na to e talamai mo e whekau te ke whai e ka kai ke whai e kai ke ua toa ue ka ko loto ke huaka o hake ai fo islaiti he koia te ne talamai ho tau whekau pa ne talamai ai lerei te tau mao me ai i he whakatahanga koe ne ahoni koia ko hanga o mai ai fo islaiti koe ke tau sio a whengau e aki ko pau ke tau talanoa heni mahino lerei au tu beia pe ko mea lerei ia ke tau hanga o wawakai katoa ko hanga he kup whekau aki ko hea mea umuamua o slave toko lahi ake he kai aho koe nguiri au bege lawe koe ni ka mahu inga ke mari hange koe mana na whena e whai kena galeri mari bege lokare ke he originare to mari he kolopare ko mari ko ia hawa sirinda ke ki lomi mai be aya ko kuhinga e sai te lomi mai be ko me mari en ke mu wagai en na lave ke ni ai premia palo pare mai vinga we tu mawai palo pare mai vinga we ko hinga pe ko to lai whakapanga to lai whakasino ke nau whakahoko ka wai ke usio gai ko palo pare ma ka wai pore pa ko pore ko ia ne whanau i mai ai e whainga maari te ne tari pehe mea koe ni ai whiu i koe tolu nei o mai ko sino koe loto wasi ate siakari loto ia whanua pei maamani ko sino mahu ingai ko mi sini e o ne whai whakatūtū i loto hoi o kui ko public finance management missionary ko mi sini e o tatau peha whanua i maamani tatau peha whanua sisi pe ko mi sini ko e o ia e Palani ngau tataka no koe ni pe hirbe tatano Palani ngau e o ku teu i hono pacheti pe kono teu i hono pacheti o ku toe ngau e mono founga ke whakamore ke pacheti pe ko taimi ko ku teu i hono whakamore o ku toe teu i be mo e kakai ke ma sivi ai mea na ke whai ko ngau e ia ai foi misin ko ni ka teu tatano atu ai whai ngata ia koe hoko lomi mai ko kau tamai ni
ko la vai mo lava mai ai wai ADB wai mo pangia maman ko ha o ka ta ma ko ni to ata na to ni ka ko pau be ke na talato e ki me ke fai ko pau ke fai to ka nga ko ki loto tampini skalni me a be ki loto ka tala no de pala pare ma ko fihi ko ai ko ke lava ai pasifiki to ka fonua si maman ko assessment ni ko ai fenga ai pasifiki ke nau tepi ki loto ki hapanga e fega mo fe mari rewa ke ya fonua be tolu a ho ni lava hu nga tonu ai tongani a ruen ke tau ni ma e whakatonga mai me o tumotu tiki ki nau lava hu nga tonu ko pau ke nau fo he pangea maman fo he ADB ke nau o he ka ko pala pare mai te ko pala ko fi nga ke pala pare mai ko poren ti lo mi mai gala ko hau e ka ta ma ko Wharoanga ko ngai tafu matanga vai ni mata vai de hau me tokoni pa ko de lava be mo tolo me ai fe tu pau o yang ba hen ai ho teringa tapa mo tampin skalani mo tan princesi o hu me silini ka ko yang ma hen be ko he ngo tamalala HDB World Bank ba no foi tokanga ka ulah mata vai no Fakafonua la he silinia he te fo hau ka be ka mo tolo te lo mi mai ko ka ta mai ha goi o sfanongo moto ni te mu fatonga ibe ha o ka tama ko ni te mu fatonga e ki konga ko na wi muana to fotu e ngota ma ko ia i he fataha fakamaman la ina fai i he tau e ne o petolu ki mua me a fega ki mo mau pe mo ai ugui fa Palani ko loss and damage facility be ko fund ka wi fund la u ga e me ugui ko proposal ko e me un hanga sila i fa ko globare ka ko ngo foi sino silini la hitahaya ua ke mea o mai i he World Bank i mo mea. Ka koe katoa e ngo sino ko ia, te ke whanonga ua hataha lawe ia. Ka ko whahokat be ia, o ia whakamari, pa tangu tuhe sirini, o lau miliona. O mau whenga aki ka te ulot pegi lawe ia. Ki lomi mai. Ko ngo ua ka tamai no hufo o mai ke market Pasifiki. Tō ma India, tō ma China, hawa UAE, hawa Saudi. Ko tō mai katoa ko ia, o nau mai mo sirini ka te ke lahi ke hau ke Pasifiki, ki tongan. Ko tui be ai to la ko mai ko yo mo mai ko originare na hunga ai ko na tolu ko fotu ko hange haki wa ai ke ne fai whakamari tau tolu ki olunga whakamalo hui e la kare ka alu ke originare ke ne fai kone ki olunga ke mai silini ko ai taimi tatau be lomi mai ko mea ke tau tokanga ai ko ki diagram mi ko ni o ko ui au ko speket diagram mu fatonga ke ki ha ko speket ko ko kamata reva ke ngo he ki fonua ko kamata ki futa makia ai fe mau ke he ko maka tuunga ia ko ai pore u tau hanga ngai moia fakasino ngau fakamia ngau ka mo fakatamai ngau o kunihanga o fakatuai pesete ono no he Pasifiki ko ke lawa e fakamore ke banga mai tona i ta ko to be gumai tala no Tonga ta ulahi ne patseti ko mai ke fonua fa o mista panga ono nga o fitu nga miliona ko fehui ko pesete fi hai we famore panga ko ai tokon mai te lo mi mai kamata ra ga fangi pot nga we fotu tu ki pot nga we ke na fai tari ke u ka taha ko ni pa ke fa tonga ko fangi pot nga ko na ko mai ko pe wi ia hakakai pe to lahi pe ia ka we ke ma ilo nga we ma o ya tamai ia ke na lava tari nga we mo se mau ai ka tamagu mai silini ko pau ke mai silini ia ka ko pau ndai lawe ke premia accountability ha go lawe te ke excess ko ai ka ko pau ke accountable ko ia famore more nga ke fa balang ko pau ke accountable ko ke kimau ka ke fatonga i loto ko ka matareva ke futa magia hu fanga Tongatapu he ko nga ko ke mateu teu pe ko feu ia hauni fe tau nga fa buranga nga ke matatari me ni o tola he beia pe tola fe unga beia o guilo fe unga nai ke nau tari eni pe ke nau tari human resource availability human resource capability fe e tau sistemi infrastructure capability ke nau lat baba tari fe ke tau ke civi ia na ku tola he pe e ka nga we ia he tala mai pe seti he fa hua tu ia ke pon nga fa bang o ku Facebook mai ka nga we ta ku ia pe human resource availability is the human resource capability it's lacking. Aya ko hanga ya kapau go mo mai mehe ko tui ko me aya na ko pe ke ma ko ta mai beset
O mau tai mea mo dona ke behe ia ka unga koe. Ka koe whakatonga i behe koe mea e o ku palo pare mai. Mea e o mahu inga koe ke whae coordination. Mea o mahu inga koe ke whae collaboration. Ke whae tala noa koe mo tōna. Whewhen ke o mai ho siri ni. Mai ho siri ni pa ke whalala mai. Heka ke whalala mai ka koe misini koe. Aine ala vega kau tama. Ko pau ke wata siri ni. Pa ke o mai koe mea ko whalala ki ai. Pau ke whakarere ia. Ko tongani o te ke lava he iwi ngā au e tongani. Pe tau toko whiha pe ku. Toko e tā toko whiha pe ku. Mas tā toko whiha. O dege lava e tongani o whaifoi ngā au ko ia. Ke hugi he hangatonu. Ko o sene rai nima. He ko tau nima koe mo teke mai e kau tamatala mai. Ko pau ke rerei he. Pau ke rerei ho misin whakapanga ke tawa koe. Te talata e whakai ke mea palapare maa. Kai tuku he ke misake toki whai e ia. Mea ko ia. Ka ko hinga koe palapare mai koe te muwhatongai. Tā koe palapare mai. I tua katoa ai o ku lau biliona mo sirini e lawa e Tonga. Ka nofo e Tonga tampiris klauni ka mai tanpisesi ka mai mo paremia. Ko fotua makai ange a loto pake makai na nofo e mo i he ka tahape whakamamalahi ADB World Bank. Ka kai ke whakatoa ngā ia ai matawai ke o ku tafe mea sirini. Pera uos fotua mo e ngai o fisia whakaoriginare ke ne whae toko nia ko ia. Ai e kautaha koe o kuau whainga tā maki ai. Koe kautaha koe ni nei whakatū ia. Kautaha sisi he pasiki. Koe Highnesses Regional Organisation ia na establish he kautaki. Moe kau minister hapanga pasiki kaua me pakea mamani. Nei whakatū ia he visone ai kau minister ahako ia. E whewhe nei ke mau hū ke he sirini. Peua te o mai ka mau tolu ke mau te. Ke talamai ka matoi mea whai. Koe mau tokoni koe, na whakotua e kautaha nei, tokoni nei whakaukau e nima na whakotua e kautaha koe ni he kautaki. Ulaki, kumbaanga. Ua, whakatupaanga. Tolu, whamaabobe baanga. Whakamore baanga. Nima, pia ke hanga rewa tuwhai baanga. Koe taumu aia ai kautaha koe nei whakotua. Pe kui koe Pickwick, Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. Koe whai ni mau mawai. Kau mu tuwha baanga ai tampini sikalau. Ka koe tuwha baanga koe ia, koe pāngai e tōu nau mai umatoro. We are well capitalized. Ka koe kore ni ki hanga e tau talanoa koe ni. Ko whē, talamai e koho palapare maa. Ka mau talate e mau tolo mea koe e malava. O malava ia. O koe kia mea tai malava. Aia koe mea e utolo ki tau whakaukau i. Ko os whaifai whakatū koe i he palapare maa koe whakatonga i he kau minister banga. O koe peke lava ia ke nau huanga tonu ke ngai fuwhani koe ni. Kulaki ai ko whakatū ate i pare mea. Ngā wea ki ho mawhai, koe sea koe whaoromu e Pasifiki. Ke talanoa ke aipe reo e taha. Reo pe taha e kore ki he kautama koe. He koe mea fua kou fua ki tau tolo e Pasifiki. Koe whemau ia le rei taha. Ui whapapalangi koe perspectives. Kai ke au hat whonua e Pasifiki ki hui rewolo koe tuki he bea kukailani ko tari piamu fisi. Kai ke au katonga ia. Te ke whea o pe tau tolu mo e palaparema te tau ka pai ke tau he koe kore. Foto ke tau hanga whakaukau e ngau e premia hau mawhai koe sea e whoromu ke ui ai kore koe ni ke kautauna ke ngau e ki fui teki foto e mamani kai talanoa ia ke kamata e talanoa ke haki foi platform o ko ui e au koe good enough ko foi standard ia ke kaka e tonga ngoi whanua pasiki ke good enough standard Kataki pe koe taimia e tamasipi nisi e ki whakamau o opo mai Tampilisi kaun e piki mi te hongo fulu, Malo. Io, sa e mi sta. Fa osi benia ka ko tala no te ia ke mo fatonga io o ge silin. Fa mamala. Lava tonga o ki ai. Ka tau whinga ak whakataha ke ngau. Ko hinga nei ai u regional organisation na fo tu ke fai to ni mo ha ke ki i. Ka pahi ke tau nofo pe mo tolu a Seria, Nusila, ADB, me wanga maheni ge ai ho tau te ringa. Me na tau wanga maheni ge ai. Ka ke whakatonga i ai. Toenga silin koe. Ko tu he ke tau mawai. Mau hene be mau tolu mo regional organisation ke talate whekau. Mo whakamu ke tau ngau. Ngau ke Palani koe ni ke lava tu whaki mai ngai matawai ke whai e whewahawai aki. Te ngata pehe ko ngā koe taimi ka te whamana tu whakausa pēni e misafa mo le more. Ka atoa koe o maho inga he wai whakatahalahi. Mea i pe misaha wa tāni mana whai whakatahalahi whakapanga. Ko seti koe SDG o seti whakamamalahi a pe koe me muna whakatahanga whakapanga. Pena whai whakataha koe ai whaitu o Addis Ababa i he waftahani ma. O seti whakataha koe ke whai e Spain koe talanoa e ani ai whakapanga koe ke he
ngai initiative whakapamanai. O ku whaamu mo whemau whai whakatako nsun. Ke avere o ki whakataha o Pasifiki, pe alu mo ia tala, ko mau whemau e. Ko hai whemau ke Pasifiki, ko whemari uri ake ea, ko mea mahu inga o tau silo. I whemari uri ake ea, wai pe mea lalahe whaako toanga ke wahe wawepe. Uraki, mahino e sainisi ia. Talanoa e sainisi mahino pitu e ngai area koe maman. Ka wai mea wha, uraki, ko pau ke talanoa maman, o tanoa maman nen mo originare, o talanoa maman mo mea whaka origini ki loss and damage, ko taha ia. Ua, nau tanoa he mea kui whapapalang ko energy transitioning. Tolu, nau tanoa he mea ko early warning system, wha, nau tanoa he mea ko resilient resources. Ko e whoi wha ia, o ku talanoa a mamani, regional, wa umai ki he ahoni, pe alu ka pompong. Ko ia ko wha amu, te tok talanoa, whewhe tuhe, o ku mahu inga ki Tonga ni. Early warning, loss and damage, climate change. Ka oe mo where, he kai ki lawa ha ngā oe o ngā unu. Kai whakamaapoapo, ke ai pia hui project e taha peua ka hoko. Whaosa ki, ek misa, ek paremia, kore ki he whanua, ki he whoromu, ngā ki he sea e whetuna, ke ua te mahi a project kia ki Tonganu, tuka Pasifiki. Ke ai e mea ka tokoni ko tope, mo paanga o mai ki whaka project, ke project tais, arrangement e whanua, kai kore ke mai pe pati support, kai grant, ke ua te tutong. Malo. Malo te madaini. Malo, pito, halotu. O whapeu kai ke hoko e whakaange koe ni ke kona e kau mamataka e whakamalo lahe, whakamole mole, ka mo toe ai maha pasi ke kau pendolo e ahoni, ka mo mea peho mo whakoutua anga, kai wange whai ngā maari e ke tamasi pirinis kalau ni ke whai mane mea. Malo. Tapu mo e awhia tō mawhi, tapu mo whaduroro mo weiki. Tamu hatau whanua. Tamu e ki pare mia, kau Mr. Kabineti. Tamu e ongo whaiwhikau mo hatak lotu. Tamu kau tak ngā ue, kau hoa ngā ue. Tonga kotoa peu tau whatahaini. Pefoki me muri. Ku whawhetai ki eki. Whawhi mai au, i pare mea ki ukau e mea. Ngau e mau ingan. Ku manatu pe ki he kamata e whakatahani. E whai tohanga. Koe ngā, koe ki Palani e hoko, koe Palani pēr o tua e hoko hawa. Ko whawhetai atu koe. No whakatahai mai mātou. Ke mau wheongo ngoi. E mau tamuata, e mau rotota. O tuipe, o mo whanonga te tau hongwhulga hoko mai, e omi be o tua e hawiri, kako pau ke ia kau tangata kene fusi. Kau whamalo te ako e o taklere, o whai, e o maa kau minister. O mori te uki whamalo te pe ke kakai koeni, o tui koro tina toluna nau. Whauka ngai ngāo ke lawa hopo e. Ai whakataha mauri ngani. Koe sekretari pūre, mo e sekretari kabineti. Peke o vispare mia. Ko whamalo ati ke katoa e kau penoro, kau tau kei. Kau matao tau. Ngai malai whateknikare. Ki nā toluna nau tatake penoro. Kau ngau e whakasekretari e Community e Pasifiki. Kau ngau e nau hiki mai me Commonwealth. Kau whamalo te mutoro mu kau mai me muri, o mu kau mai. Ke whai ngau e mahuingan, o ku kau whai wholauni o kai, kau wakahe, tonga katoa, o kei ngalo a hato ta. Whamalo lahi atu i parimia, tala monua te o mu ngau i whai. Malo. Whamalo atu tamasi pirinis kalau ni o Tonga. Ki he Tuku'aho pa mai matanga. Pea he ke tahine princesi Sinaitakala. I he mea mai i ahako toa pe o Fakalakalaka ai tālanga ai mātuani, mawhine mātuani.
Pe he ko le atu ke mo kata ko lava ke olunga kai me atu e mo tamai. Whamalo atu. Pea, nei ai pe ai ki I he maino aki pea mo e tangata i pale mia I he koinga koe a whaka o sien. Pea koe tātu koe le tau e tau tālanga. Ana mapehepe ke tuku a te whainga māli e. Ke mo kātaki pe o mai ha mo ngahi talanoa mo ngahi a usia. Koe kole. Whakamole mole ala, koe uinga mauloloa ai taimi. Kole pe aho whaka atu I, whakamole mole. Koe ngā koe taimi, koe ngā kai lava pe ke mo mea mai o whaiha tānatu. Koe manatu I pe e toi ki whoki mai ki whakama o popo atu e kau panelist. Pea koe ia kou kole, kou watu ki whai kono si o si, whakamole mole. Malo Pito. My name is Deborah Allen and I'm here today as a citizen of Tonga, very proud citizen, and also the Secretary of the Tonga Animal Welfare Society. And I'd like to thank the Prime Minister and everybody here today for this opportunity, this talanoa that allows the citizens of Tonga to participate. I'd also like to acknowledge the donor partners because the Tonga Animal Welfare Society over the past 5 years has been beneficiaries to the Small Grants Program. And with that money we've been able to do quite a lot of work around animal welfare. The most significant piece of work that we did was last year ahead of the Pacific Island Forum, and I'd really like to congratulate Tonga for the humane way in which they dealt with their stray dogs ahead of the forum. So unlike the Solomon Islands, which is currently culling the dogs through shooting and poisoning, we actually collaborated with the police, tourism, Ministry of Agriculture and Australia and the Tanoa Hotel to actually do a program. We were able to reduce the number of stray dogs in the areas of where the delegates would be to make it a safer place for the Pacific Island Forum. We're very proud of being able to do that and participate in that. However, that is not a sustainable way in which Tonga can deal with our dog problem. We need, as a country, to elevate this issue so that we have a sustainable national dog management plan. And we can do this through collaboration and partnership. And we're very proud that we already work in partnership with the government and the private sector. For us to achieve sustainable development goals such as safer communities and outcomes under One Health programs, we need to also consider the environment in which we live, our families live, and that includes the animals and in particularly the dogs in Tonga. So I'd just like to table for further discussion and consideration in the strategic framework in the next 10 years that we consider putting funding and priority towards a sustainable national dog management plan. Malo. Malo apito. Simote? Malo. Kung kiufangan be Fakafonua. Malo lang ki mea palemia. Kamara au au Fakatungku pe ki kau peno. Koe kamaro lang pe ki ulang bakayat ki kau partner sko ni. Okai koe kau pe ko tau Tanoa Pacific. Koe rea koe Oceania. Pero koe tau kau Fakataha tau fefia. Ko ki kawenga kon ke piki hama. Ope ki tau koret pe mua ki Australia mo New Zealand. China mo Japan. Ke
Pamarola hi ko tunga visa nga we. Ku alu me mai nai tolu ko e mai nai ono ke tau e taha ke tau e tolu. Au fia pita he whakawama ko ia. Au peka bae te whakatahata pe bai pe mo sa pani mo sia ina ko na wawama mai peka maari e kawa na hawa ki sa ina o haka wako inukaba o awe kawa. Ka koe u whakaukau ke visa free. Ko tui ko mahiki anga o tau kanomihe. Ko taimi ko na ki whakawa mai New Zealand. Ko ngala e tau pa anga hu mai taimi dua ko remittances pe ko o ta tau pe hau he kau partners me kau kakai ko kai tonga to la ta kau tonga New Zealand. Ko anga yo ki whakaukau pe ko whanga mari ko ni pe he Palani ko na tau ko tu. Na la o ko ke whakawa mai. Whakawa mai mua ai fe forau aki mo visa ke whanga mari. Ngai whakawa ba ko na whai ki Europe ngai whanua tu mari. O me hangi whanga mari o tau toi tonga ni tau ki toko hewa ki waki hewa mana pe. Malo pito simut pa malo pito toko ni mai secretariat. Lompeti, tawokat ka Lompeti. Yeah. Thank you, moderator, and I want to thank the Honorable Prime Minister as well as all the panelists. I also want to express my thanks to our development partners, multilateral and bilateral, for the help that they're giving us. But my question is directed towards the Prime Minister. In his presentation, he mentioned that for the current financial year, our national budget is dependent almost 50-50 with assistance from outside. So the question is, does he have plans over the next 10 years to increase or to decrease the amount of dependency that we have on overseas aid? Or is the idea is that we will continue? We've just heard so many people wanting more money, please give us more money. What is the plan? Are we planning to continue to ask for more money, or are we planning to... That's the question. Yes, I think that in fact they are giving us a breathing space now. We have to make the economy viable. In fact, we have a heaps of potential here in Tonga. The sea and the land, but particularly the oceans. There are vast opportunity here. I think we can make it. I think, but that is why we're discussing there should be a collective effort here. All the private sector, because there is a potential to develop the private sector here. And I think that's where we start ADB and some of them. They are now expanding the program, not only the social, but also private sector. And I think that's the way to go forward. We have to rely on them, but like China and all of them, they started off relying and helping one another. But also at the same time, of course, there's the downdraft. You have to, make the economy viable. But also we have to be on the pace of interdependent. And that's why we have to learn one another. But I think, yes, that's a phase, I think, in the long term. I think that's what we're going to be made. If you're able to grow potential, I think we're able to increase the proportions of the revenue actually sustaining us. And also less and less what coming from abroad. Thank you. Malo tangadai palemia. Kolisi koni kaukta ni mamehe. Peter? Thank you, Speaker. I'd like to recognise the extensive support we receive from our many development partners. But I'd like to extend the discussion slightly to the broader topic of this presentation. The Honourable Prime Minister mentioned both those development partners who work through government, but also the broader ones who work through the community. Do not forget that we have a diaspora that generates vast amounts of money to support schools and other activities. We have a large number of other organisations, and I'll speak briefly for Rotary. Over the time I have known Tonga, the Rotary Club of Nuku'alofa has worked with Rotary International and clubs in Australia, New Zealand, America, Japan, and forgive me any other country we've forgotten to include, Thailand, a whole bunch of countries, and have generated in hundreds of millions of dollars over that time. It's helped with partnerships, it's helped with funding, it's generated a large number of things. The money coming through from the churches is massive. Can we find ways to make sure that that is used and also helps the community to have an independent way of developing, not just depending on government?
And for Rotary, can I ask if there are any honest, reliable, trustworthy people in the community who'd like to volunteer your time to help us? We'd love to have your partnership. There is money there that we can generate through community activities to help schools, to help children, to help the hospital, education, and many other areas. Those of us in Rotary, however, we just don't have the time and energy to do it all ourselves. So if you're interested, please contact me or Diane Warner or any of the other members of the Rotary Club. We'd like to have more Tongan members. We have quite a few. We want to have a broad group, but there is support and there is community activity there. So thank you. Malo Pita, Naipuka, Minitewa. Malo, kore peke u whamalmalo ati pe he tala whakatapu kakato ko ose na whaki. Kai atu ki whakaukau koe ni. Ua ki pe ko whamalo ke ikpalemia. Ko si ko mahino ka te au whanongo ke whalukunga paanga koe ni ko tala noa i mai. Mei mua kamata ke mau ko uto. Ka ko wongo i au ikpalemia ku tare u kore ane afi. Ke ave ai lewa ki se ni ti koe ai ka unga whaprianga ke vahe ke mate. Ko ngoi au staria pensioni vahe pe ke mate pe ko fi ai ko hoko ko fi hoko at na kuyai ha toinga sirin ke ave ki he leipa ave ki he potmawe ngowe ke tokoni ki he ngawe ko no ma hoko ko ki tahine ko lose o ma to pe ia he ta ko to pe tahine ko ni whakafofa apito, mawai mausirin la. Pea ku uta mau pelo se ki Australia. Palemia. Ta uene ta wha, ko tama ko ni ko tangata tongan. Uta pelo se, he ta ue ta wha. Toi mo ngā whi, holofa elo se. Mau kumi pe pula. Whengai tō, kamata ke tō e lai mai, ai fo ilo se. Iai e kau tori, nau ha, ke whakamooni he nau tohi, ko e alu he tori. Ko hanga wia ta ofi ni. Ulaki kakai ko te ke mari ko tuangi au ke nawo. Kakai ko te ke mari te tuangi au. Ila kakai ko os mari palemia ta ofi e au. Fatu mau ya. Pe ko sio ke mea kana ko alu ko e o pe he ka vakapuna ko alu e pe paskala. Ko ia ko ta ofi au. No foko to e lo se o utaki aceleria ke ma wai hausidini. Koe whakausi pe e palemia ke tokoni mai i he kore koe ni ki la lava pe ke o mai haki se ni ke tokoni ka ki mautou. Pea ai ha konteina lose ke tai totongi hono utatu ki muri ke tokoni iai ki mautou koni a kautolo se. Koe a pe sea malo. Malo nai puka. Ko Williami tai paleti te tau ki pepe a ki pe kata. Williami? Iyo, wakatapu palemia o bureanga atak mua kau ki lawe atua ko ki mea pe ko tokanga ki ai ko ki whainga tā ia ai pa ko uhingai ku i heni ko kore pe nia ko kuhiki o ku i nusila ko whainga ako ka koe ako ia ku i he wakilo tonga e ako ia he maina tahawalo ko tunga ku i ai ko ako pailate pakapuna ka ko kore aku he mea alawa ke aha mo whainga tokoni pe ko hano tata no mo pangi Fakalakalaka ke tuwangi maha pesete ta ke o mai aki ka tok tata ko kui whakapanga he taini mi kai ke ulawa whataki ua kilo tuku maha taini ko hau ko whatongia ko ni e ti paro a ko uinga e kui he ni mo ku kore mo whakatangi he tuna ko kui vi kai ke ulawa ko sto whakamori e mano he kufua pe ya unga siwi pa na o sinu si la ya fa ne siwi pa grava ma runga pa ko e falala ki ai ko no mala e ia mono tare ni ti ko to e ni to koni ne o so kapuna mi no si la me fitu ta ke fitu ta ko no mama o ta ta be mo puna mi hen ki Vava'u pa ko kore ka mo to kuranga pare mia ho mo to koni pa fa nga mari i mai ko ha to nga ku yai ko o mai pa whainga mari i mai pangi Fakalakalaka i nau o mai mua pesete ta ai no ai ua kilu ke u whewhei ngai
ko inga ko si ope e anga pe ko Tafonua anga ko pa mi pe anga ta to pa no ma ko ki mi ape ko atu kula hi ngai me ka tu atu ha me ke to ki pe ko time te ke to ya ngai ko tau wa nga ke lau si fa wa nga o to ki wa tu le fa ka to atu ngai me ka fa no wa to pe tu fa Malo whakaatu i te oange he whamole matanga ko e tangata e ki am pastor si aina e labat ke ki I patongi e taha kau tuku anke whainga maari e koe ni. Thank you, Minister. Well, I'm sorry, I've got to go to another function, but before I leave, I want to say a few words. Can I take just a small challenge to what you say just now? China and India are newcomers. We're not. Okay, we are not, aliens from the outer space. We've been here since 27 years ago. Probably you didn't notice that. We've been working with Tongans for almost 27 years. And we are, determined to work together with Tongans for, in the long term. And we have no interest at all in the geopolitical competition. And we just want to make our people have a better life and within our capacity to help other developing countries to have a better life. And that's what we do in Africa, that's what we do in Latin America, and that's what we are going to do in the Pacific. Thank you so much. Malo, thank you. Malo. Ko ki whakaosa ta sa ni hufanga me ta whaki koe. Pea Mamalo atu ek minister e ngamare wo mi mai moton tapat ye ek pare mia pe ke ho ek ki kabineti pe ko kore ke u hufanga tu he talaman ka kato ko sono afaki ka ta mai moton ke fra ko ta ki fatongia e fefin ko e moto ko fa ko solo ke to la ya moto ko ngwa ko sono hufanga pe ko yeni ke fa fonga ya to e popo ka kato me United Nations Pekoia, Okuiloa, Koprianga Fakataha. I would like to also acknowledge the presence of our donor and development partners and the excellent presentations this afternoon. Kaukamata moa e whakahoa e whawhin. Kapate tau lau, sio ke wakai ke ngahi tarite, pe mo ngahi konvesio ko whamone pureanga. Na whamone pureanga ke kone instituto neo FAO e taiwa whanima. Tahia whāno ai WHO. Tahia whawhitu ai kauta whamamanlahi e whamatala ea. Tahia whāwalu ai kauta whewholau ake a mamani. Tahia ni manoa ai International Telecommunication Union. Ko ki whatatasi ia o lolo ai whengawe aki. Ai kauta pureanga whatataha mamani pe moi whonuan. Paka pauko ia e ka kato he tauni. I tau e walu noa. I tau e walu noa whingawe aki. A United Nations moi pureanga Tonga. Koe honi. Ko au ke ngai kautahe ua wha, nau tonga ngai whonuan. Te wei ei, ai kautahe walu wana ofisi tongan. Ko ni mau kau mwhatahe whiawhin, mahalo ko me ato e take e World Health Organization, Dr. Anu. Au mai heni mo marieta inoke me UNCDF. Porini Pateresio me UNFPA, Ashley Fua me UNDP. Ui hene mo tau taha ko ati talana i vini mafi. Ko iau ne tau ngā UNICEF. Kai ke ngalo a ewa si kauma me UNDP pe mi fis. Pea ko sione fifita ko lava atu ia. Pea pehepe ke UN Women. Ko ngahi ofisia i wena kui tongan. Ke tokoni. Ke kakai whanua. O tāna ke toinga e office e wawhana ulawa ke ane nai. Ko whengawea ke United Nations pe moi whanua. O whamaunga ia. Ka tak whamole mole ka ke ki whanau mai. Koe e whainga unau ke itoe ke rea. Malo. Whamole mole pe nesa mai pe haki minit pe taha ke whakakato atu. Whawetae. Au whakamalu ia he Sustainable Development Goals. Ai ko rea mahino ko tau manako ke leaving no one behind. O te tau ria kina ata. Be mau falala mau fato mau palani ke mau focus area la he fa, ko planet, people, prosperity and peace.
Kainga koe Fakataha mahino o whengawe aki koe ni mo ne toi wā whie mea mai as kai taisenia reda kosi. Ko ki taimi no na ateni ai ke Fakataha Pasifiki. Ko taimi lahi na lava toa ke ki ako anga afasi. Ke re te o Tonga. Ke Fakataha a youth i e palameni. Pa ke whakaola pe mo ngawe lahi wa mana ke whai. Ke whosoa koe ni koe o wahe ake. Tuku henge a ahi koe ki hifo. Ko ngai nau ia ke whakamoni atu. Ai mau tokanga, mau turi fua ai kautahani ke respond ke ngai national priority ai fonua. O kui kai ke tui e lava ke whakafofonga ia ke ngawe i wena ai panga na mau whakamore. Peko panga utu he pange. E whakafofonga ia kia ai lahi ai whae mo whanau whafe nau moui me ngai whaingata pe mo mahak nau moui ai. Ai whanau o kuakoi e mau ngawe whataha pe mo i potu ngawe ako. Ai matautou e whanua ke ngahi whakatamaki whakaena tūla. Ahono toko ngai kina ngai whamiri whehitaki whakaloto whanua. Ahono toko nia si ngai whae mo i kau ngoue ake e mea ngawe pe mo i whonga whakangoue. Ai ilo whaou ke ngawe ake. Pe pēke ngai whakataha whakavahapureanga. Ke taulawa iau o ilo ai vete whakavahapureanga o ngai isi u whakaloto whanua. Mahalaka ki mea whakaske mau whakata atu pēke. O mau wheinga lahi ke toi mau opuangi pe moi whaitaha e mau tokoni ke pureanga whanua. Pe ke mau poupou ke Palani o muhanga o whotu mai. E ahawaki moi ahaua o me o tauni. Ko tolai o mo tolu e whakawhea mai ke tau kau ngā kau o na whatu e Palani ai iu e nā. Ke tokoni e whanua. Pe ko whanga maari e mau pehe e lahi a mo tokoni mai e ngai whakakau le rehange koe hani. Ke langa e ko tau whanua. Sea bea mo e kau whanongo. O kulahi me ngai mea ka te whakaasa ke ki mea koe ni. Bea koe ki wakai whafo i tui pēa motuana. Koe kau tahani. Ko siau ki hai. Ai toko tātonga. Koe maulunga taha ia. I hatola kanga. Ko au ia tā Pasifiki. I United Nations. Koe kaka koe ni koe Under Secretary. Pena hanga he fo ia lava mea koe ni. O mai e tokai. Pe mo e whakaango mai a kautahani. Ke ngai Palani mo e whemau. Ai whanuan. Ki muni mai, o te lava hake, mo toke tā saya mau piukala. Ke Regional Director, a kautaha mo ia mamani. Me te lava whakalau, ai ka kaitonga, o nau lava mau whenga maari. I ngawenga koe ni, pe koe whakalahi e whanuan. I tu e ka hau, e lahi ngai mea whakalamani lahi. E whainga tā ke tau hanga vete whakaloto whanua. Pe iai me ngai whainga tā whakaloto whanua. E whie mau ke tau whetakoni aki ke vete whakamamani lahi. Pe mau kore atu pe mo e whakotu. Ke whakakau atu he tau Palani. Na e pe mo hakakai ke ne whetonge kakai koe ni. Pe whakatolahi o tau kainga. Ke hoko koe whakalahi o tau whanua. Lewa malanga tua whot. Malo sian. Tulou pe mo e talai whanua. Whamore more pe. O kui kei ke fu wawe whewhe gurea whakatonga. Ka nai kore mai e o sifo he ope. O nau kore mai ke gurea whakatonga. E ki whainga ta. Ka te ua atu pe ngai whakaukau koe ni. Koe motua koe ni, ko uri lau si. O ko ngāi ofa i tongana. Ko lava kene tau e hongo fu si ipe e ngai ofa i tongan. Ko ngai ofa a kuia o ko ngā ue pa me kolopare. O hauai whakafoki mai ai ki hene. Na ure ai he waki intervention. Ko pare mia kene wha, mo preanga kene wha. Ko tok whakatoka ngā iene ki motuan. Pa whaafe i ke pa electoral meeting mo ia. Ko ia, ka paute mo ilo koe hau ngā uwhai, o koe website o kui koe o hai tonga. Ko hoku kolo pe ko ia, te ke siu ai konga i mau ngā ue. Koe website koe ni, o design ia, pe au whakalele ia, pe me he Western Washington University, in partnership. Pa moe motuan. Koe ngā ue o kolo tonga whakahoko he taimini, o ko ngā ue ke he tofua a. Ko aholotu palu, he's voluntarily been involved
on the monetary, financial engineering o e fuprogalama koe ni. Nau lava ia o launch i e tau ko o si i heni i tongani. I he offer a e paremia whaka Moimoi. A well corridor concept note. Koe whakakaukau koe ni, kono puke i mai a whakaukau whaka mamanu lahi ke locally. Koe ae na uhinga lahi a e ku whenga koe ni, ke launch he United Nations platform last year, he taimina tia mene a tongani, o mangi taimina. Kono uhinga ai, ka tau lava o whakahoko a hono puke i a tofua a, pa mo hono protect a young baby calf, pa me tongani ke Antarctica. Ko uhinga ia o hawa mamani ki tongani. Ko uhinga ia na whakawhi iau ke ualu ki siapani. He kono uhinga, he unau sio, ko whakakaukau maalunga taha eni o unilava o whakataha tahai a mamani a ki ai tahi. O whakatatau ki he lea a e peri hau o wha. The ocean does not divide us. It's unifying us all. Ko ai, o ko whakamalo ki he hai komisiona nusila. Ko hana uhinga, ko ki nau tolu na nau hango whakahoko e ngāue ki he hone i tongani. O ka pau ko mo, o ko whakamalo ai ki huku tau kete mo toko ua ko niwa kai Latu. O kulawa ke o mai a hono kere ke whakahoko e ngāue ko ini ki he hone. Fakataha pa mo ngai whakaukau ke. Kai tuka ke tawhaki, ko mea ko mahoinga ia koe ki ai, how are we going forward from here? Ko resilient building ai Pasifiki e langa i tongani. Nai whaki he pare mia o siapani a tolu miliona, i hui ke ko o sipe, towards ki heni, ke he sekretari seniare, i si i Tokyo. Ko whakaukau koe ko hanga o atu koe ki heni, ka tak whamore pe, ai ka wako. Ke mohanga mua o ange ai whakaukau koe ni ki he TNU, o ange ki he TDI, o ange ki he kau ke ua ko kātoa. Ko no hinga ke hoko ai climate change, ko konga ia o e nau wako. Ka pauti ke alo wako lao, ako climate change. I he wike ko o sina whewloa ki ai pa mo moana, o wako education pa mo climate change, ko no hinga ko scholarship a Norway, na ako kauhono initiative whakaukau ko ia. Ko ia ai, ko ku kore o pehene. Whenga i mua a tongani ke hoko ki tau tolu. Ke tau hoko ai AI, pia mui computer, ko konga e tau move forward ki tau tolu. Kono hinga ke ua te tau tolu, ke tau lava pe o ngā wei, ai lelei whalufua ko utau mau ko i tongani, pia tau lava export o tau kakai ki muri. Ko konga taha i whakaukau i pandemia, tupe mua ke whanga whaka uatu. Na aku kore ki he kautama toni pureanga Amerika whaka Moimoi. Ke o mai ai Technical Institute o Climate Change ki tongani. Kono hinga ke ako i hatau whanau, ke nau hoko koe kau Technical Solar Technicians. Ko iai, o hange koe whakalea ai tale kita o e TNU, he keike lava e u kore koe ni ia, kako uhinga koe kore pe mehi pureanga. Pa ko iai, kai ha monu whakaot mua toko tahan ke hoko ke ngā ue atu ke pureanga officially ko ia pe malo whamoi more atu malo apito Willy pea ko Lusania malo Malo, and I wish to acknowledge all the presentations that we have heard so far this evening and throughout the week. It has been a very good sharing to all of us. China mentioned that China, they work a lot, they work very hard, they save a lot, they don't like to spend. Unfortunately, that's very opposite to the lifestyle of a Tongan, in which it would be very helpful for China to also help us in bringing us to that level where we can almost meet halfway in trying to save a lot. DFET also mentioned the collaboration. We would also like to see a sectorial summit where that will feed the national planning summit as well.
World Bank also mentioned alleviating, part of their focus is alleviating or eliminating hardship. We also acknowledge here the extensive work that all donors from every aspects, they have assisted us right through from planning number 1, number 2, and now to number 3. And that has been very significant to where we are now. And I'm sure with the NGOs, OFA would also agree, they've done a lot of extensive work as well in the community. But going back to hardship, there is still a lot where in the community I am. And I think it poses a question to government as well in terms of policies, so that it trickles down to the community and so that it reaches to alleviate it, to work together with World Bank and all of the donors in trying to alleviate the hardship that we get to see on a daily basis from where we are. We do have community funds, and then from Parliament, we're giving like 300,000 through government to Parliament to the communities. And then one would say, great, now I can get some pandanus leaves to continue with my weaving. But then it comes with strings attached. It has conditions where you have to use it for any development project. And then development project to a weaver back in the community. What is a development project? All she wants is pandanus leaves to continue her so that she could receive her source of income on a more stable condition. That will alleviate her from the poverty where she is. So I think empowerment of the town officers as well and district officers, there would be an area where there could be assistance. We have all of these development partners. We have all of these donors who can assist with the empowering, so that they could change the mentality of those in the community as well, as to wisely use the funds that are given to them, and to also change the mentality in terms of development. You do a development project so that that could be more sustainable, rather than just using it for a day-to-day consumption and that's it. But for them to be sustainable, having them to alleviate from the standard of living. Thank you. Malo pito lustania, peko wakawakai holo iyo saya. Malo sea, ik Palani fa Moimoi, fa fonga e be ai kauta tak mamata fonuani o tongani ko ape fa malo he talano alere fa ho tau family ta ku fa malo atu he o mai fainga mari e fa fonga ia de sector mahuinga ko ni ku me mau be mau roadmap pe to ki me ape me mau minister me CEO fa hat ke feitona pe ko te hate mea ke ko levu ho mau waka ko e atu whakamalo malunga ke feitona ko whakamalo ke kautona ko toa pe malo pito ahlotu pa ke toki hau mua o whana maha ki whaunga ke toa ni e taku mamata malo mo e whakawhita Malo o pito ko tu ko taimini toi pe ai Tongatapu pa tau foki mai o ka pau te ia mea. Whatever you. Wait. Na equality. Teu ki ako setita na kifele. Koia. Koiku o atu pe ka whakamalo ke he cabinet koini. Kaya hame ai ka ta ko ek whakama opo atu pe. Na ngalo ke talato hingoa. Ko hingoa I he birth certificate ko e mounu motua puaka. Ko hingoa ko uanga maheni hena wafa ka ki Hollywood o etwaiwa ko se tita moto puaka aya ko sia ko university ko to ape o ku ya BA o wa master na la ku ya lavu ki he university hu atori ko ave no ia pe au ya he pure anga ke alo ako Paula to ma uaye ki in mea o pehe
koe mo oni pe talangofua. Pare mia, o wha kia koe, o wha to ki he kapnet koe ni, o kai whake kau au ia he ai mea hok ai ni, o ko rea pea hok loto. O kai kia ha masiva ia tongani. O sanga he o tua mai fu niu ko fie ma au pe ha tau whare o ha alo panga tonu noa. Ko te fie masiva pe he te masiva. Te tuo ngā ue. Ko nai ke ukore a taha whare container. Ka kuke ilo ye me a hoko o ku ye toi masiva ia fie ma. Na ufua au he ale to kon pare miaki isleri mo fe. Ko whare koko unofo ai. Ko fu oha kone ku osi. Oha i pe mo whare. Ka koe te fini au ia kuia hoku mafu. Ia e fie ma ubi vili ia e toi laka. Ko wasa ala ke piti he kio kuia e nau pūlore hu whanga Fakatapu. O si ui mo e leka whakapipiki koe taimini kakeo te tokanga au ka me. Ko whakamalo pe aku ia ko kau he lau. Ne ane whee ke uha o ta uto whehanga hangai. Mo pili niskalaun mo princess. Pare minga mo e kapnet. Tua ofa e kia kau whee ngā kia. Malo. Lam, ko le whakamato atu. Sum up mai ho poi ni ha minite nima. E lama ia. Ko mea o wai ki kong pe tolo i pare mia ka pae, la mare pe, no pe, ki mea ko tokang ki ai. Ura ki pe ko ki whakamalo. Pea moyanga e ku wakai ki e ahe wha koe ni. O wawunga e ti mautou mi toke lau. E ku makai te whanua ku ia e pule tolu ai. Ku ia e kapnik, ia e wharearea, ia e whamauanga. Pule tolu ia. Nā tau lawe pe tō ke mi nok pe tā tolu he pule uruaki. Ka ia kulawe i he kuakai ke tau mea hifo. Nge, pe koe toko fi he pule uruaki, o mea heni, o kātaki o au ke ngatanga. Toko tolu pe nai, pe wha, toko wha pe. Kupau ke ki whakaukau heni, ki whakaukau. Pa ko whamalo atu, ki oi ki staha. I pare mia, ki Tongatapu nima, ki Tongatapu fit, ki Tongatapu hongo fulu, pe beke e ki staha. I mia. Malo kata. Unia mai mea ka te au. Tā koe uhinga ine aia ke loloa e tau i heni. Wange koe aluka haa isleri ke vilohi foki. Tā e whangfulu ke matia te ni kai toi peki ni. Ke whanua tala o wha. Koe whanua koe ni, ngai tuku ki langi. Pakupau ke iai e loto. Mea ulau koe whelaulau. Loto i whelaulau, pia whelaulau mo oni. Ukai koe whelaulau pe ke mauha paanga. Pia ke alu koe. Ua, kupau ke kanoloto a ke sevaniti. Tolu. Peh, kirimi mai ake ofa. Mui kātak fuoloa. Ko whamalo at pia ia. Kumau mau tatau ko toa pe mau tolu heni. E mau ngoi. Mau kau he lau. Mau lau he kau. Tika mea pe heia. Me tau eni uofu tupe ku ngai whakapotikare i tongani. Me mui e mea whakapotikare. Tika whatape heni. Ko ui. Koe tok Fakataha heni. Nā lawe pe kia e tupou niwa ni nai. O tawak tomu tau. Koe lele i taha heni. Pea ko whamalo at pe kia. Nā ngutol ko toa pe. Ku tau kātaki mai no hau ke ngatanga. He ko nau tope ti nā mai mu i ta ngata. Ko tau ya siowa he kai te masiwa. Ko tala te uia. Ka iai hata e nofo o ne whamuamua a Sihova ko ne tauhia i kai masiwai ka kupau ke tuku mau waipe o ke nofo mau ki ngatanga ka ua tau mo alu he kai tika ui ki ngat ki ikuanga e parabia ko ulaki ko gilawe pe akuia ko hui ko atpa ki Fakataha
Fakataha taha ke hulu e pepe ko pa unu ke poini. Ko ulu aki ko kulave ki ko fealaki pe ko ha na hoko i puranga te ko si be pango ka ti wape ko ki uinga ni ke tu fata. Nei administrator na ta oni tolu finke utara no mo ne ka ki ma an fa ngare mo wa pe ya wa oni o sta to. Na to glava pe ki ta no ka mo le no sia pe ta ma ha ya pe ta no. O si me afita no ne na uinga to ti ke ta no ke hoko me ko ke huki tua. Ta ko ua ko ni ko taha pare mia ko ata ki foi Fakataha ta ko ui ko fonga nga au ko fai ko e pure ula ki po ke ai di riuia pe innovate a fonga nga au ke ai te ata ki Fakataha ko to ki hala pe ko ata ki Fakataha ko hala ko ni ko ani ko ni ko manga fa ko ni ko ga savea fai ko fa sai na he ko le wa pa mo fare ko ko police for all he police pa Moimoi faita ta do be for round about ko ya do ai pe ki Fakataha ka pau te tau te mo ke hoko te fonga ngau ta tau e ni pal pare ma pe he ko me an ko tu ya ki me te hanga ma pe ko ya hanga mui a ki foi ko hala pe ko ni ko to fi ha no mono wano wa mono to valu ki foi round about wano wa tolu to tahano wano wa fa to wa fa wano wa ni ma to ni mai na ka misano ke to ni pe ko mono to ni ma tolu he ta pe ko ni tolu ni ma tolu hono mono na tu mono ko si ko to hi ko ki ko hala i Vava'u to pe ki Fakataha ke ni hulu po ni ko hala me mataika ki a polisi ko ni afu wano wa to tahataha no mono he puranga wano wa tolu to tahaua wano wa fa to wata wano wa ni ma to fa to tolu valu ano ngai hal ko o ke ngoto umu pe ka hon ko poini ben ko fongo ko na le ma ke puranga ko osi ko fa pe ko CV ko Fakataha ke os pa utangu to fa CV pe a CV tata pe na fau os pe ko ya pe o te hau pe o fa tonton CV bueno es pe o te fa marka CV ko hanga yo ai o ko tui o tonton ke tu tapu pranga of tuang ke private sector malo pe ta mate ta ha ka puna to don fa to kanga la he ko civil aviation o fa pe na to lu ya be ta I see ko Fakataha ka unno to pa mi he ka te la be ki he ngai me ko le te ki fa ma ko pure no wa o ko le ke ga fa fung fa le hen to ko fa pe to ni ma o ha mo an e fe le wa kana ko te hu fa le ke na fa plan na ke na ka no to no la la nga te na fa no ta la no pe te na wa ko fe wi be a e fe ke ko fe wi don ga fa le i ai ki anga o ni ke na ka fa ta mo ka kai ke fa pa pau e ola lelei pe ola meri pe kano lelei e mea e wang mai ka kai ko fika tolus ko la ve ke ai ko pure tolu ke fa mawanga pe mia o gwe fi ma ola hi ke fa nga o ki ai ke ha ke ia e fa mau to tonu ke ako ai ka fa me ka to pe ko unga te ka loya ai pure nga ke ai tesi ai ngai fa mon pa na ngawe a ke fa to ton o wa fenga ke fa moa ya ta ka kumi famau to tonu mo to tonu ka kai oua e ai ke kumpoini ke alua ki olunga ka tuku me famau to tonu ya he ku sia ka kai pea pe ke ka famau ka foki mai ko kolbe pare mia ko fa osi pe ko ko solusi ni ki Vava'u to ka ki Fakataha pa ko kolbe mo i pare mia ko kolbe mo ke to ta ko teknisi ni ke ki tai mai mo ki foi hiva ka pau ke hena tai mai mo ke kita la te uia ke hulu ia poini ko ni pau ko mata pa pala taisi o ki fe pala taisi o ki fe mata pa pala taisi to mani o ki fe ai ma ke no lai masi ora ke osi ai matapau pala taisi, ai matapau pala taisi, o
talai he kau me si ani te o kuwhaki wake au mahiki i e o tumutu Pasifiki. E o kulo kau sa ilau i ki ai o ta pāpalataisi, ai o ta pāpalataisi. O talai he kau me si ani te o kuwhaki wake au mahiki i e o tumutu Pasifiki. O mata pāpalataisi. Oi seuke. Hei kai te whala walau amoatu no whakawawau. Kana peheku tala laku laku ko ni pete o reato no o kui kai ato au tae ata tau. Taka pau kui hasola ta tui ke te apa. Lama kole atu pe ko inga penono te nau si osi e alu. Kai whakamole atu ke ki whakaosi mai malo. Ko Vava'u i pouono o kia e tari ki e ngahi pore kou whianga ngai whaekonomika tongani. O ka pau e lava i hatau e whaako e ni ke whenga o aki pia moe pure anga ke lava ke solova. O kia e ngahi poutiriki e walu e ono o kore i paremia ke whaianga au e kia e koe whie mau ia ki Vava'u pe lava pe Vava'u ia te ia o mo ui pe mau mea e taha ki he ua piliona he tau e pacheti te utano ben i he kawa aine alave ki asione ka pau e lava e ka kone ni mange au ke tō i he tau e whākoni ko ka hoko mai e mau e he fu e ka koe e ni mange au ko ia ko e ka taha lava i ke tō e fukawa taha fe tupu ko e lava koe ni mange au tupu ia ko si lava pe e Vava'u ia te ia pe o whamaketi ka pau te nau kau katoa e ka kai toko ta mano no afe ja mo ka kai Vava'u me muri te mau lava pe o solova e mau palpal no whakapanga i hatau e whami hen ko no ai tai mi e paremia ko kore pe ia ke fot ke toko me pura anga he mea ulak ki Vava'u ulak ai mo a fare mahaki ngu ke fai mo kamata ngai kai i tai mini pe ua malava kapuna mo wafu koi malava puna Vava'u kamata kai pe heni pea moe wafu koe taonga waka meiri. Tolu. Koe ngowe mo tau tahi, ke nau lava ke ang maha whainga maari ke nofo meai a tokone pura ngā ki fwoi tau kone whaa. Pea koe noho koe tuke eki paremia, pea moe ho eki. Koe taki mamata e mau meai, ai paanga ke ne lava pe Vava'u ia te ia pe ia, o mo uia te ki nau tolu, pa nau tokanga, pa nau tokoni, ke tau pacheti. Ko ia i paremia, e toki watu whakapepa ai whotutu goni ki Vava'u, pa moeanga hono, o si maa pe ia hini ka kosio koe lahi a taimi, ko pepa goni ko sanga hiki, whakamaa pop, ka anga me mua taimi ke whakahuat ke kabineti, ai ngai whi mau goni ka lava tokoni, ke langa Fakalakalaka, ke ha aho, o kutaki te whi mau e Vava'u ia, ke tokoni manu usila Amerika pe ko whefua ia. Lava pe Vava'u ia, o mo ui pe ia, i he urak, koe mau kere e milionia i pia Vava'u ia. Koe tahi tukuia ke mau mea kai. Ka mau tuku kere ke mau ngowe. Pea mo ui pia Vava'u ia. Iho nau kere atatape. O ka pau. Te tau whengau eke. Tua what. Malo. Toki o mai aho pepa ki palemia lam. Malo. Kai. Ko tau osi? Koe. Tamita. Atu hamini te ua. Pokore ke whanga tala malu e whanua. Kore ke hao atu he ngai whatapu ki mua i te au. Kau atu he whakatala noa e Polokalamani. Ruaki ko whiawhia lahi e Polokalama koe ni. Pakotui koe tonga koe na whiawhia. He no whakahoko e Polokalama koe ni ke talawa ke tau mai o tālanga ai. Ka koutui pe e palemia. Uta tonu ke whawhai ke o mai ko kanditeiti mo mai ko talanoa te ngai ka veinga koe ke whawhau aki ke whanua. Ka lawa maa ngai taipi. Ko wherea he ka veinga e ua e palemia. Ka veinga uruaki koe ko whanongo ho whakatalanoa ne nai o whikau aki mo whengau e aki a tongani mo ki mautoro koe ko whautua mi muri. Mau inga pito ia e palemia. Na utala noa i he mahina e ono ki mua pauto ki hau ki he ni. Mo e Tokataha e kau
Whalearea ka koe whiwhine tonga, whakoutu koe ke lotu ki upahano hi ngwana alof mama. Na matala noa ki he tairo sisi koe, a si kai ngā tonga o ku nofo owa inu usilahu whanga he Fakatapu. Ko hi he ku, i kai ke nau mau whinga maari ta tau mo nau tolu ko ku nofo ki he totongi. Pea talamai he tō taha koe ni na nau o si whakotu'u ki he paremia koe whiwhine nusila ko si maroro. Na behe he paremia ke nau kore mai ki tongani. O gai pa anga tokoni anu sila o ku o mai ki tongani. Nau kore mai ki tongani ke to o ai ha fo isirini ke tokoni ke whae ke tokoni koe ki he. Si kai ngā tonga nau whakoutua he tau si sipa ko whapapalahi ka nau tolu e ku whata noa ki ai he taimini. Pea lai tau mahi tau taha koe ni pe te ulawa kore. Wata koutu pe te ulawa alofeng. Kai fue ke amanaki e palemia te muhake pule anga. Ka ko whakawawe mai ko ni tukua te ku whamopuna he ke tok whakaosia te nau whangibea ke ai kaulele mai ke whakahoko ke hawat ke whituuna. Ko whakalea o kuia e paanga tokoni a pule anga nusila ki tongani. Ko kore atu. Ko kore atu boe ka ku ia ha whainga maari e paremia ke to mai ha se niti me ai ke tokoni ke si kainga tonga o ku ova inusila ka ku nau tae o sisi he kai ki lau tolama to o wholau mai ki tongani o ku nau hao ki he tutuni whakatoketa ka ku kai ki lau mauna toha whainga maari ke nau tatau mo ka kai koe o si noko konua koe i ai ke pehe o maa totongi nau tae o sisi. Pea koe whakaofa atu. O tui pe paremia koe kakai koe ni. Na nau whai peha ngāu e lahi taimi na nau kei mālohi aha nau sino. Teu teu mai ke hanga e tau no fō. Ngahi enkol ke he lotu. Mo e ako mo e. Ngai mea whafonua. Ka ku na wao ke tuunga koe ni. Ka koe hui ngai. Koe mea poini urakia ko fie whakatange tuai paremia. Na whainga maari e. E whituuna. E ki whakatange. Ko na ua paremia koe. Ku whanau he Ulukalala e Mr. Polisi, Paula Piwen Piukala. Whikau aki pia mo e waka koe ni na e tūta mai ki tongani. Pena ia ene ki whakaukau ki ai, pena ene tole. Ku whamalo ke Mr. Hene lawa o mau e tau kei whiunga ke whai haki huhu. Ka kou whetano ke whai tōko na tapu. E paremia, koe tape ke he putungai polisi. Koe whai tōko na tapu, ene whau mai ki tongani. O kai ka whai tōko na tapu e ko ne hau ke nofo i tongani. Ko ne hau ana ke alu ki Nusila mo Australia, ko ngā whanua e o mama whatahe whai tōko na tapu i mamani. Ka ku pau ke nau whau mai na tolu i tongani. I ngai uhinga ko ni Palembia. Ka pau e mo ua ka kai ko i tongani, mama ape mo ua ko. Kai ke mama whai. Kai ke mama whai o hangi ko no, hopo i Nusila, hopo i Australia, hopo i Amerika. Paku paule ke ngau e mea ka tongani o toki whakafou ai ki Nusila mo Australia. E Palembia, na o sifai e tala noa ia pia mahino, na ia e ngahi whai tōko na tapula lahi na e fou mai ki heni. Na e kore he kau polisko mi Amerika. He mei koe fou katoa mai peo fou mai me he laini koe ke alu ki Nusila mo Australia. Na e kore he kau polisko mi Amerika ki he mista aho ko ia. Fe mo ke tuku'aho ke alu e mea ka nau hanga Moimoi ke alu ke nau mau ka kai koe o kumahau ke nau hanga puke. Na kai ke tari e he mista aho ia. Pana e whakaau he mea koe e tongani. E Palembia, pe koe kurea he awe o tua. Koe taimia o whakatu utamaki ai. Koe whakaau ha kilo e te au koe ia. Koe mea e o kuveteki holai he whanua. Ka pau tau whakau ke tau e whaitoko na tapu e Palembia. O to tonu ke tauhanga tuku'aho. He webe o sisi ke ia whai tōko na tapulahi e whau mai ki tongani e taha o Interpolo ai. Pau to tonu he unau kore na tō ke tuku'aho mua ka pau ka alu ki Nusila pa ka alu ki Australia. Tuku'aho mua ke hoko atu ke nau alu. Ka whahanga e tau kau mau mawhai o ta ofi ke tukuhen. Ka pau pe kua hanau mawhai ki ai umoni pe ia. Ka koe anga koe a sio. Ka pau ke tau whakakau ke tau e whai tōko na tapu. Pa tuku'aho ke alu. O ai ke te taimi heni ko me uwete ki holai heni. Ka tuke alu, ka pau
ko tu e whahawhia whanua. E se whai toko la lahi, e whai toko la tapu la lahi ua e palemia, nai whau mai ki tongani, nai veteki tongani. Ka kou pehe, o to tonu ke whakaukau, i ko kore pe au ke he ingmita, o kune mai whakaukau whi unga, ki ai, mahaka te uto ki aku whenga maari, te uto ki hao ta no mwe. Ka kou whamalo lahi atu, ki porokalama malo no mai ki whenga maari koe ni, ki ure ai, pe kou whiwhia lahi ho muhanga whangofua mai au ke kaua lea, ka kou whiwhia lahi koe unga koe, toko koe ni, rata rau, malo e ngau, e ure malanga o te tawatu. Malo, pako tuwange whai ngā maari e whakaos koe ni, koe ngā koe tuko ni komisiona ke whai mai hane lawe whakaos mahalo ko meri. Kore peke au hu whangat pe he ngahi Fakatapu ka e ngaianga whanga maari e koe ni. Te ku ke puri e tautoro e perengesi e whakatanga koe. Ka koe ngā koe mahau inga e tunga whakakaukau ke kai whanua. Whak mau inga pito koe mea ko mao wahe wahe ni ki awe mau be mea tontonu. Koe wawhenga e ake e putungai polisi mo muri mahino e. Kia mea dai mahino e. Ngai whonga ngau ko ngai aki. Ea kusi o tā palasia e ngai tōnga mau inga mi te whanua koe ni. Pa te utalato e ahoni. Koe kātoa e ngai tukuaki i koia o ku kai ke totonu. O koe ke hawhonga ngau e pe e putungai polisi. Ko fam ko na te o mai e u whamatala ta e moni ka ki he. Pakapaurewa ku ia hame aku ke ilo ki ai whilawe pa moe whainga ngau e tai whakalao koe ni. Ko whakawhia tu koe ke mea ke a polisi ke tau ngau e mo koe. Koe ka whitu e nia ke whaiaha no ke hange u whakamolalo e holo ngahi tūnga he whanua. Pea ku kau e ni he ngahi mea o ku mua ia he ngau e punungai polisi. Pango taitari lere au pito hataha pe ku ke ilo hawhainga ngau e pe whanua koe ni mo manatu he kei ke tauhanga o ngau e ake e tukaki no ia bea mo e whakamahalo mo e mahalo kovi hataha o kia e whainga toka te rine o e hauhawa pak totong ke mahino e mea koe ia ke totaha kotoa te tau toki lau mau lau ka mau o whakahalaki halaya ia e whakamoanga whakalako tu mahina mea koe pako whakamu pe ke tau whakatonga e mea koe koe mea pe taha ko whakapapalahi atu koe mape tau wakai ko tau pe lahe o tau kakai mahu inga pito e whanuani unau whenga e tau le lere whatango ni mo whakatonga ngai whenga toko taha kotoa ke ase mea kune malawa. Ko tuwe whukolo re re ia tau mau he whanua koini. Ko kore atu. Ko hai mea tau malawa pa tau toko nia ke whanua koini. Ko e ofspare mea e tu pei Nuku'alofani. Mu mea atu kia i o tānoa ke kau take mureanga ke. Ko hai mea te molawa toko nia i. Ngasio aholotu. Tau me sio tai pete he foi mite tahanima ni ngau. Ka pake ke hoko hame he tauni aholotu. Pake sio ke he kakai mo atamai ne fia ku sia he foi whakamandala na kia ngawhai. Nuku kore ka modolu. Tonga e ke hoko ngai mea tau tāno ki ai. Ko tue kure o lahi a ngeia. Ha whakamatala o tau whai. Ka pau tau ofa he whanua koini. Ka ona ngalo e tau kawenga ngau e. Ua whoha ke se ni ti. Tokanga ke tāpua ki. Ofa lahe ka muno. Malo au pito. Pe a te whoki mai ke kau pe nolo. Ka pau te ha mea au mo toi tānaki. Ikai. Ngari ko whie maari e pe kau. Iyo ko ofa. Kata koe o hake pe ai ki whamatala he koe na e whamatala ki ai tokoni tala whikaula he koe na Australia. Ki whie mao koe ke toi hoko atu e ngahi tala noa peheni, pe koe ngahi summit peheni. Koe whahoka pe ke mea e palemia
O kulolo tonga whahoko e whono e kakai whiwhine, pia ko si lava ai whono koni a Vava'u, na e mea pēia i ko wana Vava'u, ai whono koni e kakai whiwhine o e ua, pia lava pia mo e whono e kakai whiwhine koni vahe hahake, ko e tūsite wika hau, o mahoko at ke whono e kakai whiwhine koni e vahe henga hihifo, pia hoko at pe vahenga kolo, pia mo vahe loto, pia mau whenga atu lewa ki haapai ke whaosi, pe whaosi ki hongo niwa ki mua i a kosi, ka kole pe ha whainga maria ka pau e au ki a kosi ka kato e mau whakaamu, te mau tuku atu e ola e ai ngahi whono koe ni, he ilo na tokoni atu ki he palani Fakalakalaka e hoko atu. Koe ki whanongonongo pe ko tuku atu he time koe ni, mō ku mana tui. Me afok ne whanono o plea ki mua koe hui koe api e taimi ko whia, just a last plug. I he TSDF ua o whamatala e toto o hake ai whai lea koe inclusivity pe koe kau katoa. Pea i he taim tatau, i he lipoti tatau pe o whamatala mai ai na i kai ke lava ke a o ki hongoni ua. Ai talatala noa koe mo e kainga koe ni he hongoni ua. Peo ko kole at pe ke pule anga koe ni kātaki, ke oua mua ke toe ase ha whamatala pehe ha lipoti ha pule anga o pehe na ikai ke lava ke au ki ongoni wa. Because if we're talking about inclusivity, ai ke tau kau katoa. Malo apito. Malo apito, pea koe lava ia e tau session whakaosi koe ni e tau popo talanoa, pea moe fofola e whalaka e talanoa e kai ngā ki hatonga koloa ia. Whamalo lahi atu kaupenolo i he whiaf koe ni, pea mea mai pale mia, koe tau lava i pe ia, ka ku atu peha ki whakamalo, whafofonga e ate tangata ik pale mia, pa pehe ke kau minista au nau ke he ni, whamalo lahi atu, ko wana Vava'u, whatu lolo, pehe ko wana hapai mo ke i mea heni. Whamalo lahi atu ki he tau ka inga kotoa pe, e me he takilotu, mo mo tōna mo lava mai me muri, kau tōna ngahi potu ngāwe ai pule a ngahi pisinisi, pea mo e ngahi tamai, ngahi whae, ngahi kau ofisa kolo, kau pule whakavahe, mo ki mo tōlu ko toa peu, tau ngāwe e funga waka o Tonga, ato e whakamalo loto hounga. Me e pale mia, pea pehe kia tek mau tōlu, ko tu unga maatua, mo e fine maatua, o maulele mai ke whai whatongia maatonga. Pea, tange pe koe lau e wholofola. Mau whai pe mea kutoton ke mau whai. Koe kau sewaniti, me kau nanga, tai aonga pe ki mau tolu. Whaka au e o tua ki mua, tuke mau whaka au ki mui. Mea mahu i ngā, koe lelei mo e fie maarie atonga. Ofa ke kau e kia tek mo tolu ko toa pe, mo me atu nau tolu, lava atu ki muri, linta, kai maa halahingano mo ki mo tolu, o ngoto ke tā mo lava mai me muri, pehe ke kau tōna, pehe ke tek mo tolu, me atu o ngoko wana, pehe ke tek mo tolu hono ko toa pe, ke tā poaki mai ki tau tolu e o tua. Pea ko kole heni ki a simote, whaiwhekau simote vea, whakamole mole ka ki whakaosi mai, a e tau pōpō talanoa, malo. Malo, ko doio ku maringa peke, mai te tau whakamalo ki he kau whakututu ngā au e tau ienei, e palemia, ma e skeitali ure, ka ma mo kau ngā au e, i hono whakututu e fu ngā au e anga maunga onga koen, mo e keresi lahi kumo mao, palemia tau rene mea pēni kamata, awen ni tau whakaos paku. Tikai ki a whakataha ngā pēnia mai kakai. Ki mea wholoa. Rawe pēr kia ki ni eku nau. Kum whaika maari e. Mai pēr tuku mai nau whakakaupa nau. Puri atu nau tolu. Mōna lapu. Kātaki lahi koen mo tolu. Kei mea heni au ki ngata ngā. Ko tui koe tau ki tau whamaro lahi. Tau ki pas mua pare mea mene kau ngāwe. Ko doi ko whataanga ko ni ko tau whoturu e Palani. Ki he TS
ti e whatolu, ke Palani ki ano paang. Pako whee tukot bea ki potforfora koe ni koe whakawhi ia. Ai sea wahai ni mga pumani ma, pako e whakawhi koe ni eni. Ilonga e fie inua, hau ki ngai wai. Moia whoka kui kai haane paanga. Omi pe, tōna ki o kai. Iyo, mo omi pe, tai ha paanga, pia tai ha totongi. Ki tau lotu. Ia doa mau whawhitai atu. Ko koe a kamataanga, pa mo ngataanga, o mea kotoa pe. Mau whamoni na e awhio ho lau maani e, nge goyo ke mau huna e whai he kamataanga, mai whakataanga koe ni. Mau hosia ngatangani, mau ke whamuani peo ke toka e merino. Peo mau whawhitai, ai moto fisi mua e whanua o tua mo Tonga ko mau tofi ai. Mi kona e whakataha koe ni, piki hama, tauhe tofi a ke koloa i ai e whanua. Mau whawhitai, ngai koloa ko tape, ko mau whiina siak, tākanga e mau whohe, mau kau whakataha, yono alofi e karia, mai whakatua meri. Hangi ai, o kung lahi ngai whakatokanga, nā tō hamatang, pe liu ake ea. Pero mau whakatua meri e iho tala o whae o tua. Me kei taharo, mou hao pe. Omi pe tai hapa anga. Ulahi pe mea kai. Ulahi pe a panga. Koia ke mau whawhitai me mau whatawange. Tāma kina mai ki pare mea. Tāma pirinisi, mai taine prinsesi, na mea atu. Tāma me ho eki minister. Ka mai o gōwanara mai ho eki. Mai whanua aku mau i heni. Kau whataha mai kainanga, whanua me kau whawhonga, nā tolu katoa pe, kung mea mai he ngaro pe. Tāpa kina whataha ki mau tolu katoa pe. Peka kilesa tau eki ko sisu kalaisi, o whalahe atua kai tamai. Pio he ma lau maari e maa nio ni, kia te ki mau tolu katoa pe ia, o tai ngata. Amen. Pea koe kakato e pia e ahe wha, ano whawhora e whala, kai a rea e kāinga. Io, pea me whalewhatanga, ko whānirua i e whiwhini. Koe whawhako ni e kakato e ahe wha, ano whawhako e Fakataha Fakafonua, ke Palani Fakalakalaka, koe wawhiwa ni maa, te reo koe e te ano Palani, ya mo whatu koe e Pacheti, e wawhiwa ni maa whewha ano. Whatawangi pēnā o take rea tua whamawhala ki a tapapea kuki mea meai. Ke ue tau le teo Warfit.5 ka mawhoki ai tau pēsi Facebook ai Warfit.5 podcasting. Ka mawhoki ai o whātu ke he tonga katoa mo mea mai ke whamawhalanga tonu ko ia o e whiwhini. Whatawangi pēnā tau toa ngahi mea le rei. Pea mono te teo te ko ia e Palani ko ia Whafonua. E wawhiwa ni ma wawhiwa ano. Pea mo e whakawenga ke proklama ko ia tālanga Whafonua e wawhiwa ni ma wawhiwa ano. Ki tau pikipiki hama, ki tauhi, tau towhia ke Tonga. Koloa ia. E New Zealand Tonga through transformative acting, safeguarding our heritage. Honga e te kau whawhatungia ko ia o e ahe whaa ko ni tau whia mai ai. Whatareu tui fua, ka mawhoka Alexander Takafua, alipate ki sina. Kau me sake whamuki oa. Kumo mea, tua whatu.